For the Fed going forward is, do we see some pressure on the labor cost side in terms of bringing down inflation? Now jobless claims, 221 is the number for last week. And at this point, it doesn't look like a significant move, but we're going to have to wait and look for sure. The prior week revised up to 218,000. Continuing claims, 1,892,000. That's up by 39,000 from a week before. So at this point, we have a little more in the way of jobless claims, but probably mostly noise. And we have somewhat surprisingly lower than anticipated productivity number. So we'll see how the Fed talks about that if they do this afternoon. Well, I can tell you how the bond market's responded, Mike. And Mike, thank you, sir. Yields are a little bit lower. We're down a basis point on 10s and down 2 on 2s. Though I have to stress it's kind of meaningless in the grand context of like the week so far, given the fact that yesterday yields were higher by double digits pretty much across the whole curve. Andrew Holmhorst of Citi is alongside us now for more. Andrew, good morning to you. Let's start with jobless claims, and then we can get to all the rest of it. Claims are really, really low, and you've been looking for a much weaker labour market into year-end. Why doesn't that back up that theory? It's a strange labor market. It's a different labor market than something that we've ever seen before, where we have really low hiring rates. We see the JOLTS data, we see the percentage of people who are getting hired into new jobs, and that number is low, so it is hard to get hired into a job. That's the bad news. The good news is what we're seeing in jobless claims, in the initial claims at least, that is showing us that the layoff rate is still low. 자, 안녕하세요. So we have a strange labor market where it seems like people 재건님, 로이짱님, 오피아님, 바다야님 안녕하세요. So you think 25 today? 아이고 어서 오세요. 예, 제니와세님, 불사주님 안녕하세요. How useful is the price action of the last 24 hours to project out what 2025 might bring? Yeah, I think not useful at all. I really don't think that you're supposed to take a macro narrative away or a Fed narrative away from what's going on in interest rate markets right now. If you look at what's happening in the macro fundamentals, we do have a softening of the labor market. I think that's clear after the last jobs report, where even after you adjust that jobs report for hurricanes and for strikes, and I think that's part of why the market can't react to it. We also had the election coming up at the time. But with all that distortion, it's hard to see. But if you draw a through line through it, what you see is the pace of job growth is slowing. You see the unemployment rate has risen from its lows, and it looks like, if anything, it's still trending higher. And that's going to make the Fed think there's some downside risk to employment. And then you move to the inflation side. We just got numbers for the third quarter, 2.16%. Quarterly annualized core PCE inflation. That's essentially 자, 지표들이 나오고 있는데 일단 예상치에 거의 부합해서 나왔네요. 고용 지표들은. 신규 실업수당청구건수가 예상치가 22만 1천이었고 22만 2천이었는데 22만 1천이 나왔고 거의 비슷하게 나왔고 수종도 거의 비슷하게 나왔고 생산성이 예상치가 2.5였는데 2.2가 나왔고 크게 막 유의할 만한 그런 지표는 아니었는 것 같습니다. 추세를 한번 봅시다. 추세가 추세를 보면 낮아요. 이 신규 실업수당청 건수가 이렇게 오르다가 이제 다시 거의 비슷하게 돌아왔고 올해 초랑 비슷하게 나왔죠. 신규 실업수당청 건수. 그리고 연속 실업수당청 건수가 계속 좀 늘고 있긴 해요. 신규는 그대로고 연속은 늘고 있고. 그리고 생산성 2.5% 예상치인데 2.2가 나왔습니다. 자, 좀 이따가 장 시작하고 도매랑 소매 재고량 나오고 오늘 그 영란은행에서는 25bp 금리 인하 또 했습니다. 예상치만큼 아마 오늘 연준 또 25bp 금리 인하 할 거라고 예상하고 있고요.
그래서 금리 인하 가능성 50bp, 25bp를 97.6%로 보고 있습니다. 금리 인하 가능성 25bp 97.6%. You look at the city economic surprise index as a positive surprise. The market reacts to that. Well, then I'm not sure if people are paying as much attention when a month later, 2 months later, sometimes a year later, right, with those preliminary benchmark revisions to the payrolls numbers that turned out to be 818,000 lower in terms of the level of jobs. And we thought 금리 인하하면 달러 가치 떨어질까요? 아니요, 그대로일 겁니다. 금리 인하 어차피 할 거를 다 예상했기 때문에 떨어질 이유가 별로 없죠. We have an unemployment rate that's low 4%. That's not a bad thing either. Not a bad place. 1,400 근처네. $1 환율이. YJ님 어서 오세요. 한웅이님 어서 오세요. 축다가제님 어서 오시고요. I think it's a combination of the two, right? And that's why there is this idea that you're supposed to be, maybe adding the unemployment rate to the inflation rate. But when you look at the consumer sentiment surveys, for instance, you're absolutely right. People are saying prices are high. That's one of the reasons that they're unhappy with where the economy is. The other thing that I think matters, and maybe we don't pick it up as well in some of the survey data, is look where interest rates are. And it goes back to the discussion that we were having with Lisa, that with 이제 금리나 50bp 가능성도 보고 있긴 합니다. 2.5%로. 연속 실업수당청구건수는 계속 늘고 있고, 그래서 계속해서 한 번 이상 청구한 사람들이 늘고 있다라는 겁니다. 그러니까 직장을 못 찾고 있다는 거죠, 이 사람들은. Or a Trump sweep in a material way. Ever since they cut interest rates, yields bottomed within 24 hours of that period. They've been up by 60, 70. 10년물 채권금리 4.43% 여전히 좀 높은 상태고. 금리 인하하면 콘일은 어떻게 될까요? 금리 인하가 반영이 다 돼 있어가지고 크게 뭐 제롬 파월이 이번 트럼프가 돼서 재정 정책을 많이 할 거에 대한 우려 어떻게 생각하냐 뭐 그런 거에 대한 대답이 좀 더 영향을 받을 수 있지 금리 인하를 한다고 뭐 크게 움직일 것 같지는 않습니다. 근데 FOMC마다 0.5% 정도씩 움직이긴 했으니까요. The movement we've had higher in yields, I would really go back to what Lisa was saying. We've had these consistent upside surprises in the data, and yields just track that higher. The election, I think, also playing into that move higher that you have in yields. But the longer discussion around that, I think, is where is monetary policy going to be? 리츠 주식들은 어떻게 될까요? 오늘 인하가 다시 상승으로 갈 수 있을까요? 오늘 리츠 주들 계속 금리가 오르고 있어서 좀 떨어진 추세였는데 만약 금리 인하를 하고 더 앞으로 많이 할 거라는 그런 뉘앙스를 보이면 금리가 떨어지고 리츠주들 오를 가능성도 있습니다. 파월은 안 잘리나요? 파월 지금은 별로 잘릴 이유가 별로 없는 것 같아요. 금리 인하를 계속 하는 추세로 나와주면 안 자를 것 같습니다. 만약에 제롬 파월이 금리 동결을 한다거나 금리 인상해야 될 것 같다. 그럼 자르겠죠. When they put out projections for December, how much weight as a market participant can I put on their dot plot? He's going to be doing a news conference today based on a dot plot from September 18th. Andrew, this Federal Reserve news conference today is absolutely ridiculous. And I just wonder how different the conversation is behind closed doors. Can we at least acknowledge that the conversation we hear in the news 혹시 ARM 어떻게 생각하냐고요? ARM 어제 실적 발표 나왔습니다. 예상치보다 좀 안 좋았던 것 같아요. 월가가 예상하던 그 실적 발표 예상치보다 기대가 굉장히 높았는데 그 전망이 그냥 월가 예상하던 그대로였습니다. 퀄컴은 전망도 높였고 자사주 매입에다가 뭐 이것저것 매출, EPS 상회. But you know that they're in the risk management business. So if I'm in the risk management business and I face two very different scenarios in 2025,
which are the polar opposite of each other. Your world, recession and higher unemployment, and Donald Trump's objectives, lower unemployment and a domestic boom. If you're in the risk management business, why are you cutting 50 in December? I come back to inflation, right? Because that's the other mandate. That's the other thing that I worry about. Is this potential stronger growth outcome in the economy going to drive inflation? Everything we're seeing is going in the opposite direction, right? We have demand that is 그리고 running below supply now. 2025년 1월 20일에 트럼프가 오피스에 들어가는 거라서 그 전까지는 그 전까지 파월은 있을 수 있다고 합니다. 1월 20일에 트럼프가 오피스 백악관에 들어가기 때문에 그 전까지는 제롬 파월이 하고 있을 거예요. I have this risk, downside risk to the employment mandate. Now, if I'm wrong and we get stronger job growth and stronger GDP growth, that's great. But I'm not going to be wrong in cutting rates now. That's what they're going to cut today. It's going to be a very interesting few months ahead of us. Andrew, appreciate your time. It's always good to see you, buddy. Thank you, sir. Andrew Honhorst there of Citi. If you are just joining us, 마리케처님, 헬로. 소비재 들어갈 시점 언제가 좋을까요? 어제 좀 떨어졌었잖아요, 소비재가. 그래서 지금 이 트럼프 트레이드가 언제까지 진행될지 봐야 되는데 뭐 어제 좀 빠졌다고 바로 들어가고 그 정도는 아닌 것 같긴 합니다. 최근에 소비재가 떨어진 이유가 그 인플레이션이 다시 생길 것 같아서 소비재들이 떨어진 거거든요. at the last meeting. Which raises the question how they're going to address this. And interesting to Andrew Honhorst's point is that this actually increases the downside risk. 마카리망님 어서 오세요. Conditions are tighter and that puts an even greater constraint on mortgage rates. 내일부터 엔비디아 다우존스 편입인 거냐고요? 다음 주 월요일일걸요? 편입은? Response mechanism and scenario analysis. Can't wait to read that in 5 years. Can't wait to read that in 5 years and can't wait to see the changes that we might get in about 6 months' time. Bob Elliott of Unlimited joins us now for more. Bob, good to see you. Good to see you. How much changed this week for the global economy? Well, I think we've basically doubled down on the pursuit of overly easy monetary fiscal policy in the U.S. And that's a big deal. November 8th. 아, 내일부터네요. 네, 내일부터입니다. Consequences of the overly easy fiscal policy are probably not going to be meaningfully felt in time for the Fed to arrest their planned 100 or 150 basis points. 상진님 어서 오세요. 비스트라 에너지 실적 봐주실 수 있나요? 비스트라 에너지 9% 상승하고 있고 54% 매출 상회했습니다. 그리고 자사주 매입도 추가했네요. 자사주 매입에다가 54% 매출 예상치 상회가 제일 하이라이트입니다. 근데 문제는 EPS가 좀 떨어졌네요. EPS. 아, 근데 컨센서스보다 좋았네. EPS도. 비스트라 에너지도 퀄컴 같이 매출 EPS 상회 그리고 자사주 매입 했습니다. So do you buy into that notion, or do you go the opposite direction and say inflation is alive and well, and these are the ways that I want to play it? Yeah, well, I think if you look at the actual data, right, core PCE is 2.7%. That is above the Fed's mandate. 이번에 25bp 금리 인하시 시장의 긍정적인 반응이라고요? 이미 25bp는 다 반영해놔가지고 뭐 의외로 그냥 보합이 예상되긴 되는데 최근에 많은 것들이 좀 바뀌었죠. 트럼프 대통령 당선으로 인해서. 그래서 어떻게 움직일지는 예상하기가 좀 어려운 것 같습니다. And so at this point, I guess this is what we're trying to parse through. How much is the course of the economy from before what people are currently looking? And basically a sigh of relief. We know what happened with the election. Regardless of the outcome, we know we have an outcome. We can move on versus that there is actually going to be a growth shock from the new policy. How much is that growth shock already being priced in? Yeah, I mean, what's priced in, if you just look at the post-election indications, are essentially, the equivalent of a upside growth data point, like a non-farm payrolls that was better than expectations. So incrementally expecting to see stronger growth, but this
but there's a long way to go in terms of the pricing of a stronger growth environment with easier. 갠슬러 언제 잘리나요? 갠슬러 1월 제일 빨리 잘릴 수 있는 건 1월 20일입니다. 1월 20일. 근데 아마 잘리는 거는 반영이 되어 있을걸요. 암호화폐 시장에 잘리는 건 이미 반영이 되어 있을 겁니다. Well, the Fed doesn't know what actual policy will be when the Trump administration comes in, and the reality is most of us don't know either. And so 애플로비언 시외 급등이네요. 한번 봐주세요. 애플로비언 실적 발표 잘 나오고 오르고 있습니다. 35%. 어제 그 우버도 잘 나왔고 실적 발표 잘 나온 게 몇몇 있었습니다. 3 months for the next 4 years, that's going to be a radically different impact on the macroeconomy than if we go to 60% on day one of the Trump administration. It's important to recognize we don't really know what's going on. We don't know campaign rhetoric to policy. 지금 25bp 금리나 가능성이 제일 높나요? 25bp를 97.5%로 보고 있고 50bp도 2.5%로 시장이 보고 있습니다. The important thing that happened in September was he said not just that inflation is dead, he also said the economy is strong, and even with that, I'm comfortable cutting ahead and putting that 3.4% dot on 2025 in the SEP. He was comfortable with delivering easier monetary policy in a strong growth environment. And so when you see that, the real question of the Fed meeting today is does he call ARM 매출 EPS 상회 기대 매출 하회 maybe it's imprudent to be cutting given how strong the economy is and how inflation isn't meeting what their targets are. My guess is he'll reaffirm this over easy and accommodative monetary policy, and that means this broad over easy policy that we're seeing in the US and globally is going to be driving asset markets ahead. 동결은 아니고요. 동결은 아닙니다. Even though you kind of think you have a sense of what the outcome is going to be. And by the way, we're hosting a special, so we'll be watching. I'll be watching. Thank you. Good. I appreciate it. No question about that. Thank you. I always viewer at a time. You know, my biggest question is going to be: what level of inflation data and what level of growth data would cause you to change your mind about the direction of travel of interest rates? And that, I think, would be. You probably won't answer that question, and it probably won't be asked because it would be a bit rude to do so. But if I was sitting in the room, that'd be the question I'd ask, and the answer would be very telling, assuming it's honest, that about what the direction of travel will be in response to the data that we're seeing. Bob, I'm totally with you. The higher risk that things break the other way, is that sufficient to disrupt the easing bias? I think that's the number one thing for the Federal Reserve into year end. Bob, it's good to see you. 테슬라 악재 있나요? 테슬라 악재는 없습니다. Hey John, recapping the economic data we just got a few moments ago. Jobless claims taking up in the last 그냥 어제 많이 올랐던 거 좀 그대로 유지하고 있다고 보면 되고요. 그냥 오버밸류에이션. 오버밸류에이션. The ride-hailing company reported third-quarter results that beat Wall Street estimates. Its fourth-quarter forecast also topped expectations. Lyft also announced that it plans to work with autonomous vehicle companies like Mobileye, May, Mobility, and Nexar. Now, according to Bloomberg calculations, the mystery French trader known as the Trump whale is set to rake in a $48 million profit as a result of the election. He bet that Trump would win the presidency, the popular vote, and the swing states of 근데 Pennsylvania 테슬라 and Wisconsin. And speaking 글쎄요, of the Wall Street Journal, the trader was critical of the pre-election. 단기적으로 보면 걱정할 것 같은데 지금 1조 달러 근처거든요. 그러니까 뭐 상방 추세 상단 뚫었고 그러니까 이건 들고 가야 됩니다. 테슬라는 단기적으로 보면 그냥 파는 게 맞죠. 너무 많이 어제 올랐으니까. 근데 이걸 왜 팔죠? 상방 추세 상단 뚫었고 호재 있고
Basically, 30 million of his liquid assets. 1조 달러 근처고 지금 900빌리언 달러서 뭐 한 8% 정도 더 오를 예상해 볼 수 있고 그렇네. 코름님 어서 오세요. 시카고 아재님. Powering financial solutions that transform industries. Powering seamless execution in evolving markets. We deliver our entire global bank to power new possibilities for you. Barclays Investment Bank. Powering possible. AI can paint your cat in the style of Van Gogh. Pretty cool, right? But what about AI that does something useful, like pinging you about a supply shortage before it even happens? Got it. Or identifying a defective squeaky toy just by taking a picture of it? That one was fine. AI that makes your business stronger, helps you make decisions faster, and makes your people even better. Revolutionary technology, real-world results. That's SAP Business AI. At zero price, we know life can be 슈발리님, 정민님 어서 오세요. 보잉 좀 봐주세요. 답답합니다. 보잉 보합이네요. 굉장히 보합. 어제 굉장히 많이 올랐는데 오르지 못했죠. 최근에는 보잉 노조들이 파업을 중단했습니다. 파업을 마쳤어요. 그래서 좀 호재일 만한데 대신 노조들을 위해서 해준 게 너무 많아서 호재인 것 같지만 악재입니다. 회사에는 장기적 악재. 임금을 38% 인상해줬습니다. 그 이후로 파업이 종료가 됐는데 종료가 돼도 주가가 별로 오르지 못했어요. 그냥 보잉은 회사 자체가 지금 좀 어려운 시기에 있기 때문에 부진한 것 같습니다. 아이온큐 어떻게 보시는지요? 아이온큐는 매출 상회, 매출 전망 상회. 근데 지출이 좀 늘었습니다. 아이온큐 음전. 어제 좀 오르고 있었나? 어제 장 마감 전에 좀 오르다가 어쨌든 7% 오르고 오늘은 뭐 보합 정도네요. 지출이 올랐습니다. 이건. Let's give you a sneak peek of the calendar. Let's go straight to the trading diary. So a look at what you can look for through the next week or so. Later on this morning, 11 a.m. Eastern Time, you'll hear from President Biden. Then we'll get a Fed rate decision at 2 p.m., followed by a Chairman Powell news conference 30 minutes later. Friday, UMich sentiment. 손실이 상회했습니다. Thursday, PPI. Another round of jobless claims plus more results from Disney. Looking ahead to this afternoon, Mike McKee joins us for more. Mike McKee will be in the room with Chairman Powell. Give us an idea of what you'll be pushing for from the Fed chair. 헬스케어 섹터 뉴스도 있나요? 헬스케어 섹터 뉴스는 별로 없는 것 같습니다. 움직임도 별로 없고 길리아드 실적 발표 나오고 좀 오르고 있고요. 그 외로는 없습니다. 오늘 DJT 매도 나오네요. DJT 마이너스 13%. 셀더 뉴스 나오네 이제. 네, 오늘 FOMC 있습니다. 오전 4시에 연준 금리 결정 있고 4시 반에 연준 기자회견. 근데 25bp가 거의 반영이 된 상태라서 기자회견 때 뭐 어떤 질문이
오가는지 대답이 오가는지 그게 좀 중요할 것 같습니다. Alan Greenspan and the Fed lower rates after the election that Bill Clinton became president and George H.W. Bush lost. George Bush blamed Alan Greenspan for not lowering rates sooner to get the economy going. And that was at a time when people did criticize the Fed a little bit more than they have now. Mike McKee, looking forward to the coverage a little bit later. Mike McKee on the Federal Reserve. 데스티니 테크 100 지지선 좀 봐주세요. We'll have some special coverage for you at 1:30 Eastern Time. A Bloomberg surveillance special. The Fed decides. Joined by Bob Michael. 이건 지지선 별로 그런 거 없는 것 같은데. 한 이쯤? The list is a whole lot longer than that. I think Rick Reader of BlackRock is on that as well. So looking forward to all of that this afternoon. 네, 이거는 지지선 뭐 그런 걸 보기가 좀 까다롭습니다. 한 14 정도? 14? 고난과 역경의 차트. 채권이랑 나스닥 같이 올라가는 건 말이 안 되는 것 같다고요? 채권 금리요? 채권 금리랑 나스닥이랑. 근데 뭐 금리가 4.5%였던 적도 있고, 네, 지금 4.5 넘어가면 살짝 걱정할 것 같은데 지금 4.4? 이것보다 더 많이 오른 적이 있긴 있으니까. 네, 4.4네요 지금. 4.4. 금리 인하가 비트코인 가격에 영향을 많이 줄까요? 오늘 금리 인하는 이제 시장에 다 반영이 된 상태라서 이제 기자회견 때 어떤 얘기가 오가는지 그런 게 중요하지, 금리 인하 자체는 이미 다 반영이 되어 있습니다. 이게 오래 전부터 몇 주 전부터 25bp 금리 인하할 가능성을 거의 100% 가까이 봤기 때문에 뭐 그런 상황이죠. 스칸님 어서 오세요. 오늘 동결하면 어떻게 되나요? 오늘 동결하면 제롬 파월은 잘리고 뭐 글쎄요, 주가 떨어지겠죠. You are fired. Well, I think a healthier population is always going to be more productive. It's just that sometimes the political will isn't there in some of these countries. So I hope that they can keep this as a priority because a workforce that is 20 or 30% down during a pandemic. 나스닥은 왜 계속 오른 건가요? 이제 재정 정책을 통해서 돈을 뿌릴 거라고 예상해서 오르고 있습니다. 그리고 정치 불확실성도 없어져서 호재고요. 동결 가능성이 있을까요? 동결 가능성은 지금 없다고 보고 있습니다, 시장은. 근데 뭐 이제 잘리기 전에 뭐 안 되겠다 싶어가지고 그냥 금리 동결하자, 내리지 말고 뭐 그럴 수도 있죠. 가능성은 매우 아주 낮습니다. 일단 연준이 4.0%까지 내릴 거라는 게 컨센서스고요. Faces a tough test in the new Trump era. The Fed is set to cut rates
later today. As Trump's win continues to ripple across markets, we'll get the outlook from Mark Bristow, the CEO of gold giant Barrick. 뭐 예를 들어서 금리 동결한 이유가 연준 의원들이 생각한 결과 뭐 앞으로 트럼프 때문에 재정 정책 증가할 것 같고 인플레이션 생길 것 같아서 동결합니다. 뭐 이렇게 얘기를 해버리면 주가 떨어지고 그런 거죠. 근데 그럴 가능성은 매우 낮습니다. Because we did so much yesterday, we're letting off a little bit of steam today. You can see the yields are still about 440. The gold price is coming up 1% and 금리 내리면 TMF 올라가냐고요? TMF 뭐 금리 내리면 채권 가격이 오르는 경향이 있죠. 그런 경향이 있는데 이미 25bp는 반영을 해서 이제 12월 달이나 내년에 금리를 얼마나 더 인하할지 그런 내용이 나오면 움직일 겁니다. Previously reported was considering M&A, potentially even when it comes to Intel. We will get there later in the show and talk about those details. ARM, on the other hand, maintained its annual outlook, but warned for a slow smartphone recovery that could overshadow AI progress. Also, keeping an eye on Lyft moving higher after reporting record trips for the quarter and seeing progress in its commuter program. And next hour, we do speak with the CEO of Lyft. 영국도 영란은행도 금리 인하를 했거든요. 예상대로 25bp. 영국 주가가 어떻냐면 그냥 0%입니다. 0.06. 이번에 25bp 금리 인하를 했어요. 25bp. 오늘 금리 인하를 했는데 가격은 그대로입니다. 좀 떨어졌다가 다시 회복했네. 떨어졌다가 회복. 보합. 미국도 이럴 가능성이 좀 높다고 봐야죠. 네. 나스닥, S&P. 시장이 25bp는 반영해놨습니다. 지금. Maybe not tariffs, as you've pointed out before, but definitely for taxes moving forward. 100%. I mean, that is really the keystone here to a government that's allowed free reign in 2025. Let's bring in Nadia Lovell. She is Senior U.S. Equity Strategist at UBS Global Wealth Management. Nadia, first of all, great to have you here on set. Thanks for joining us in person at 731 Lex. We saw yesterday essentially a replay of what we saw in 2016. So can you look at 2016's playbook and just chart a course forward for 2024? Yeah, you know, we normally get a rally after election, so that's nothing new. And we had expected that you would see a bit of a rally in the market if Trump did win. And so yesterday wasn't too surprising to us to see financials and small cap outperform, but what was surprising was the magnitude. I mean, remember after the 트럼프 임기 안에 화성이요? 4년 안에 화성을 갈 수 있을까? 근데 이번에 일론 머스크가 좀 이미지 메이킹을 잘 해놓으면 다음 임기 때도 일론이 뭐 하려고 하면 서포트 해주고 그런 게 있을 수도 있지 않을까. To Matt's point, did not give back that much of the loss yesterday. You're just under 440 still, with the expectation that interest rates could be higher than expected. At what point do you have to worry that that spills over into the stock market? I think that's a great question. It's something that we're all watching. But remember, it's not so much a level of rates that matters for equity, is why a rate's higher and the velocity of that move. And so we've seen, you know, the 10-year move up about 80 basis points off of the September low. And so we're watching, like, do we
we get closer to 5%, I think that then you start to see some impact to equities. 일런이 만약 미국에서 태어났으면 진짜 노려봤을 듯. 근데 뭐 그냥 킹메이커로 활약을 했고 아마 다음에도 하지 않을까요? 다음에도 뭐 적절한 일런이 보기에 적절한 그 대통령 후보 있으면 거기 밀어주고 막 어떻게 이겨야 되는지 전략 얘기 나누고. We do see, Nadia, as I pointed out at the top, markets pricing in far fewer cuts from the Fed for next year. I think the chart is 291. 지금 또 임기에 포함이 되나요? 지금 공식으로는 1월 20일부터 임기 시작입니다. 트럼프. Absolutely. I mean, we are all looking for 25 basis points cut today, and we think we'll get another 25 in December. And next year, we're still at 100 basis points cut, less than what the market is pricing in. But you know, 이번에 좀 일런이 많이 즐기는 것 같았다. 좀 좋아하는 것 같아요. 정치가 이제 어떻게 보면 또 관심이 정치니까 잘 활용하고 약간 물 만난 고기, 물 만난 물고기처럼. From tariffs and a push down on growth, the Fed is probably not wanting to have interest rate too high because they're going to be concerned about the growth picture. What is the most underpriced risk in markets right now, particularly if we see the tariff? 이제 FOMC 끝나면 다음 주가 이제 엔비디아 실적 발표 기다리게 되거든요. 엔비디아 실적이랑 이제 CPI랑 만약에 CPI가 완만하게 낮게 나오고 엔비디아 실적 발표까지 잘 나온다? 그러면 12월까지 상승으로 좀 볼 수 있죠. 그러니까 앞으로 있을 일들이 이제 금리 동결 가능성이 리스크고 내년에 금리 동결 가능성 예상보다 빨리 오고 인플레이션이 많이 올라온다면 그게 리스크입니다. But big tech did the best, at least as far as the major indexes. The NASDAQ 100 was up, I think, 70-some%. The S&P was up about 50%, and small caps were up like 25%. Do you expect big tech to continue to outperform? Because we've run so far, so fast. I think Torsten Slok put out DJT 왜 그러냐고. DJT는 이제 밈의 역할을 다 한 것 같습니다. 밈주의 역할. 이제 sell the news. Can we have some periods of pullback? We did see that over the last few weeks, absolutely. But we actually came out of the earnings season even incrementally more positive. 트럼프가 이제 당선이 됐기 때문에 기대할 게 없어서. We actually lifted our expectations to the four hyperscalers. We think that you're going to see another 20% growth on capex for next year on top of the 50% that we got this year. That's like what, $500 billion of spending from those companies alone? From those companies, $270 billion of spending from those companies alone. Yes, there's still questions about monetization, but if you look at throughout the earnings season, you did hear from some of these companies. 과연 트럼프가 또 트위치를 할까요? 아마 높은 확률로 할 것 같은데요. 저번에 그랬던 것처럼. 그때 그 트위터 사용도 굉장히 늘었을걸요. 일론 머스크. 그때 일론 머스크가 X 사진 않았으니까 트위터한테는 좋았을 거고. 이번에도 트위터 그러니까 X 사용량이 굉장히 는 걸로 알고 있습니다. 기존보다. 물론 대선 때라서 사용량이 많은 걸 수도 있는데 아마 계속 일단 사용하던 사람들이 계속 사용할 가능성이 높아지고 트럼프가 X 이용하면 또 그만큼
to tech. But yes, valuation is something that we continue. 많은 사람들이 보고 가입하고 그러고. story behind AI is very much intact. Plus maybe some M&A coming back. 트럼프 주가 왜 그런 건가요? Sell the News가 나오고 있습니다. Nadia, in terms of the House race, it still 애플은 실적이 얼마나 잘 나왔길래 37% 넘게 올라가나요? 애플가 매출이랑 전망 둘 다 상회를 했는데 애플 EPS 35% 상회 그리고 매출 5.9% 상회했습니다. 그리고 시가총액이 77빌리언 달러고요. 막 그렇게 크지 않는 시가총액. 그래서 매출이 이렇게 계속 올라가고 있는데 계속 예상치 상회합니다. EPS를 이번에는 이만큼 상회했습니다. 이만큼. 계속 상회하고 있죠. 매출 상회도 했고 매출도 이렇게 상회했고 올라가고 있고. 그리고 이 리스크도 있습니다. 만약에 공화당이 하원 의원을 못 가져가면 그것도 주가가 떨어질 만한 요인이 될 수 있습니다. gives and take. And so I think even in the Red Sea, you're looking at some potential, rollback of some of the IRAs, and that's why you're seeing some of those green energy names under pressure. But, even with a red sweep, there's going to have to be some negotiation. Like, are you going to get the 15% cut to corporate taxes? Unlikely. Maybe it comes down to 20%. I mean, we've heard of President Trump. 지금 하원 의원이 That 15% is really for those domestic. 아직 대기 중인데 공화당이 앞서가고 있긴 합니다. 근데 만약에 이거를 민주당이 가져가 버린다. 그러면 이게 악재에 가까울 거예요. 단기적 악재. Thank you so much for your time here. Of course, a lot to digest in the market here. That is Nadia Lovell of FOMC 새벽 4시입니다. Now let's get a look at some stocks moving ahead of the opening bell. We're going to bring in Abby Doolittle. Let's start off with the shares of Datadog. They're down just a bit here, down 2%. This after the cybersecurity company 엘프 어닝도 봐주세요. put up a good, decent third quarter, but the guide 잘 나온 걸로 알고 a little 있습니다. bit less than what investors had wanted. That's true too for some of the dating app companies. A bit of a mixed bag here for connection platforms. We have the shares of Bumble right now down about 6%. EPS 80% 상회, 매출 4% 상회. EPS가 많이 상회네요. EPS 이만큼 차이 나죠. 원래 이렇게 나올 거라고 예상했는데 이만큼이나 더 나왔습니다. 상회, 저번에도 상회, 저번에도 상회, 상회를 많이 합니다. 네, 이번에 많이 했어요. 매출도 상회. 매출도 상회하고 계속 오르는 추세, 성장하는 추세. 오늘 7% 뛰고 있습니다. 내년 초중반 하락 시나리오는 그대로 보시나요? 그 시나리오의 변화가 뭐 있을 만한 이슈가 있나요? 만약에 인플레이션이 생긴다는 가정 아직까지 안 나왔고 인플레이션 올라간다는 가정과 사실 인플레이션이 올라갈 가능성이 더 높아졌죠. 재정 정책 많이 풀 거라는 전망에. 근데 돈을 계속 풀고 인플레이션 계속 뿌려도 막 고용 시장이 괜찮으면 주가가 계속 오를 수 있습니다. 그걸 반영해서 지금 신고가까지 온 거고요. 3대 지수가 어제 3대 지수 신고가 찍었습니다. 돈을 계속 풀 거라는 전망이 있으니까 인플레이션이 생기고
이 소비재들, 경기 방어주들, 뭐 골드, 뭐 경기 방어주들, 뭐 코카콜라 같은 거, 코카콜라, 월마트 등 어제 많이 떨어졌습니다. 인플레이션의 해칭은 기술주들이에요. 기술주들이 돈을 제일 잘 벌 거고 시장에 돈을 뿌리면 기술주로 다 들어가겠죠. 그래서 제일 매출 성장이 좋고 하니까 성장성 제일 좋고 그래서 테슬라 어제 많이 올랐고 반도체들 많이 올랐고 그래요. 일런이 정부 재정을 3분의 1로 줄이면 어떤 효과가 날까요? 네? 3분의 1로 줄인다고 했어요? 꽤 스페시픽한데 왜 3분의 1이에요? 만약에 재정을 많이 줄인다면 채권 금리가 이 정부 빚이 늘고 있어서 계속 좀 오르는 것도 있거든요. 그러면 채권 금리가 올라갈 가능성이 줄어들고 그러니까 채권 가격이 좀 높은 상태를 유지할 가능성이 높아지고 그러니까 정부 빚이랑 그 지출 그게 줄어들면 일어나는 현상에 대해서 생각해 보면 됩니다. 제이슨님 굿모닝. 줄인다가 아니라 절약할 수 있다 아니었나요? 그렇죠. 정부 지출 지금 하는 거의 3분의 1로 뭐 줄이거나 뭐 줄이는 당연히 마이너스로 되면 안 되죠. 빚을 계속 줄여 나가는 걸로 목표를 하는데 이 정부 지출이 그냥 너무 많다 이겁니다. 지금으로는. 근데 여전히 돈을 많이 뿌리긴 뿌릴까요? 재정 정책. 효율적으로 운용해서 절약하겠다고 하더군요. 맞아요. We got to appreciate that gold is at a good place right now at 2,700. 헤지 펀드들이 수익률 정산을 위해 윈도우 드레싱하는 기간이 12월 말인가요? 12월 초부터 보통 시작되나요? 12월 중순쯤? 네, 12월 초 뭐 그거는 다 다릅니다. 근데 좀 더 활발하게 일어나는 거는 이제 12월 중순쯤부터 12월 말 가까이. And the softening of the China economy. So still very bullish for gold as we 테슬라 양전이네. 테슬라 양전. And I think everyone's waiting to see what 나스닥도 잘 가고 있고. says about and what he more importantly what he does given what he 윈도우 드레싱이 뭐냐고요? 그냥 수익률 그러니까 자산 운용사들이 1년 동안 수익률을 바탕으로 수수료를 받거든요. 그러니까 만약에 S&P보다 일반적으로는 S&P보다 수익률이 뭐 예를 들어서 S&P 수익률이 15%라고 하면 헤지 펀드의 수익률이 뭐 20%다. 그러면 5%에 대한 2%나 뭐 수수료를 떼가요. 그래서 연말 전에 이제 수익 실현을 하고 우리 이번에 수익 20%다. 수수료 떼가자. 그런 거죠. 그래서 매도가 나왔다가 다시 대체적으로 매도가 나왔다가 다시 매수가 들어옵니다. 그래서 단기적 하락.
in 이거는 particular his statements around tariffs. 성적 끌어올리려고 단김에도 That drive a broader set of indices that are driving the gold price, and that is that inherent global economic risk, and that's been the fundamental driver of gold now for well over a year. 자, 이제 본장까지 10분 남았습니다. 본장 들어가기까지 10분 남았고요. 잠깐 끊었다 와야 될 수도 있을 것 같은데. 여러분 잠깐만 기다려 보세요. 잠깐 끊었다가 오겠습니다. 10초 기다리시면 다시 원상 복귀될 거예요. 잠깐 끊었다가 오겠습니다. 오케이, 다시 돌아왔습니다. 다시 돌아왔습니다. 멜론 머스크님 어서 오세요. Projected oversupply before that demand equation kicks in, and I think that'll be compounded by everyone waiting to see what the policy of the new government in the United States will be. DJT 오늘 셀더 뉴스 나오고 있고, 스톡스 오늘 잘 가고, 반도체들 잘 가는 중. 퀄컴 실적 발표 잘 나와서 반도체들이 잘 갑니다. 데스티니 테크백 무슨 소식 있나요? 이제 일론 머스크 관련된 종목, 뭐 스페이스X 그런 것들이 데스티니 테크에 들어가 있어서 좀 올라가고 있습니다. 병만님 어서 오세요. 방금 한 몇 초 정도 끊겼나요? 그냥 다음에 참고하게. 방금 한 몇 초 정도 체감상. Central banks de-dollarizing their reserves, so shifting some of their reserves into gold, and we've seen that going on for a while. MJ님 어서 오세요. 3초, 2초. 오케이, 땡큐. 길면 10초고 짧으면 대체적으로 5초 정도. 오케이, 감사합니다. 참고할게요. 2초, 4초. 되게 빨리 됐네. To a lesser extent, and we've seen all those holders of treasury bonds lightening up on US dollars, and a lot of that goes back. 자, 오늘 FOMC가 있는 날이고 이제 금리 인하를 25bp 할 예상입니다. 근데 시장이 다 반영해가지고 뭐 변화가 있을지는 모르겠어요. Across the Western economies. All right, so de-dollarization and big budget deficits, maybe things to focus on. Mark, great to get some intel from you. Thanks so much for joining us. Mark Bristow there of Barrick Gold. 페리우스님 안녕하세요. 그래서 이번에는 25bp고 다음에는 얼마 할지 전망에 대해서 좀 질문을 많이 할 것 같아요. 이 기자들이 전망에 대해서 질문을 굉장히 많이 할 것 같습니다, 이번에. Markets never sleep, and neither does Interactive Brokers. Discover more opportunities with CME futures across equity indices, interest rates, FX, energy, agriculture, 유정무건님 안녕하세요. futures offer around-the-clock access, deep liquidity. 이번에 금리 동결되면 충격 클까요? 당연하죠. 네, 금리 동결하면 뭔 일인가 싶어서 마이너스 3 나올 수도 있습니다. 근데 가능성 굉장히 낮고 안 할 거예요. 네. 금리 동결하면 뭔가 이상한 겁니다. Pay people money. What do you think Paylocity sounds like? That seems like a research of scientists. 왜냐면 갑자기 연준의 스탠스가 바뀐 거거든요. 금리 동결을 하면. 그래서 이 불확실성이 굉장히 높아집니다. 시장이 지금 제일 싫어하는 게 불확실성인데 그런 요소들을 던져줘봐요. 좀 크게 말하면 경기 침체 바로 올 수도 있습니다. 네. 이제 세게 보면. 그래서 25bp 금리 인하를 계속할 거예요. 연준이 갑자기 뻘짓을 해버리면 이거
믿음이 신용이 깨져버리죠. 신용이 깨져버리면서 연준의 역할을 잘 못하게 되고 혼란이 옵니다. 그래서 금리 동결은 안 할 거예요. 그리고 하기 전에 그 닉 티멜하우스가 알려줄 겁니다. 만약에 할 거면 금리 동결을 할 거면 닉 티멜하우스가 알려줄 거예요. 네, 바다야님 후원 감사합니다. 오늘 닉 티멜하우스 기사 나온 거 있나요? 닉 티멜하우스 얘기 별로 없던데 지금 확인해 보면 4 questions for Fed 연준에게 줄 질문들. 아마 닉 티멜하우스가 어떤 질문을 할 거다라고 미리 얘기를 했네요. 여기서. 자, 4 questions for Fed 뭔지 한번 볼까요? 이번에 25bp 금리나 할 거고. Quick check here on futures. We continue to see futures gain. S&P futures up 0.3%, Nasdaq futures up 0.5%. Shinali 12월 달에 금리 인하를 어떻게 할지에 대한 얘기를 기다릴 거다라고 하고. 자, 첫 번째. 선거의 결과가 경제의 수요나 인플레이션에 영향을 줄 만한 거고 앞으로의 통화 정책을 바꿀 가능성이 있는지에 대해 질문한다고 하네요. 그러니까 트럼프 election result라고 하는데 그 선거의 결과라고 얘기하는데 결국 트럼프가 돼서 경제적인 수요나 인플레이션이 올라갈 것 같냐? 기자식 질문 전부 다 빼버리면 트럼프가 됐는데 인플레이션이 오를 것 같냐? 그리고 금리를 계속 금리를 동결시킬 거냐? 이겁니다. 이 질문은. 트럼프가 돼서 인플레이션이 많이 오를 거라고 생각하는지 그리고 만약에 인플레이션이 오를 거라고 생각해서 금리 동결을 할 건지 그게 질문입니다. 그리고 두 번째로는 have jitters about job market deterioration overstated. 고용 시장의 둔화가 과장됐다고 생각하는지가 질문이고. 왜냐면 막 7월 달에 막 고용 시장이 막 망가지고 있었거든요. 실업률 막 4.2% 오르고 막 그러면서. 그런데 그게 과장됐다고 생각하는지 질문할 거고. 그리고 세 번째로 인플레이션이 어디로 가고 있냐? 라는 게 질문이고, 네 번째로 적당한 금리를 얼마나 보고 있냐? 중립 금리를 몇으로 보고 있냐? 네, 그래서 코어 질문들이 인플레이션과 고용 시장과 금리를 어떻게 할 것인지 그리고 트럼프가 돼서 변화가 있는지 그게 네 가지 질문입니다. 닉 티멜하우스가 오늘 볼 질문들은 I'd like to actually see some partnerships down the road happen between healthcare companies and technology companies. I think we'd get to better outcomes faster if we did that. Right now, technology companies don't have. 자, 이제 본장까지 40초 나왔습니다. 자, 이제 본장 곧 들어갑니다. 자, 오늘 닉 티멜하우스 기자가 제롬 파월한테 어떤 질문들을 할지 방금 봤고요. 형 입절은 늘 오른 게 맞죠? 마이크론 6% 먹고 나왔는데 더 오를 것 같아요. 유. 마이크론이요? 마이크론 오늘 별로 오르고 있지는 않은데 그냥 기술주들이 많이 오르고 있어서 같이 오르는 겁니다. 마이크론은. 자, 이제 본장 들어갑니다. 자, 벨 올리고요. 자, 오늘 기술주들이 신고가, QQQ 신고가 가고 있습니다.
테슬라 음전되고 있다가 장 시작하고 양전했고요. One of the JPM notes today asks, would you rather in a Trump administration be in software or chips? They do point out best performing sector under Trump 1.0, tech. Well, enterprise software was 가지죠. preferred under under President like Trump, in part because it doesn't require huge infrastructure. Enterprise software is the domain of very smart people. I think that if you take a look at ServiceNow, 트럼프 영향, 인플레이션, 고용 시장 그리고 금리 결정. right at the end of Secretary Mnuchin's talk, he said that there could be some issues with AI. I didn't quite understand that. I'm going to call him later because I think AI is uniquely the correct theory and thesis for what President-elect Trump could offer to us. David, there's also been some videos, I think, circulating around AI and Mark Andreessen and whether or not. 테슬라 289 되니까 또 매도 나오고요. 야, 여기가 어제도 290을 돌파 못했습니다. 290이 꽤 중요한 자리인 것 같네요. 애플 오늘 잘 가고 있고요. 애플 오늘 1.5% 상승. 엔비디아 0.7% 상승. 크래시 됐네. 잠시만요. 퀄컴 4% 상승. 어제 실적 발표 잘 나오고 퀄컴이 매출, EPS 둘 다 상회하고 자사주 매입을 했습니다. 그래서 4% 뛰고 있어요. 엔비디아도 1% 뛰고 있고 애플 오늘 빅테크들 잘 가네요. 테슬라랑 마소 빼고 빅테크들 잘 갑니다. What he'll say to you is right now it's operating at about a fifth grade level, and it's just going to it's going to eventually be through college and then through graduate school, and that's what these iterations are. I think if we had Mark Zuckerberg here, which is highly unlikely, but believe me, I'll do my best. I think he would say, look at Meta AI, which is going to be the number one, not ChatGPT. It is so suffused. 오늘 메타도 오르고 있나? 메타도 1.7% 상승. 어제 못 올랐었는데 오늘 메타가 잘 가네요. 아이온큐 5% 상승. 아이온큐 6% 상승. 오늘 SMR도 잘 가는지. SMR 뛰고 컨스텔레이션 에너지 4%나 뛰고 있습니다. 오늘 태양광은 0.4%로 크게 오르고 있지는 않고요. 아이클린 1% 상승. 어제 많이 떨어진 것 좀 회복했습니다. 오늘 채권 좀 올라갔고요. 채권이 0.6% 올라서 10년물 4.4 밑으로 내려가려고 하고 있습니다. 엔비디아 1% 상승, QQQ 0.7% 상승, 신고가입니다. 테슬라는 290 돌파 시도하고 있고 290에 매물대가 많습니다. 매도 물량. 아이온큐 실적 발표 어제 했나요? 네, 아이온큐 매출 전망 상회했습니다. 그런데 그 손실이 상회해서 오늘 아침부터 좀 떨어지고 있었는데 올라갔네요. 자, 오늘 금융주들이 매도가 좀 나오고 있습니다. 어제 너무 많이 올랐죠? 그냥 많이 올라서 좀 내려가고 있는 것 같습니다. 현재 JP 모건 마이너스 2%, 월스파고 마이너스 2%입니다. 그래서 다우존스가 음전이고요. 다우존스 어제 3-4% 올랐습니다. 진짜 대단했어요. 엔비디아 147, 150 나와갑니다. 엔비디아. 애플 오늘 빅테크들 잘 가고 있고 엔비디아 147불 와갑니다. 오늘 비트코인 또 나름 잘 가고 있고요. 75,000 근처, 75,000불 근처. Then it closed only up 6% and has now erased all of those gains and more today. Well, I think for some of these trades, think banks, for example, you look at 또 질문 있으시면 볼 지표나 그 종목 질문 있으시면 올려주시고요. 이제 25분 뒤에 소매 도매 재고가 나옵니다. 소매 재고 25분 뒤 나옵니다. 오늘 고용 지표는 완만하게 나왔고요.
신규 실업수당청구건수는 거의 예상치 나왔고 연속도 예상치에 부합해서 나왔습니다. 추세는 신규는 좀 떨어져 있고 연속은 계속 올라가고 있고 연속으로 계속 실업수당을 청구하는 사람들 숫자는 늘고 있고 At the same time, we had a giant sell-off in bonds, pushing yields on the 10-year to almost 450. The 30-year sold off more than it has since 2016. Now, those two things can't hold, right? We can't have this gain in small cap FOMC 몇 시냐면 FOMC 시간은 여기 위에 적혀져 있습니다. 알리바바 이슈 있나요? 중국주들 많이 떨어지고 있습니다. 트럼프의 관세 때문에 많이 어제 떨어졌다가 오늘은 그대로 반등했네요. 그냥 트럼프 때문에 떨어졌다가 다시 오르고 기술주들이 워낙 많이 오르고 있으니까 QQQ S&P 다우존스 신고가입니다. 그래서 어제 좀 놀렸다가 다시 뛴 것 같네요. 메타도 오늘 올랐습니다. 그러니까 어제 못 오른 종목들은 좀 오르고 있고 많이 오른 종목들은 떨어지고 있고 그런 것 같아요. 테슬라 오늘 좀 떨어지고 금융주들 좀 떨어지고 그렇습니다. 어제 궁금했던 앱스는 42% 떨어지고 있고 매출이 11% 하회했고요. 매출이 11% 하회, 갭 EPS 65% 하회, 그리고 매출도 5.6% 하회했습니다. 실적 발표가 잘 안 나와서 약하게 나와서 주가가 40% 떨어지고 있네요. 아이온큐 11% 상승, 20불 다가갑니다. 엔비디아는 왜 오르나요? 엔비디아는 기술주이고 AI주라서 계속 오릅니다. 이제 재정 정책을 통해서 인플레이션이 생길 거라고 생각하면 제일 잘 가는 게 기술주들. 오클로 SMR 뉴스 있나요? 오클로 SMR 오늘 0.4% 거의 그대로고 원자력 쪽으로 소식은 없습니다. 그냥 거시경제 보시면 돼요. 거시경제. 지금 거시경제가 트럼프가 됐고 이제 친환경 버리고 원자력 에너지, 기존 에너지 쪽으로 신경 쓰고 있는 중입니다. 마소랑 엔비디아 상승 중인데 속세 떨어지는 범인 누구인가요? 떨어지고 있나요? 지금 4% 뛰고 있는데. 보자, 마이크로소프트 마이크론이 좀 못 오르고 있고 레거시 반도체들 어제 많이 오른 것들 오늘 좀 조용합니다. 이 정도? 새벽 금리 결정의 주가 변동성이 심할까요? 한 0.5% 정도는 움직일 것 같아요. 0.5%. 지수들. 마이크로소프트 0.3% 상승 떨어졌다가 다시 좀 오르고 있고 엔비디아 굉장히 잘 가고 있고 아이온큐 12%. 아이고 라이언님 감사합니다. 리프트 익절. 리프트 오늘 많이 올랐던데. 실적 발표 잘 나오면서 리프트 또 뭐 있지? 리프트 익절. 28% 상승. 어제 실적 발표하는 것마다 중소형주들 막 20% 오르고 오늘 아이온큐 15% 뛰고 있고
퀄컴도 퀄컴이 좀 떨어지고 있네요. 그래서 속스 좀 부진한가 봅니다. 퀄컴이 한 5, 6% 정도 오르고 있다가 좀 얘가 한때 10%까지 올랐을까요? 퀄컴. 매출 EPS 상회 자사주 매입하면서 10%까지 올라갔다가 온장 시작하고 좀 떨어지네요. 그래서 속슬이 좀 뭐 여전히 올라가고 있긴 하지만 그만큼 많이 오르고 있지는 않는. 아이온큐 실적 잘 나오지 않았나요? 아이온큐는 매출 전망 상회하고 손실도 상회했습니다. 오늘 파월 연설에서 중요하게 나와야 봐야 하는 내용이 뭔가요? 여기 10번 읽어보시면 됩니다. 10번. 닉 티밀하우스 4가지 질문. 트럼프 영향, 인플레이션, 고용시장, 그리고 금리 전망. 아이온큐는 한국 회사예요. 미국 회사입니다. 미국 회사인데 뭐 CEO가 한국인이고요. 지금은 CEO 역할은 내려놨고 보드 멤버로 일하고 있습니다. 한국인들이 한 30% 정도는 들고 있을걸요. 그 전체 IPO 한 숫자에서 어쨌든 많이 들고 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 그들이 만약에 나가기 시작하면 아이온큐 좀 쭉쭉 떨어질 가능성도 있죠. 리스크. 근데 지금은 그들이 버텨주니까 가자 하니까 또 쫙 가는 거고요. 오늘 엔비디아 150 가나요? 가능성 있어 보입니다. 150. 5불마다 저항선이 있거든요. 140에서 140, 145에서 150. 시가총액 3.6조 달러. 야, 3.6조. 애플이 3.4고 엔비디아가 3.6입니다. 그러니까 애플이 가장 높았던 시가총액을 뛰어넘었을 거예요. 지금 3.62 정도면. 마소 3.1조, 아마존 2.2, 구글 2.2 둘 다 비슷하네. 메타는 오늘 1.5조 달러 시도하는 것 같고 테슬라 뚫었나요? 290 뚫나? 289.99에서 또 매도 나왔습니다. 테슬라. 테슬라 291차 오늘 1차 2차 실패 2차. 엔비디아 좋은 소식은 호재는 없습니다. 그냥 어제랑 비슷해요. 거시 경제가 비슷한 상황. 아이온큐 소식 있나요? 아이온큐는 실적 발표 나왔습니다. 매출 전망 둘 다 상회하고 손실도 상회했습니다. Thank you so very much for joining us today. Of course, a lot to digest in these markets as the country changes. Abby Joseph Cohen, we thank you so much for your time. 이제 약 15분 정도 뒤 소매, 도매 재고 나오고요. We're going to talk about chip stocks as the slow recovery in the smartphone market mints winners and losers. The stock's up more than 1.6%. We'll talk more about it next. This is Bloomberg. 그리고 오늘 오후장에 그 FOMC 있고요. FOMC에서 4가지 질문 닉 티밀하우스가 예상하고 있다고 합니다. 트럼프가 돼서 좀 변화가 있는지, 인플레이션 전망 어떤지, 고용시장 전망 어떤지, 그리고 금리 전망 어떤지. 아마존은 호재가 있나요? 계속 상승세네요. 기술주들이 잘 가고 있습니다. 아마존 보시면 QQQ를 보셔야 되는데 QQQ가 지금 신고가죠. 손실 상회 손실이 커졌다인가요? 네. 아이온큐 손실은 커졌습니다. 그러니까 뭐 지출이 증가했다든지 어쨌든 손실이 증가, 매출도 증가했지만 손실이 증가.
label, don't chase trends, get ahead of them, and so many more. DJT는 트럼프 당선과 상관없나요? 트럼프 당선이랑 직접적인 상관이 있죠. 이제 당선이 되나 마냐에 베팅을 하고 당선이 된다에 베팅이 쭉쭉쭉쭉쭉 가다가 이제 당선이 되고 뉴스에 팔고 있습니다. 오늘 DJT가 마이너스 16.6%. And everyone's taking a different approach. It's a function of where you are in your life cycle. Everyone is DXYZ는 네, 그 일론 머스크 스페이스X랑 뭐 등등 들어가 있기 때문에 오르고 있고요. FOMC 잘 나와서 엔비디아 150 찍으면 실적 발표 잘 나오면 160 가능하냐고요? 뭐 뭐든 가능하죠. 네, 실적 발표만 정말 잘 나와주면. And important insights. What do you think the future is for inflation? Is this a new normal? Are markets too optimistic? How do you worry about the things that are outside your control? How does the current fighting completely stop? I'm Francine Lacqua, and this is The Pulse, every weekday only on Bloomberg. Join me each week on Wall Street Week for stories of capitalism from business, markets, economics, tech, and climate. More than what you need to know, it's what you need to think about. 오늘 FOMC 25bp 확정이라고 봐야 되지 않나요? 네, 25bp 할 겁니다. DJT는 지금 손실 중인데 손절하는 게 나을까요? 밈주들은 뭐 계획대로 안 되면 빨리 나오는 게 좋습니다. 밈주들 뭐 손실 25% 막 30% 그거 계속 들고 있다가 50% 이상 내려가고 그러면 손 쓸 수 없기 때문에. 매도 타이밍을 어떤 식으로 잡으시나 주식시한 지 얼마 안 됐는데 오르기만 해서 불안하네요. 주식 시장한 지 얼마 안 되셨는 거면 주식 매수 매도 의견은 제가 대답해 드릴 수가 없습니다. 근데 매도 타이밍 뭐 그런 거보다 그냥 지금 상황이 어떤지 잘 파악하시면 돼요. 이제 트럼프가 당선이 되고 돈을 많이 풀 거고 인플레이션이 생길 거라는 위험. 그래서 이제 리스크는 어떤 거냐면 다음 주에 나올 인플레이션이 만약에 올라가면 위험하고 그게 리스크고 그리고 엔비디아 실적 발표도 리스크입니다. 만약에 그게 안 좋게 나오면 뭐 지출이 증가했거나 뭐 AI 쪽으로 수요가 생각보다 별로다 이렇게 얘기하면 이제 AI들이 전부 다 빠지고 반도체, 기술 주출 전반적으로 매도가 나올 수 있기 때문에 그 리스크를 봐야 되고 그리고 또 리스크가 뭐가 있을까요? 뭐 트럼프가 나와가지고 뭐 제롬 파월 뭐 연준 건드린다든지 뭐 불확실성을 키운다든지 뭐 그런 가능성도 있고 뭐 유럽 쪽이랑 그 무역 전쟁 관련한 리스크도 있고 그런 리스크들을 잘 봐가면서 이 위험성이 이 불확실성이 커지는 것 같다. 그러면 좀 덜어놔야겠다라고 볼 수 있는 거고 그거를 기준점으로 잡는 게 좋죠. So, ARM down though and Qualcomm up, sort of around the same theme. Ed, how do you sort those two out? 애플로비언 지지선 저항선 부탁드립니다. 애플로비언 저항선이 없을걸요? 지금 신고가라서 이제 시가총액으로 봐야겠네. 애플로비언 애플로비언이 83빌리언 달러고 저항선이 없습니다. 신고가라서 지지선은 한 160? 지지선도 별로 없고요. 이제 다른 업종들이랑 EPS 그 퍼랑 price to equity ratio 가격 대비 그 가격이랑 그런 거를 보고 한 뭐 100빌리언까지 가겠네. 그럼 거기가 저항선이고 한 80빌리언까지 내려오겠네. 그럼 거기가 지지선이고. 바이든 대통령 11시 나오네요. 자, 이제 마지막
addresses the nation. 네, 트럼프가 당선이 된 거에 대해서 얘기를 하러 한국 시간으로 오전 1시에 나옵니다. 70분 뒤. 바이든 대통령 70분 뒤 addresses the nation이라고 하는 걸로 봐서는 아마 그 최근 사건 민주당 쪽에선 사건이죠. 트럼프가 된 거에 대해서 뭐 얘기를 하러 나온다 봅니다. 오전 3시에 나옵니다. 오전 3시. 이제 소매 재고가 10분 뒤 나오고요. And then there's probably a boost to end market demand as well in some senses. All right, Ed, thanks very much for joining us. We are excited that Bloomberg Tech is back on today after a one-day hiatus for the election. Ed is going to interview the CEO of ARM Holdings. Renee Haas joins Bloomberg Technology at 11 a.m. Eastern. And as Ed pointed out, I think it's pretty fascinating to see that ARM has turned higher. It was down in the pre-market and jumped at the open, now up 2%. By the way, at 10:30 a.m., as you can see from this full screen, Ed has 오늘 금리 인하하나요? 네, 25bp 금리 인하합니다. 오늘. So he's going to join us before Bloomberg Tech and bring with him that special guest coming up on this program. 비트코인 저항선 지선인가? QQQ 고점이나 지선 장성합니다. This is Bloomberg. 이제 QQQ는 한 505? 이게 갭 상승한 거라서 뭐 저항선은 S&P 기준으로 잡으면 될 것 같아요. S&P가 이제 6천까지 3% 남았나? 지금 S&P가 5,954니까 594, 54. 이제 0.77%만 더 오르면 S&P가 6천을 찍습니다. 네, 그거를 기준으로 잡아도 좋을 것 같아요. S&P 5,953인데 이제 0.7% 정도만 더 오르면 6천입니다. 6천 돼서 더 오르는지 거기서 포모 와서 막 지금이라도 살래 하면서 매수가 들어오는지 아니면 거기서 이제 매도가 나오는지 차익 실현 나오는지 보면 됩니다. 아이온큐는 오늘 왜 이렇게 많이 오르나요? 실적 발표 후 오르고 있습니다. 실적 발표 그리고 중소형주들 잘 가고 있고 기술주들 신고가 가고 있고 중소형주들로서 더 잘 가죠. 원래 중소형주들이 변동성이 더 큰데 지금 QQQ가 신고가에서 1% 정도 더 오르고 있으니까 아이온큐 실적 발표했겠다, 불확실성 없어졌겠다 이제 가는 거죠. 가고 있는 것 같습니다. CFO Alan Ellingson knows the company must stay focused on change and innovation to succeed. We're in an evolving business. We're constantly evolving and tweaking our expectations for how things should be performing. 은행들은 오늘 좀 떨어지고 있습니다. Future Officer, Wednesday, only on Bloomberg. EBS 봐주실 수 있는 EBS는 실적 발표 이후로 오르고 있는데 실적이 잘 나왔습니다. 이번에 EPS 0.1 예상했는데 1.3이 나왔죠. 높게 나왔습니다. 매출도 상회했고요. 매출도 290.33 예상했는데 293.8 나왔습니다. 코인일은 어떤가요? 코인베이스 요즘 잘 가고 있죠. 그 비트코인 신고가 근처라서. EBS 뭔가요? 뭐 바이오 회사, 바이오. 교육방송 EBS 아닙니다. 다른 거예요. 바이오 회사입니다. Is Bloomberg senior reporter Michelle Davis. Your team is watching a lot of live situations and a lot that may come. There are expectations that the deals could get bigger. They could involve many industries. 똑슬 저항선인데 똑슬은 36.47인데요. 37. In particular, because that is one that you guys have reported will be something that could be considering. 애플로비언 왜 오르나요? 애플로비언은
여기 위에 적어놨는데 매출 전망 둘 다 상회했습니다. 실적 발표 이후로 오르고 있습니다. With Trump in office, the likelihood is that antitrust oversight is going to get easier. So some of those really big deals that folks EBS 나름 물렸던 사람 많다고. 바이오는 물리기가 쉬워요. 바이오 한번 쫙 오를 때 만약에 들어가면. Unclear whether Qualcomm will proceed with that deal. U.S.-China relations are obviously a big, factor in how that deal goes through because China will have to approve that deal, and Trump has shown some protectionist tendencies. So that's one of the wild cards. 미 47대 대통령 발표는 언제 날까요? 1월 20일 날 백악관에 들어갑니다. 트럼프. I don't think there's any way in hell that Donald Trump lets a Japanese company buy U.S. steel. So that's the other wild card, and he has said multiple times that he would block that deal, and so that's the one area where, the bankers and lawyers that we talked to yesterday, they said it looks pretty good for all the M&A, except for when you talk about cross-border. There are certain jurisdictions where maybe, it might not be as easy to 안전 종목들, 경기 방어주들 여전히 부진하고 거의 보합이네요. 코카콜라 0.5% 보합. 월마트 0.7% 좀 오르고 있지만 보합. Which is one of the ones that are expected to go through. The stocks were surging yesterday. A little bit of a give back today, Matt. Yeah, but they rallied so hard yesterday, right? It'll probably, it's expected to go through, plus more deals in the sector expected to go through, plus less regulation for these firms anyway. Bottom line is, we're going to be asking you, Michelle, to come on the show a lot more often. Michelle Davis from our deals team on the other side of the newsroom. Coming up in the next hour, Julia Coronado from Macro Policy Perspectives on the Fed decision. Remember, there's a Fed decision today and the economic outlook under the new administration. This is Bloomberg. 자, 이제 3분 뒤 도매 소매 재고 나오고요. 아주 큰 지표는 아닙니다만 결과 나오면 올려드리겠습니다. 대고량이라서 만약에 판매면 좀 영향이 클 텐데 대고량 나옵니다. 추세는 계속 플러스네요. 대고량이 플러스. 봄에는 좀 줄었고 지난달 계속 좀 상방. 컨센서스가 (0.1) 마이너스 0.1 별로 영향은 없을 듯. 2분 남았고요. 아이고 미경님 감사합니다. 행존 EBS 물렸던 거 탈출 축하해요. 레디님 EBS 물렸던 거 입절하고 나왔습니다. 늘 감사해요. 교육 방송 아니고 바이오 회사예요. 바이오 회사. 이번에 EPS가 굉장히 높게 상회하면서 올랐습니다. 이머전트 바이오 솔루션. AMD 저항선 알 수 있을까요? AMD는 170의 저항 여기였구나. 156의 저항선이 있습니다. But they're not moats around those things like they used to. So I think that there is less of a winner take all in that space. You're going to have to earn that spot. Whereas, it'll be fun. 혹시 유니티 실적 발표 언제 하나요? 유니티는 오늘 장 끝나고 하는 걸로 알고 있습니다. Because somebody will develop something and a fast follower will come along and make it better and 예, 오늘 장 끝나고 납니다. cheaper and more pervasive, and it's going to be easy for new players to come in and do interesting things, so I think we wait and we see. 테슬라 290 뚫었습니다. 자, 매도벽 뚫었습니다. 테슬라. 엔비디아 148. 테슬라.
is here. 테슬라 290 돌파, 이제 301조 달러를 향해서 달려가고 있습니다. Nobody covers earnings like Bloomberg. 자, 도매 재고량 마이너스 0.2%, 컨센보다 0.1% 낮게 나왔습니다. 큰 변화는 없었네요. 도매 재고량 마이너스 0.1% 하회. 자, 큰 움직임은 없습니다. 도매 재고량 0.1% 하회. After signaling success in attracting commuters. CEO Dave Risher joins us later this hour. Plus, President Biden will address the nation at 11 a.m. Eastern as Democrats examine their fate after a second loss to Trump. Let's get a check on the markets right now, and just to switch it up a little, let's look at the Russell. 자, 테슬라가 290 돌파하고, 야, 301조 달러 향해서 계속 가고 있습니다. 지금 시가총액 940 빌리언 정도 됩니다. 936 빌리언 계속 올라가고 있고요. The two-year yield I wanted to highlight because there is a Fed meeting. As much as it doesn't matter today, the two-year yield is down about 5 basis points after a jump with the rest 아이고 of the 바다야님 고마워요. yield curve. Yesterday, of course, we still expect 25 basis points. It's not going to change, and I doubt Powell is going to answer very many questions 에디님 about 저 Trump. 포함해서 주린이들 데리고 고생이 많으십니다. 감사합니다. Really affected by the U.S. political situation. You'd expect OPEC Plus and the Middle East to sort of rule the roost. RE crude prices, although maybe if Trump rolls back regulation, will produce more in this 1조 달러 country. We didn't 근접. already see a big jump in crude production under Biden, but he says he could do even better, and the price cents a barrel. Bitcoin still near its all-time highs at almost $75,000. And with that, let's go to Julia Coronado, shall we? We shall. Macro Policy Perspectives founder and president joining us. 오늘 주가요? 오늘 주가는 어제 연장선이라고 보시면 됩니다. 기술주들 잘 긁고 트럼프 재정 정책을 통해서 이제 시장에 돈이 뿌려질 거라는 예상 덕분에 오르고 있어요. 폴티넷 실적 발표 몇 시인지 궁금합니다. 폴티넷 4시 반에 어닝스 나오니까 한 장 끝나고 나옵니다. 장 끝나고 한국 시간으로 오전 6시입니다. 야, 테슬라 295 거의 다 와가지고 또 295 돌파면 이제 300 돌파하고 1조 달러 찍고 310불 정도까지 가야 이제 1조 달러입니다. 참고로. Stepping back though, it is still a balanced labor market. There's no real signs of heat here. We got moderate employment cost index, moderate Atlanta wage tracker. Unit labor costs were revised up a lot, but it looks 자, 이제 장 시작한 지 30분 경과. 네, 장 시작하고 1시간 지나고 좀 변동, 이 방향성 좀 나오고요. 또 바뀌고. 현재까지는 한 방향 매수 들어오고 있습니다. 특히 테슬라 제일 잘 가고 있고요. 어제 10몇 % 올랐는데 거기에다가 오늘 애프터장 프리장에서 좀 떨어지고 있었습니다. 한 0.45. 그래서 악재가 있나요? 라고 물어본 분도 계셨죠. 악재는 없고 그냥 너무 많이 올랐던 거 차익 실현 나오고 다시 올라가고 있습니다. Then they'll start gathering, have more tangible information about what are the priorities of the Trump administration. Immigration and tariffs are first on the docket for, affecting the economy. Taxes and fiscal policy is going to take a lot longer to sort of negotiate and implement. So how quickly does that get implemented? How significant is it? And how does that alter what has been kind of a very steady as she goes dynamic in the economy?
Julia, I want to go back to, I know it's a 24-hour news cycle, but TSM이랑 메타 뭐 등등 어제 못 올랐던 것들은 오르고 있어요. 어제 많이 올랐던 건 떨어지고 있고 뭐 금융주들 특히 금융주들 오늘 JP 모건이 3%나 빠지고 있습니다. the reaction around there. It's my producer says Austin's the Brooklyn of Texas. So what was the ARM 또 양전. 양전은 아니고 오르고 있다가 4% 오르고 있네요. ARM. 어제 ARM 또 매출 EPS 상회 그 전망이 예상치만큼만 나왔습니다. 그래서 좀 부진했죠. 예상치만큼만 나와서. 주가랑 전망은 그렇게 높았는데 기대로만큼만 나왔습니다. 엔비디아 150 다 와갑니다. 엔비디아 148.3. 시가총액이 3.64조 달러 근처예요. 3.64. 거의 뭐 4조 달러를 또 시도하고 있다고 볼 수 있는. 오늘 연준에서는 25bp 금리 인하를 할 건데 벌써 QQQ가 1% 넘게 오르고 있습니다. 다우존스는 보합이고요. S&P는 0.5%. If there's a lot of restriction, that's going to affect the labor force here. It's also a globalization, trade state. Lots of stuff comes through Texas from Mexico. Ever more, given the reallocation. 테슬라 조정이요. 뭐 당연히 올 수 있죠. 당연히 뭐 조정 올 수 있긴 한데 테슬라 팔 이유가 지금 시가총액 1조 달러 근처고 호재 있고 기술주들 지금 신고가고 한데 할 이유가 있나? 리스크가 별로 없어요. 리스크가. So a lot of significant red forces even in a traditionally blue state. 테슬라 조정 온다면 얼마까지 떨어지나? 이건 모르죠. 얼마나 떨어질지. 근데 이 추세로 본다면 뭐 다시 상단 박스권, 이 상방 추세 안으로 다시 들어오는 걸 예상해 볼 수 있죠. 뭐 예를 들어서 한 280. One thing, if you step back and kind of look at global results, there is also an element here of the pandemic just really sucked for a lot of people. Inflation, that burst of inflation was really hard on a lot of people and incumbents. They're being blamed for it. 10년 오를 거 생각했을 때 엔비디아랑 테슬라, TSM 어떤 게 좋을까요? 그거는 매번 실적 발표 때마다 달라집니다. 그리고 10년 뒤를 알기가 정답이 없는 거에 정답을 바라지 마세요. 저도 대답을 드리고 싶은데 그런 답이 없습니다. 지금 산다면 뭐가 쌀까요? 이제 포모 많이 보이네요, 채팅에. Julia, another thing as we wait to get more results coming out of the House in particular to see whether we're going to have a full red wave or not. 채팅 고점 신호 많이 나오고 있다. 팔아야 되나? Deficit is in question. I was fascinated yesterday by a demand for the 대답이 없는 거에 질문하셔도 됩니다. 근데 제가 대답을 못 드려요. 그런 거는. 어쨌든 장시작한 지 40분 경과하고 있고 이제 20분 뒤에 좀 변동이 또 있을 수 있습니다. ARM CEO 나오나 지금? You made everything that you said would happen more so. And what the key one, I don't know, was like 2016 when that first round of Trump tax cuts got put into place. So the trade-offs are very different. One, we just have to deal with the expiration of those provisions.
And even that, just extending the existing provisions, that wouldn't be fiscal stimulus. It would just be preventing a fiscal contraction, but it would expand the deficit relative to baseline, CBO baselines. So, yeah, we don't have a ton of 자, fiscal space by any 비트코인 또 metric. 75,000불 돌파합니다. I wouldn't call it 엔비디아, bond 야, market 오늘 anti-market, as you 150 know, it's still 날인가? pretty robust 150 demand at the 당황합니다. long end. And ultimately, one of the longer-term questions is 더치 브로드스요. turning away from, traditional trading partners and trying to turn inward? Is that good or bad for growth? Is that good or bad for productivity? These are the kinds of things that ultimately will determine 더치 what is the 브로더스 long-run 많이 neutral 올랐네요. yield in the 실적 economy. 발표 나오고. So, there's the initial reaction, and then there's kind of settling in and thinking about EPS 38% 상회, 매출 상회. 뚫었습니다. 하방 추세에서 뚫었네. For competition, productivity, growth is a different question. And ultimately, the bond market EPS will have to sort 상회, through 매출 상회. those questions. Certainly more questions than answers. Looking forward to covering 자, 테슬라 294에서 또 매도 좀 나오고 있습니다. 저기가 갭 상승한 거고요. 애플이랑 메타 어제 좀 떨어졌던 종목들 오르고 어제 많이 올랐던 금융주들은 좀 떨어지고 있고. Questions about the long term. Let's see what kind of answers we get. We're also going to get a look at stocks moving this hour because there is a lot moving under the hood. Bringing in Abigail Doolittle. Let's start out with the shares of Qualcomm. They're popping higher by about 2%. 퀄컴 상승분 거의 다 반납했습니다. 10%까지 올라갔었는데 어제 애프터장에서 10%, 1.8까지 떨어졌습니다. 오늘 채권도 좀 오르고 있고요. 금리 떨어지고 있고 채권 오르고 있고 위험 자산들, 비트코인, 반도체 기술주들 다 오르고 있습니다. 이 인플레이션이 생길 것 같으면 이런 기술주들이 해치입니다. 인플레이션이 생기면 기술주들이 제일 잘 가고요. 경기 방어주들은 떨어집니다. 그래서 다음 주 일단 오늘은 FOMC가 있고 다음 주는 CPI랑 이제 엔비디아 곧 실적 발표 나왔는데 그거 보면 될 것 같아요. AMD 조금씩 오르는 이유가 새로운 라이젠 공개해서 그런가요? AMD 라이젠 크게 연관은 없을 거예요. 그것보다는 이제 최근에 실적 발표한 거 AI 칩에 대한 수요 전망 예상치보다 낮았던 것 그게 영향을 더 주고 있을 겁니다. 서비스나우 1000불 넘었네요. 예, 서비스나우 굉장히 잘 가고 있습니다. 아이고 웜님 오늘 또 감사합니다. 슈마컴 상패가 나요. 슈마컴은 11월 중순까지 그 회계 보고서를 내놓지 않으면 상패입니다. Neither does interactive brokers. Discover more opportunities with CME futures across equity indices. Interest 테슬라 rates, 295. FX, energy, 달러가 아파요. 달러 CME futures offer around the clock access. 오늘 좀 떨어지나요? 달러 조금 떨어지고 그 금리가 떨어지고 있고 네, 달러 조금씩 떨어지네요. 네, 뭐 105, 106이라서 조금 떨어진 거죠. 영란은행 오늘 금리 인하를 25bp 예상대로 했고 이번에 FOMC에서 25bp 금리 인하할 거고 That one was fine. AI that makes your business stronger, helps you make decisions faster, and makes your people even better. Revolutionary technology. 자, 이제 장 시작한 지 1시간 경과기 17분 전입니다. 현재까지는 매수세가 굉장히 강하게 나오고 있습니다. 금리 인하는 이미 선반영 됐지 않았을까? 네, 선반영 됐을 겁니다. 25bp는. 근데 앞으로 전망 그리고 트럼프가 당선된 거에 대해서 어떻게 생각하는지 뭐 변화가 있는지 고용시장 전망은 어떠한지 금리를 어떻게 할 건지 전망 어떠한지 그런 것들이 좀 변수로 작용할 수 있습니다. IBM, let's create.
there's a lot of fears around AI. AI is not technologically neutral, right? The splitting of the atom is not technologically neutral. 워너브라더스 왜 이렇게 오냐고요? 워너브라더스 아마 실적 발표인가? 15% 상승. 네, 실적 발표 이후로 오르고 있습니다. EPS가 140% 상회. EPS 예상치 많이 상회했네요. 원래 적자 나올 거라고 생각했는데 흑자가 나왔네요. 슈마컴 시장에 미칠 영향 때문에 살리는 방향으로 회계 보고서 연기라던가 기회를 줄 수 있나요? 시장을 살리려고 왜 슈마컴 상패를 안 하게 하나요? 그런 경우는 별로 없습니다. 네, 그러지는 않아요. 4월 오늘 얘기 잘해야 되냐고요? 얘기를 잘해야 됩니다. 예. 25bp 금리 나는 뭐 거의 확정이고 이제 어떤 얘기를 할지 어떤 힌트를 줄지 그게 중요합니다. It struck big with clothing retailers announcing recent wins with the Authentic Brands Group and Rag and Bone. Joining us now, Andrew Bialecki, Klaviyo CEO and 중소형주들이요. 네, 중소형주들은 오늘 좀 부진합니다. 0.3% 보합이고 다우존스가 별로 안 올라서 그래요. 그 테크 종목 중에서 중소형주들은 잘 갈 겁니다. 네, 러셀 2,000개 뭐 1,000 몇 개인데 어쨌든 러셀 중에서 1,000개 몇 개의 그 종목 중 대부분이 다우존스랑 비슷해요. 다우존스 오늘 조용하고 중소형주들도 러셀도 부진하고 근데 중소형주들 중에서 테크주들은 잘 가고 있을 겁니다. And doing that with high growth and great unit economics. So that's our promise to investors. So talk to us about the Authentic Brands Get. Obviously, it's at least a fascinating. 자, MJ님 비아냥은 좀 자제 부탁드릴게요. Because they have some other brands that I've never heard of. They own Shaquille O'Neal's brand. There you go. 러셀 반전이 심하네. 네, 러셀 근데 뭐 많이 떨어지고 있지는 않습니다. 0.4%면 어제 5%인가 올랐는데 0.4%면 그냥 뭐 은행들 떨어지는 정도? JP 몰건 어제 10% 정도까지 오르고 3% 떨어지는 것처럼. If you're a Brooks Brothers fan and maybe there's a style, maybe you're into stripes or checkers, like with Klaviyo, Brooks Brothers can know that. 이제 장 시작한 지 약 47분 경과 13분 뒤 장 들어가는지 이제 1시간 경과하고 좀 변동 나올 수 있습니다. One size fits all marketing and one size fits all experiences. That's gone away. With Klaviyo, you can automatically, through artificial intelligence, tailor the messaging, the content, even which medium you use. 비트 잘 가네요. 예, 비트 잘 가고 테슬라 294 다 와갑니다. 295 돌파하고 300 가고 이제 1조 달러 가는 방향 계속 나오고 있죠. That's what we've been working on, and we've got a bunch more cooking on the product side to. 테슬라 295 돌파는지. 매도 벽도 별로 없습니다. 예, 매도 벽도 없고 비트코인도 잘 가고 있고 테슬라 콜옵이 305, 310 네, 거기가 1조 달러라서 그래요. 1조 달러 찍는 게 310불 근처 308이었나 그래요. 어쨌든 305 돌파하면 1조 달러 근처. the ground of how they're doing right now, particularly as you've seen scale really benefit the large. 마이크론 저항은 얼마인가요? 마이크론 저항은 115입니다. 115. 마이크론 저항 115. 펠란티어 왜 떨어지나요?
너무 올라서요? 네, 오늘 3% 떨어지고 있는데 많이 올라서 떨어지고 있습니다. 어제 그 JP 모건 뭐 이런 금융주들도 오늘 좀 떨어지고 있고 많이 오른 것들은 좀 떨어지고 많이 못 올랐던 것들은 오르고 있고 메타, 뭐 알리바바 뭐 이런 회사들 잘 가고 있습니다. We're seeing a lot of SMBs, a lot of retailers in general using different channels based on the types of offers they have. So for example, we see text messaging on the rise, for time sensitive promotions. Maybe they have, a business has some exclusive deals. 엔비디아 150 다가갑니다. 148.67, 2.1% 상승. 그래서 반도체들이 오늘 다 퀄컴이 좀 문제인 것 같긴 한데 이 10% 오르다가 좀 1.4%까지 떨어졌습니다. 실적 발표 잘 나오고 자사주 매입했는데도 비트 0.8. 자, 이제 10분 뒤 장 시작한 지 1시간 경과합니다. Like 30% of your sales outside of the US. Does it matter nationality or ARM 무슨 호재 있을까요? 6%에서 호재는 아니고 실적 발표 나오고 변동이 큽니다. ARM 어제 매출이랑 EPS는 상회했어요. 그리고 매출 전망은 그냥 보합으로 나왔고요. 예상치만큼만 나왔고요. 그래서 뭐 장 시작하기 전에 기관들이 리포트 내고 리서치하고 괜찮다 싶었겠죠. 테슬라 저항이 얼마인가요? 297입니다. 다음은 297 돌파면 뭐 300이죠. 매도벽 별로 없습니다. ARM이랑 퀄컴 소송 얘기는 업데이트된 건 없습니다. 혹시 GEO 소식 있나요? GEO는 실적 발표 이후로 올랐습니다. And we're seeing some great businesses decide to join Klaviyo. The Body Shop, which is a UK-based beauty brand, they have over 30 million consumers, and they had 9 different technologies, which they were able to consolidate all into Klaviyo, a mix of database tech as well as marketing. So international is a big focus area for us. All right, Andrew, thanks very much. Andrew Bielecki there of Klaviyo. This is Bloomberg. Markets never sleep, and neither does Interactive Brokers. Discover more opportunities with CME 자, 이제 futures 8분 across 뒤 equity indices, interest rates, 장 FX, 시작한 지 이제 1시간 지납니다. 변동 좀 있을 수 있고요. Discover why so many private travelers are now flying with Fly Exclusive. Access, choice, control, service. In case you missed it on Bloomberg Technology. We're excited to really change the expectations for space companies where you have this always on, reliable, and frankly dynamic satellite connectivity that you would expect. 약간씩의 매도가 나오는 것 같은데 엔비디아 고점에서 약간의 매도, 비트코인 고점에서 약간의 매도 다 같이 비슷하게 움직이죠. 테슬라도 295 찍고 매도. 이제 장 시작한 지 1시간 지나고 여기를 지켜주면 횡보를 하면서 계속 상방 추세, 계단식 상방 뭐 이렇게 볼 수 있죠. 근데 여기서 이제 7분 뒤 매도가 나올 수도 있습니다. 그래서 테스팅하는 구간이에요. 테스팅하는 구간. 슈마컴 무슨 이슈 있나요? 많이 오는데. 슈마컴 뉴스가 Names in business are on Bloomberg. A lot of things we've done which I think are bad. Whether you're Democrat or Republican. 네, 없습니다. 슈마컴 뉴스는 없습니다. They're dying younger. Their income didn't go up for 20 years. They're the ones who have more crime in their neighborhoods. Their schools don't work. I think we have to be very. 네, 퀄컴 좀 내려오네요. 퀄컴. 음전 되겠다 이거. 퀄컴 0.7%. Like Bloomberg. Context changes everything.
오늘 한국인들 많이 산 주식 10위 중에서 3배 레버리지 숏이 2개라고요? 와, 여기서 숏을? 근데 오늘 그 FOMC라서 변동 줄 때 먹여줄 수도 있어요. 지금 떨어질 이유가 별로 없을 것 같긴 한데 그냥 너무 많이 올랐다는 거 말고는 FOMC 불확실성도 별로 없고 25bp 금리나 할 거고 금요일에 매사추세츠래 미시간대 물가지수 예상치 나오고 그리고 이제 연준 의원들 연설 이제 막 하기 시작할 겁니다. 내일부터. At the moment, the no confidence vote is set to happen in January, but there is a 아이온큐는 왜 이렇게 오르나요? 아이온큐는 실적 발표 이후로 오르고 있습니다. 실적 발표, 매출 전망 상회, 손실 상회. Christian Lindner, the guy that Schultz just fired, he has now agreed with Merz and said, "Hey, if this government is over, then let's move." 오늘 아이온큐 매수는 별로 없나요? 상위 매수 종목 중에서. 트럼프가 당선되고 주가가 오르다가 연말 랠리 이어가기 전 중간에 한번 꺾이는 상황이 나올까요? 그럴 수 있죠. 뭐 이제 이 리스크를 이제 생각해봐는 거는 인플레이션 리스크. 인플레이션이 다시 올라가냐 아니면 계속 낮게 있냐. 낮게 있으면 조정 없을 수 있습니다. 이렇게 막 인플레이션 예상치 내일 나오니까 그것도 꽤 중요할 수 있고요. 이제 물가지수 예상치가 계속 좀 올라간다. 연준이 보는 그 예상치가 대체적으로 오르면 실제로 올라갑니다. 그래서 인플레이션 예상치가 낮게 유지하면 조정 올 이유가 별로 없고 네, 그래서 인플레이션이 만약에 올라가면 그게 리스크고 뭐 트럼프 관련해서 뭐 관세 전쟁이라든지 무역 전쟁이라든지 그게 리스크가 될 수 있고 전쟁 리스크는 항상 있고 그리고 고용 시장이 또 급격히 안 좋아지면 그것도 리스크고 그리고 연준이 금리 인하를 내년에 별로 안 할 거다라고 하면 그것도 리스크고요. SQQQ 7위, 속스 10위. 테슬라 네 295 돌파했습니다 방금. 1조 달러까지 보려고 하는 것 같아요. 1조 달러. 야 아이온큐 20%? 야 한국인 파워인가? 아이온큐 18 저항 돌파하고 신고가는 아니고 그 작년 고점 근처 20까지는 보려고 하는 것 같아요. 20부터 좀 변곡이 나오겠네. 19.9 continent of contrast. The region is a nexus of rich cultural traditions and a vibrant. 자, 2분 뒤 장시작한 지 1시간경 갑니다. 그때 변동 나올 수 있고요. 왜 그때 움직이냐고요? 그때 이제 한목적인 동의를 한 거예요. 예, 이제 장시작하고 1시간 동안 방향 잡고 그때 변곡을 주자라고 우리가 투자자들이 합의를 봤기 때문에 그래요. 단타하던 트레이드들 매매 정리하고 뉴스케일 파워는 몇 시점 실적을 나오는지 알려주세요. 뉴스케일
오늘 장 끝나고 나오는데 오전 6시에 나옵니다. 오전 6시 실적 발표. 자, 이제 1분 뒤 장 시작한 지 1시간 경과하고요. 테슬라 297입니다. 300 다 와가요. 300. 아이온큐 20 다 와가고, 엔비디아 150 다 와가고. 아이온큐 실적 발표 나오고 오르고 있습니다. 네. 존슨앤존슨 왜 떨어지나요? 요즘 그 체중 감량 물약에 대한 수요와 규제 문제가 있습니다. 월가가 엄청 많이 그 예상을 높게 했는데 생각보다 사람들이 덜 사고 있고 규제가 많다. 네, 이제 장시작한 지 1시간 경과합니다. 자, 테슬라 297불 계속 올라가고 있습니다. 2.9% 상승. 네, 이제 300이 코앞이죠. 300이 코앞입니다. 비트코인 또 75,500 방금 찍었고요. 아이온큐 20불 돌파. 자, 아이온큐 20불 돌파했습니다. 방금. 장 시작한 지 1시간 경과하고 19.91에서 20.2까지 확 뛰었고요. 자, 이제 공포 탐욕 지수가 탐욕입니다. 61 다시 탐욕으로 돌아왔습니다. 61. 한때 공포까지 갔었죠. 공포까지. 자, 아이온큐 20.2를 찍고 이제 20 아래로 내려오고 있고요. 테슬라 297 그냥 꾸준히 계속 상승 중. And right now we're picking riders up faster than we've ever before. We have more drivers on the platform we ever have before. Drivers prefer us 12 points over the other. 1조 달러를 향해서 계속 가는 중. I'm not going to talk about those guys. I don't even know who you're talking about really. I got a little confused there. But anyway, the point being that the better you do for your riders, the better you do for your 이제 장 시작한 지 1시간 경과하고 이제 단타 매매를 좀 정리를 하는 분위기. 거래량이 조금씩 줄어들기 시작할 거예요. 자, 여러분 좋아요 한 번씩 눌러주시고요. 그리고 구독도 안 하셨으면 구독도 한 번씩 부탁드리겠습니다. 이제 장 시작한 지 1시간 경과하고 있습니다. 바이든 대통령이 오전 3시에 나와서 그 연설을 합니다. 트럼프가 당선이 된 거에 대해서 얘기를 하러 나올 것 같아요. 주제가. Autonomous vehicles? Yeah. Okay, I want to have a really honest conversation about this. As you know, it's something that I work on every single day. Our colleagues at Bloomberg Intelligence, our research arm, say that you face disintermediation risk because you're small. You announced a partnership with Mobileye. 속스요? 속스는 퀄컴 때문에 아마 지금 부진할 겁니다. 부진한 거일 겁니다. 퀄컴이 오늘 어제 10% 애프터장에서 오르고 있다가 지금 0.6까지 떨어졌거든요. 퀄컴 떨어지고 속스 좀 떨어지고. 채권 오늘 채권 잘 가네요. 1% 상승. Some people are going to like being driven by a human. Some people are going to think being driven by a robot is pretty cool. Some use cases favor one or the other. So anyway, I think the hybrid future. 아이온큐 저항선 어딘가요? 아이온큐는 20불이 저항선입니다. They made the tech. You probably have them in your car right now. Lane assist. 서브 로봇 컨센서스 전분기보다 좋은가요? 서브 로봇. 실적이 오늘 장 끝나고 나오네요. Imagine that you could push a button saying, you know what, push this button and your car is now available on the Lyft platform to pick people up and pick them up wherever they are. 네, 이게 적자 기업이라서 EPS는 없고 실적이 왜 안 보이지? Because what you're describing is very similar to Elon Musk's vision for the Tesla proprietary app. 네, 전년 대비밖에 안 나옵니다. 서브 로보틱스. When you're not using it, it works more like Airbnb than any other platform. But
again, it's very hard for people to see the jump 이거는 there 잘 and let you 모르겠네요. answer, but you know, Uber and Waymo, for example, is very tangible. You can summon a Waymo in those future markets next year, Austin and Atlanta. 그것보다는 이제 어떤 파트너십 하는 게 더 중요할 것 같습니다. 최근에 우버랑 파트너십 했었나? 서브로보틱스? 네, 그래서 뭐 앞으로 아마존이나 뭐 다른 회사들이랑 파트너십을 맺을지 그게 좀 중요할 것 같습니다. 블루버드 바이오 왜 이렇게 떨어지나요? 바이오 회사들은 Anyone who has a car, if it's a self-driving car, should also be able to be, put on the Lyft platform. By the way, I would extend that to Tesla as well. I don't even use the word proprietary. 이런 회사들은 웬만하면 안 하는 게 좋습니다. 블루버드 바이오 68 밀리언 달러. Stock's still up 29%, and so I guess the market believes this vision of the future. 이런 것들은 뉴스 찾아보기도 어려워요. 실적 발표 이후로 떨어지고 있다고 하네요. 블루버드는. 네. 어닝스 콜 끝나고 떨어지고 있다고 합니다. I'm simply saying if you're in the business of creating very expensive assets like self-driving cars, you want them utilized. You want them on the road, and the way you put them on the road is you don't just do it yourself. You end up partnering with a couple of other people who've got that demand built in, which we do. We do 2 million rides a day as it is. So 요즘 채권 입찰 결과는 괜찮나요? 어제 30년물 채권 경매했는데 괜찮게 나왔습니다. 퀄컴은 왜 그럴까요? 차익 실현이라고 보여지지 않나요? 차익 실현 글쎄요. 너무 한 10% 오르긴 했는데 그럴 만한 실적 매출 EPS 상황에다가 자사주 매입한 거라서 뭐 근데 엔비디아도 자사주 매입하고 빵 뛰었다가 다시 떨어지긴 했습니다. 뭐 그런 그냥 변동성이라고 볼 수도 있을 것 같고 퀄컴이 근데 좀 특이하긴 하네요. 횡보하다가 이제 박스권 벗어나나 싶더니 다시 박스권 안으로 돌아왔습니다. 그래서 반도체 속슬이 좀 부진한 것도 있었고요. QQQ가 1.1%로 장중 고점 향해서 달려가고 있습니다. S&P 0.8% 상승. 애플 주가는 어떻게 돼요? 애플은 엔비디아한테 시가총액 좀 밀리긴 했는데 그냥 빅테크랑 다 같이 가고 있습니다. 오늘 애플 좀 오르는 게 어제 좀 부진해서 어제 못 오른 종목들은 다 잘 가고 있습니다. 메타도 3% 가까이 뛰고 있고 알리바바 중국주들 오늘 좀 뛰었고 JP 모건 이런 많이 올랐던 것들은 좀 떨어지고 I think it's an unintended consequence of a well-intentioned idea of let's make drivers make more, and I think it's just having the opposite effect. 내일 오늘 좀 오늘 오르고 있죠. 오를 것 같은데 어제 많이 떨어져가지고 네, 오늘 4% 뛰고 있네. 그래서 어제 못 오른 종목들 오늘 오르고 있습니다. DXYZ는 왜 오르나요? DXYZ는 그 일론 머스크 관련해서 들고 있기 때문에 오르고 있습니다. 뭐 스페이스X라든지 뭐 AI도 있나? 그 오픈 AI도 있는 걸로 알고 있어요. 그래서 밈으로 오르고 있습니다. I think of it as two great tastes that go great together. I think it's an old Reese's peanut butter thing. Maybe it doesn't land in the UK, but anyway, in the US, it's what we talk about. I've been here long enough. You've been here long enough. You kind of know it, so you've drunk the Kool-Aid. You've eaten the cup. But anyway, the point is, you can save on both. As a dash pass, 오클로는 왜 오르나요? you can save on dash pass. So that's a great type of 오클로 partnership we've already announced. SMR도 2.5% 오르고 있고 오클로가 10% 오르고 있고. Incredible transportation service, get you out to the world, connect with other people. We want to work with other partners who can make the experience even bigger. 오늘 아이다호에 있는 상업 발전소의 현장 특성화를 시작하기 위해 환경 규정 준수 프로세스 완료. 네, 뭐 아이다호주에서 발전소를 이제
진행시킬 수 있는 그런 뉴스가 떴네요. 오클러 환경 준수 허가가 떨어졌습니다. 다음 FOMC 금리나 얼마일지 확률표도 있나요? 다음이요? 2번 말고? 다음은 70% 금리나 보고 있습니다. 70% 확률로 25bp 추가 금리나 가능성 보고 있습니다. 조비 에이비에이션 유망하다고 생각하는데 봐달라고요? 유망한지 안 한지는 뭐 근데 그 택시 에어 택시 회사들 중에서 조비가 그래도 제일 장사를 잘하는 것 같습니다. CEO랑 최근에 그 누구지 토요타인가 토요타랑 유나이티드 에어라인이랑 뭐 협업하기도 했고 그래요. 근데 실적 발표 뭐 계속 돈을 잃고 있으면 어쩔 수 없죠. EPS가 6.7% 하였고 매출이 0.05 밀리언 나올 거라고 생각했는데 0 밀리언 나왔고. XLU ETF 어떻게 보시나요? XLU ETF는 유틸리티가 뭐지? 원자재 회사인데 최근에 금리가 오르고 경기 방어주들 좀 내려오면서 유틸리티가 부진했는데 아직은 막 매력 있다고 보기는 어려울 것 같긴 합니다만 최근에 떨어진 이유 그것 때문에 그래요. 주식 DJ 에디님 오늘 분할 매도 조금 했습니다. 포찌 드립니다. 아이고 힙노스 포토님 감사합니다. DJT라고 한 줄. 오늘 분할 매도 조금 했습니다. 아이고 감사합니다. 축하드려요. 네, 그래서 원자재는 금리가 오르고 경기 방어주들에 대한 수요 좀 줄어들면서 최근에 좀 떨어졌습니다. DJT는 주가 어떻게 전망할 수 있을까요? DJT는 이제 트럼프가 뭔가를 해주면 올라가고 뭐 별로 안 하면 계속 셀더 뉴스 나오고 그렇게 볼 수 있지 않을까 싶네요. 자, 비트코인 76,000 향해서 다시 달려가고 있습니다. 오늘 잘 가고 있고요. 비트코인. 반도체는 뭔가 갈 듯 말 듯 아쉽다고요. 네, 퀄컴 방금 운전됐었고 ADI, 마이크론 이런 회사 좀 부진하고 퀄컴이 이제 장중 저점 마이너스 0.7% 가고 있습니다. 그래서 엔비디아가 잘 가고 있어도 속3 뭐 이쪽 레거시 쪽이 떨어지고 있어서 부진하고요. 오늘 트럼프 연설 있나요? 트럼프 연설 일정 잡힌 건 없습니다. 근데 바이든 대통령은 나올 수 있어요. 나올 거예요. 네. 오전 3시에 연설이 있습니다. 일루미나 말씀 좀 부탁드립니다. 일루미나가 오늘 1.7% 오르고 있고 실적 발표를 EPS 30% 상회, 매출 예상치에 부합해서 나왔습니다. 시가총액 24빌리언 달러고 뉴스는 별로 없고요. 그냥 실적 발표 이후로 그냥 상승 추세 유지되고 있다고 볼 수 있을 것 같습니다. 퀄컴 왜 말아내린 거죠? 퀄컴 떨어진 이유는 저도 잘 모르겠습니다. 뉴스도 별로 없고 뭐 그냥 실적 발표 변동성이라고 보면 될 것 같습니다.
뉴스는 없어요. 테슬라 1조 달러 갈까요? 갈지 말지는 모르겠지만 일단 방향은 1조 달러 찍는 방향으로 가고 있습니다. 아이온큐 뉴스도 없는데 왜 이렇게 오르나요? 아이온큐는 실적 발표했습니다. 실적 발표 이후로 오르고 있어요. 파월 연설 몇 시인가요? 파월 연설은 오전 4시입니다. 연설은 4시 반이에요. 네. 연설은 4시 반. 웰스 팔고 퀄컴. 웰스 팔고가 퀄컴 가격을 올렸는데 근데? 그런데 매수 의견 줬네요. 웰스 팔고가. 퀄컴 웰스 팔고 언더웨이트. 목표가 175. 근데 175분이면 지금 가격보다 높긴 합니다. 영기님 어서오세요. 트럼프 당선돼서 파월 잘릴 수도 있나요? 저번에 누가 그런 얘기해서. 네, 잘릴 수도 있는데 1월 20일까지는 제롬 파월 할 겁니다. 1월 20일까지는. 계속. 파월 연설 후의 장 어떻게 보시나요? 파월이 어떤 얘기하는지에 따라 다르죠. 닉 티메라우스가 4가지 질문을 예상한다고 합니다. 트럼프로 인해서 어떤 영향이 있을 것 같은지, 그리고 인플레이션, 고용시장, 금리 어떻게 전망 예상하는지 그 4가지를 보고 있다고 합니다. 게리 갠슬러 언제 잘리나요? 1월 20일이 제일 제롬 파월이나 게리 갠슬러는 제롬 파월 자르는 데는 시간이 더 오래 걸리고 임기가 5월 달인가 그래서 네, 게리 갠슬러는 빠르면 1월 20일에도 자를 수 있을 겁니다. How many questions, Mike, are you guys going to ask Jerome Powell that he is just not going to answer? I mean, is he going to dodge? 오늘 제롬 파월이 질문을 많이 받을 건데 그냥 다 피할 것 같다라는 얘기도 있습니다. 그거는 정치적인 관련된 얘기라서 언급을 안 할 거다. 뭐 이렇게 얘기할 가능성이 높다라고 하는데 기자들이 그래도 그냥 계속 달라붙으면서 질문하면 뭔가 힌트가 나올 수도 있어요. FOMC가 오늘이었나요? 네, 오전 4시에 있습니다. 그래서 닉 티미라우스가 예상하는 거는 4가지 질문. 트럼프로 인해서 어떤 영향이 있을 것 같은지, 그리고 인플레이션 앞으로 어떻게 될 것 같은지, 고용시장 괜찮을 것 같은지, 금리 전망, 뭐 적정 금리가 얼마라고 생각하는지, 아니면 아예 등장하면서 정치적 질문은 오늘 받지 않겠습니다. 그렇게 얘기할 수도 있고요. 테슬라 300 넘으면 저항선 있나요? 있죠. 있는데 이제 1조 달러가 저항선일 겁니다. 308, 310 그쯤. QQQ 장중 고점이고요. 511불 돌파합니다. 511불. S&P 595, 600. S&P 6000 다 와갑니다. S&P 6000이 이제 한 0.5% 정도 남았어요. 비트코인 76,000 상승. DXYZ 앞으로 희망이 있을까요? 아니 민주 사놓고 앞으로 희망이 있을까요? 질문하면 이제 계속 그 일론 머스크 관련된 긍정적인 얘기가 나오면 오를 수 있죠. We were looking at a chart today, 291. If you want to access it on your Bloomberg, it's #BTV291. It shows that the market is only pricing in 75 basis points. 자, 이제 5장 들어가기 1시간 10분 남았습니다.
USD 주식 분할하나요? USD가 달러 지수 아닌가요? 아, 세미컨덕터구나. 프로쉐어스 울트라 쉐어 세미컨덕터. 그래서 주식 분할해도 상관은 없습니다. ETF라서. 주식 분할했어요 오늘. 아, 오케이. 왜 했지? 거래량이 별로 없어서 그런가? then the Next Fed has to think 10%. differently about how many times it wants to cut rates. And that's leaving Trump completely out of it. So I think at this point, 자, 마소도 좀 오르고 있고 3대 지수 나스닥, S&P 굉장히 잘 가고 있습니다. 다우존스는 오늘 보합이고요. 금융주들 떨어져서. 원래 대통령이 페드 체어맨을 마음대로 정할 수 있나요? 네, 정할 수 있습니다. 근데 다음 임기까지 아마 못할 것 같은데 뭐 이렇게 저렇게 해서 바꿀 수도 있어요. 2025년 6월까지인가 임기가. 그런데 오늘 가상화폐도 신고점 기록할 것 같나요? 신고점이 77,000 정도인가요? 지금 QQQ 신고가 찍고 있고 S&P 신고가 찍고 있고 B2도 뭐 안 찍을 이유가 별로 없죠. 마솔 1% 상승. 여튼 잘 변동성이 높은 장에서 잘 대응하셔가지고 수익 실현하고 뭐 계속 쭉 수익 더 얻으시고 그러시길 바랍니다. 일단 변동성이 높아가지고 이 당장 어떻게 될까는 알기가 좀 어려운 상황이. 현재 상황은 어떤 상황이냐면 트럼프 이 정치적인 불확실성 없어지고 대정 정책 이제 하원이랑 상원 둘 다 공화당이 휩쓸어가면 재정 정책을 펼치기가 굉장히 쉬워집니다. 돈을 막 뿌릴 거예요. 그럼 인플레이션이 생길 수 있지만 인플레이션이 생기면 기술주 쪽이 제일 잘 갑니다. 인플레이션이 생겨도 돼요. 경제가 괜찮으면. 막 그리고 인플레이션 막 엄청 올라가지만 않으면 지금 2% 정도까지 내려왔어요. 뭐 좀 올라간다고 막 크게 막 당황하고 그러지는 않을 겁니다. 그래서 그거 덕분에 계속 올라가고 있는 중인데 이제 리스크가 몇 가지 있습니다. 공화당이 하원 의원을 못 가져가면 주가 떨어질 가능성도 높습니다. 왜냐면 지금 돈을 많이 풀 거라는 기대감으로 주가가 오르고 있는 거기 때문에 만약 거기서 제약이 걸려버리면 어려움이 있을 수 있으니까. 그래서 하원 의원이 공화당이 되는지 봐야 되고 오늘 제롬 파월이 힌트를 안 주는 것도 중요할 것 같아요. 힌트를 준다? 만약에 금리 동결을 할 것 같다? 만약에 수요가 너무 오르면 금리 동결할 수도 있다. 이걸 좀 강조를 하면 리스크입니다. 그래서 일단 당장은 단기적으로는 그 두 가지 리스크가 제일 눈여겨볼 만할 것 같습니다. 그리고 바이든 대통령도 곧 나오는데 뭐 어제 해리스가 peaceful transfer of power이라고 했으니까 평화로운 그 전환을 하자라고 했으니까 뭐 괜찮을 거예요. 뭐 갑자기 바이든 대통령이 나와가지고 이 부정선거다 이렇게 얘기하지는 않을 거니까. 할 가능성은 굉장히 낮으니까. 그건 리스크로 볼 만할 거는 아닌 것 같은데 일단 바이든 대통령 나올 때마다 좀 주가가 떨어졌으니까. 매도 신호로 작용할까봐. 근데 바이든 대통령 나오고 1시간 반 뒤 제롬 파월이 나왔네.
제롬 파월은 대체적으로 나올 때마다 주가가 올랐어요. 네, 오늘은 이제 오른 걸 반영한 것 같긴 하지만 비트코인 76,000 찍었습니다. 벌써 76,000 비트코인 찍었고요. 신고가인 것 같습니다. 예, 비트코인 또 신고가 방금 찍었습니다. 76,000. 와. 화이자 배당 기준일이 언젠가요? 지나갔을걸요? 어제 오늘이 엑스 디비던드 데이트인 것 같은데 보자. 화이자 11월 8일 엑스 디비던드 데이트가 내일이니까 오늘까지 사면 돼요. 오늘까지 사면 배당 받을 수 있습니다. 엑스 디비던드 데이트가 내일인데 하루 전에 사면 배당 받아요. Former president even name-checked Musk from the podium as he was, essentially declaring victory. He referred to Musk as a super genius, and we even saw this picture of Elon Musk with the Trump family. So that really signals that he will have this position there with the former president as the new administration takes shape. And we can look for him to try to influence what happens as the government is formed with areas that he is 일론 머스크가 그 regulation that have stymied some of his biggest ventures, including Tesla Inc. and SpaceX. So that is one key area we'll be looking for Musk to have some. 트럼프 가족이랑 같이 사진을 찍었다고 합니다. 여기 가족 일원 돼버렸네 그냥. 네, 트럼프 가족이랑 사진을 찍었는데 애를 안고 있네. 이질감이 전혀 안 Well, the betting markets in a way were really more like betting in the way you might bet on 애 안고 있는 거 진짜 웃기네. But they did capture some of the sentiment. 네, 트럼프 가족이랑 사진을 찍었습니다. Family photo posted by his granddaughter Kai. Who did not respond to the polls. Kai Trump, the whole squad. Decades we may have referred to as the silent majority. In this case, a lot of people were not buying. Elon is now part of the family. Message that Kamala Harris had to present. Look at Elon fitting right in. 딱 맞는 것 봐라. 이질감이 전혀 안 드네. 뭐 그런 댓글도 있었네요. Momentum to counter what Trump was offering. His message, which really, it was characterized by a lot of grievances and misgivings about where the country was going. That reflected a lot of 테슬라 297불 오늘 날아가고 있습니다. 어제도 10 몇 퍼센트 올랐고 15%. FOMC 때 변동성 어떻게 보시나요? 대체적으로 FOMC 있는 날은 한 0.5% 플러스 마이너스 있습니다. 그냥 도널드 머스크 그냥 일론 트럼프로 개명을 일론 머스크 something serious. 아직 트위터 많이 하고 있네. 24분 전에 트위트 올라온 것도 있고. 이게 지금 상황인가봐요. They say red lights help you sleep better. 지금 공화당이 이만큼 많이 있다라는 걸 이렇게 알려주고. 여론을 진짜 이용 잘해요, 근데. 더 나온 게. 이제 저것도 근데 고점인 것 같은데 저희 공화당들 가자 하는 것도 고점인 것 같은. 이 대체적으로 그런 현상이 있어요. 그 뭐 허니문 기간이라고 하는 것처럼 이제 대선 딱 끝나고
이제 누가 당선이 되고 와, 이 앞으로 이제 세상은 좋아질 거야. 미국 경제는 이제 강해지고 이제 좋은 것밖에 안 보여. 이게 이제 신혼여행 같은 그런 현상인데 이제 그거 좀 지나가면 buyer's remorse라고. 근데 왜 꼭 익절하면 더 올라가나요, 키키유? 아이고 로렌스님 아이온큐 익절 축하드립니다. 후원 고마워요. 앞으로 더 많이 버시기 바랍니다. 네, 그 buyer remorse라고 한국어 뭐라나 괜히 샀다? 약간 그런 현상. 이제 와 너무 좋아 보여서 샀는데 이거 좀 아닌 것 같은데 내가 생각했던 것보다 막 작동이 잘 안 되고 있는데 하면서 이제 리펀드 다시 돌려받을래 라고 하는 그런 현상도 있는데 그게 좀 나오지 않을까 라는 생각이 좀 드네요. 너무 이렇게 공화당이 다 이제 공화당 휩쓸어 가고 이거 지금 현 상황인 것 같습니다. 그래서 기대가 크면 그만큼 실망도 큰 법이니까 그만큼 기대로 지금 쫙 돈 많이 풀고 앞으로 경제 좋아지고 그냥 다 좋아질 거야. 신고가, QQQ 신고가, S&P 신고가, 다우존스 신고가, 비트코인 신고가. 제롬 파월 금리 인하 안 해? 바꿔. You're fired. 이렇게 지금 가고 있는 중이죠. 근데 만약에 진짜 금리 인하를 안 하면 바꿀 것 같긴 합니다. 뭐 다 계획하고 있겠죠. 여기 4월도 어차피 임기가 2025년 6월인가까지니까 그때까지는 할 수 있으니. We discuss the drivers from the elections to earnings and the Fed. And we talk chip demand as ARM and Qualcomm give mixed signals about the smartphone market. We speak to ARM's CEO, Rene Haas. And the C-suite take on the 자, 이제 5장 들어가기 1시간 남았습니다. 딱 1시간 남았고요. Let's just get back to these publicly traded markets that are at new record highs. I shine a light on the Nasdaq 100. It finally reaches that new record yesterday, eclipsing the number it got to back in 나스닥 1.3%. The likely 100도 이제 사상 최고가. benchmark to yet further heights ahead of the Fed. What are you watching, Ed? Earnings, but November 5th, an astonishing day to report numbers, right? Lyft is up 27%, off session highs where it was up 30%. Strong outlook. They're kind of 엔화가 오늘 많이 올랐네. Despite Big Brother Uber also doing well. Then there's the chip names, Qualcomm and ARM. They've traded very choppy in the session. Qualcomm was up. 트럼프 취임이 1월 25일인가요? 1월 20일입니다. 1월 20일. Basically, consumers in key markets like China buying higher price handsets and both benefiting from that, but we can get into it later in the program. We can, and of course China a key focus for the macro perspective going forward after the results of the election came through. Let's get an overview of these markets that Bloomberg's Jess Menton. Jess, we see big tech leading all the benchmarks to new highs, as well as small caps, but what keeps your eye? Well, the big thing, because y'all just touched on when it comes to earnings, so the biggest player TMF 왜 오르나요? on November 20th. But when you look more specifically at when it 금리가 굉장히 많이 올랐었습니다. 이제 금리 인하할 거라는 기대감에 좀 오는 것 같아요. 그리고 어제 30년 채권 경매도 잘 나왔습니다. 수요가 좀 높았어요. 채권에 대한 수요가. 자, 이제 5장 들어가기 1시간 전입니다. 좋아요와 구독 한 번씩 눌러주시고요. 비트코인 오른 이유는 뭔가요? 그냥 위험 자산들이 잘 가고 있다고 볼 수 있어요. 비트코인, QQQ, 뭐 S&P 시장 전체적으로 다 잘 가고 있습니다. 딱히 비트코인만 호재에 있어서 오는 게 아니라 그냥 거시 경제 덕분에 오르고 있어요.
I think the main point is that whatever happens in this next administration, Jess, it doesn't kick in for a while. Is there like a theme of the now, of the next 3 months, final 3 months of the year that markets are looking to? Well, usually the playbook in an election year is typically once you have the election results, there tends to be a year-end rally, but we had quite a bit of a rally, not even just 근데 트럼프랑 일런이랑 진짜 친한가 보다. 가족 사진에 나올 정도면 여기 일런 외부자가 없을걸요. 이거 다 트럼프 가족일걸요. 거기에 이제 유일하겠다. 멜라니아 없네. 멜라니아. 아내 어디 갔지 진짜? 트럼프 아내 멜라니아는 안 보이네요. 멜라니아 근데 백악관 들어오기 싫어하는 것 같던데. 그렇게 호화로운 삶을 놔두고 이제 또 백악관은 누추하죠. 멜라니아의 트럼프한테는, 트럼프 패밀리한테는. 멜라니아가 안 보이네. Regular viewers of this show and network will know that much of what I just read out is not a surprise. That you have this thesis. But let's start on the AI part. What gives you such conviction that Trump will focus on AI out of the gate? 미국은 저 사진이 더 특별하지 않냐고요? 이건 뭐 빅토리 승리한 사진, 승리한 기념으로 찍은 사진이라고 합니다. That's going to be bullish for Microsoft, bullish for Amazon, bullish for Google, names like Palantir. I think that's other names that are going to benefit here in what is 일론 옆에 누구냐고요? 카이 트럼프라고 하는데 저도 카이 트럼프가 아니구나. 다른 거네. 네, 모르겠습니다. 누군지. It's believed that Trump will repeal some or all of what's legislated for on the EV consumer incentive side, manufacturing support for the companies themselves. There's the association tailwind between Musk and Trump. Why is it that Tesla survives and stands out to your mind? 일론 머스크 노총각인가요? 모르겠어요. 결혼했다가 안 했다가 지금은 결혼을 안 했을걸요. 지금은 네, 없습니다. 배우자 없습니다. Availability and I think option, you know, to ultimately they could still cut prices more. But the big thing, the reason that 이제 55분 뒤 이제 5장 들어가고 좀 변동이 있을 수 있습니다. 지금 약간 매도 나오고 있고요. 특히 다우존스가 음전. This is going to give the highway, the autobahn for autonomous. I think he is going to fast track autonomous FSD. That is very bullish for Tesla. And it comes down to when it from 머스크예요. 10명 넘죠. was ultimately this bet on Trump. Is the technology ready? I think the technology is not necessarily ready today. 일론 머스크. But it's going to a point that this is ultimately going to be, when I look at autonomous and FSD, it's $1 trillion incremental valuation. You look at cyber cabs, you could ultimately see 2026, 2027 initiatives get fast tracked. 12명이네. Musk is the big winner in this, call it Trump sweepstakes, along with big tech. Because the other 알려진 건 12명. is likely going to be out at the FTC, and that's bullish for deal making across big tech. Okay, there's a lot to be bullish about, but one area of concern has been, well, yes, AI will be fueled, but what 해도 되겠다. for AI? A lot of that comes with growing chip sector here in the United States, and that's dependent on, well, in many ways, the CHIPS Act. Yeah. Maybe that gets blown out the water. Yeah, so I think when it comes to CHIPS Act or Inflation Reduction Act, clearly there's going to be a lot of revisions there. I think probably the biggest loser and negative would be names like Intel. 약간씩의 매도가 나오고 있긴 한데 그래도 추세는 상방 추세 유지되고 있습니다. QQQ 갭 상승하고 S&P가 6,000 다 와갑니다. S&P 6,000 월가가 많이 컨센으로 예상하던 6,000. 야, 여기보다 6,000보다 더 오르기가 좀 S&P가 1년 수익으로 봤을 때 25%? 네, 25.7%거든요.
평균이 한 12에서 15% 정도 나오는데 S&P가 1년 수익치가 벌써 25.7이 왔습니다. 6천 근처. 좀 더 가면 이제 30%네. S&P 수익률이 30%. 1년 만에. 다시 가지는 않을 것 같고요. 네, 아직 이제 2개월 남은데 무슨 수로 5%나. But when it comes to some of the exports that we see, I think you're going to see carve-outs here. I don't think it's going to be as negative for tech and supply chain. That's why right now this is a Goldilocks scenario for tech. Dan But Ives it's a 나왔네. champagne moment for Tesla investors. 테슬라 가자 하고 있습니다. 저번에 그 사이버 트럭 뭐지 로봇 막 댄스하고 그럴 때 그 이벤트 왔거든요. 위 로봇 이벤트 왔던 사람 투자자. Goldilocks scenario for tech. 근데 틀린 말은 아닙니다. 이제 테크 골디락스인 게 이 돈을 계속 풀고 그러면 또 인플레이션 해칭 수단으로 또 들어오고 경기 방어주들 팔고 기술주들 들어오고. I think will have a significant influence within the White House, and that's why this is going to be known as probably the best. Tesla, Musk is a big winner in Trump sweep. Betting on Trump, and I think this is something that 공화당이랑 하원 의원이랑 상원 의원 둘 다 공화당이 스윕해서 가져가면 테슬라한테 오제다. 그렇죠. 왜냐면 정책 펼치기가 쉬우니까 당연히. 근데 만약에 그 하원 의원을 민주당이 가져가 버리면 테슬라에도 악재일 겁니다. 그만큼 또 규제를 통과시키기가 어려워지니까. 곤란해지죠. Think scaling your AI pilots is hard? Think again. With Watson X, you can deploy AI across any environment, above the clouds and on lots of clouds. With your secure data on-prem, in real time on center court, and assisting bank tellers on the edge. Watson X helps you deploy AI wherever you need it, so you can take your business wherever it needs to go. IBM, let's create. 이제 5장 들어가기 50분 전이고 약간의 매도가 나오고 있습니다. 이제 20분 뒤면 유럽장 종료하는데 유럽장 쪽은 오늘 영국은 보합이고요. 영국은 0.1% 마이너스, 독일은 1.7% 상승, 프랑스 0.79% 상승. 독일 어제 많이 떨어졌다가 독일이 그 유럽 쪽 관세 이슈 때문에. 4월 연설하나요? 4월 연설은 오전 4시 반에 있습니다. 바이든 대통령은 오전 3시에 나오고요. Key investors, top executives, global innovators. Join me for in-depth conversations with the biggest newsmakers on the day's top stories. 오늘 또 지각 아마 하겠죠? 근데 약간 약간 그런 형태일 것 같은데. Addresses the Nation이라고 했으니까 아마 스크립트 대본 읽을 거예요. 대본. 저번에 그 뭐 비슷한 거 할 때 너무 대본 읽는 게 있는 것처럼 보여가지고 얘기 좀 나왔었는데. Let's just dive into the markets a little bit more and check out chip makers in particular. I bring you the stocks, of course, the semiconductor index. 디지털 터바인 왜 떨어지나요? 실적 발표 이후로 떨어지고 있습니다. 디지털 터바인. EPS 11% 하회했고 매출도 5.6% 하회했습니다. In excess of 4 or 5% higher earlier. We're up 0.7%. They're giving a bullish sales forecast. 21 넘었다고 아이온큐. 야, 아이온큐 28% 상승. 와우. 20불 돌파하고
5%도 올랐네. 4시에 금리 인하 얘기하나요? 네, 4시에 오전 한국 시간 오전 4시에 금리 인하 결정이 나올 겁니다. 지금 거의 98%? 아니 거의 90% 이상이지. 오히려 50bp 금리 인하 가능성도 지금 보고 있으니까 거의 100% 금리 인하 시장은 보고 있습니다. To wake up and read the numbers a little bit. Who knows? The chipmaker did give what was seen as a sluggish sales outlook and at first disappointed 근데 오전 4시에는 별로 오전 4시 반에 제롬 파월 연설하고 기자회견 할 때가 좀 변동이 클 것 같습니다. 어쨌든 FOMC 때는 항상 변동이 그래도 한 0.5%씩 움직였습니다. 금리 며칠에 발표인가요? 오늘 장 중에 나옵니다. 한국 시간 오전 4시. And our royalties were at a record number. And to your question, you know, one of the things that we have seen a huge 25 가겠죠? 25bp 갈 가능성이 높습니다. DJT 지선 얼마인가요? DJT one of the proof points of that, unit sales for smartphones were up 4% in the last quarter. 28입니다. 28 뚫리면 26, 26 뚫리면 이제 굿바이. 환율은 어떻게 보면 환율은 만약에 연준이 금리 인하를 계속하면 많이 하면 환율 좀 떨어지고 만약 금리 동결 인플레이션 생기고 뭐 금리 동결 할 것 같다 그러면 높은 수준 유지할 가능성이 높아지고 트럼프 관세할 거는 좀 반영한 것 같고 높일 거는 반영한 것 같고 아이온큐는 실적 발표 이후로 오르고 있습니다. And the fact that you're running all these AI workloads on devices that are already running different applications that they had to in the past, that drives a need for more and more compute capacity, which ends up ending up with ARM. So as a result, we're very, very fortunate to have some tailwinds from the technology standpoint driving our growth. 오늘 비트도 신고가 찍었고요. 비트코인, 알트코인들도 알트코인들은 오늘 좀 조용하네요. 오히려 이더리움도 좀 조용하고. Whether China's going to quote unquote beat out the United States, and that suddenly comes into a closer focus, particularly with the results of the US election. Does any of that concern you, particularly around the trade and embroilment and whether that curtails the industry going forward? Yeah, a little hard to say, Caroline, relative to what could happen from perspective of tariffs, et cetera, I think the one thing that I'm happy about post the election on Tuesday is that here we are on Thursday morning and we have a result. We're not debating about what might happen or could happen or should happen. 오늘 신고가 찍었냐고요? Which is good for business, it's good for country. Now going forward, we'll have to see what goes forward in terms of the things you mentioned. 피커가 뭔가요? CONL? CONL은 아직까지 아니고 오늘 이것도 아니고 두 배 레버리지, 세 배 레버리지 그거는 별로 움직이지 않았습니다. 고점까지는 좀 시간이 걸려요. 계속 횡보하면서 떨어졌기 때문에 I do. And the reason for that is when you start thinking about all of these AI agents that will increasingly be running on your smartphone, 헬란티어 떨어진 이유 있나요? 헬란티어는 그냥 익절입니다. 헬란티어 떨어진 거는 그냥 익절. 1% 다시 좀 오르고 있네요. That all requires a lot of compute, much more than in the past, which is great for ARM because you can't do it. 그러니까 많이 오른 것들은 좀 빠지고 많이 어제 못 오른 것들은 오르고 있고 JP 모건은 마이너스 4% 갑니다. What's the latest with that, please?
익전인데도 말아 올린대요. 네오라고요. 테슬라도 오늘 장 시작 전에 한 0.5 빠지다가 올랐습니다. Wouldn't it just make sense for you guys to work it out and settle and get something done so you can both just move forward? Yeah, so it's an ongoing litigation, as you know, Ed, and just to baseline things, it's a pretty straightforward case. Consent. 아이온큐는 실적 발표 이후로 오르고 있습니다. Consent was not granted in this case, and just by way of history, every contract we have has this clause. TLT가 조금씩 내려오는 듯. 다우존스 장중 저점 근처고 기술주랑 S&P는 괜찮습니다. 비트도 76,000에서 약간 내려오고 있고. We're very confident in our case, but more importantly, Ed, this is about fairness. It's about equity of the ecosystem. We have lots of partners who licensed our technology over the last decades. We need to be fair and equitable, and we just now have a situation, an unprecedented one, where consent was not granted. 아이온큐는 어떤 회사인가요? 네, 양자 컴퓨터 회사입니다. How is it doing business? 최근에 뭐 정부랑 계약을 해서 좀 더 입지를 탄탄하게 한 것도 있어요. In terms of the litigation, as I said, there's not much more I can add onto it. From a financial standpoint, we've made assumptions all along when we've given guidance and forecasts to investors that we will not prevail in this case. So we've taken a fairly bearish position on the financial outlook, and that's really about all I can say on it. 테슬라 지금 들어가기 늦었을까요? 일단 리스크를 생각해 봐야 됩니다. 좀 가능성이 있는 리스크는 일단 하원 의원이 민주당 쪽으로 넘어가는지가 리스크긴 한데 그거는 이제 공화당이 들고 갈 것 같아요. 그건 별로 신경 안 써도 될 것 같은데 그게 리스크긴 하고 오늘은 제롬 파월이 나와서 금리 동결해야 될 것 같다. 그게 제일 큰 리스크고요. 근데 그거에 대해서 아마 힌트를 주지는 않을 겁니다. 글쎄요, 뭐 들어봐야죠. 뭐라고 하는지 힌트를 주는지 안 하는지. 헬란티어 꾸준히 오르는 이유가 있나요? 헬란티어 회사를 알면 꾸준히 오르고 왜 오르는지 알 수 있습니다. 실적 발표를 한번 보시고 실적 발표가 계속 이번에 저번에 흑자 전환하고 계속 올라가고 있고요. 그리고 AI 테마에다가 방산 회사에다가 정부기관이랑 뭐 FBI랑 또 협업해서 컨트랙트 맺었고 여러 가지가 있죠. 이제 정부 쪽으로 많이 했는데 이제 기업 쪽으로도 확장을 시킨다라고 합니다. 데이터 분석이라서 꼭 정부 것만 해줄 그건 필요는 없죠. 금리 인하 가능성 있나요? 네, 금리 인하 가능성이 뭐 거의 확정이죠. 25bp 금리 인하. CEO Renee Haas, we appreciate the time today. Thank you. Coming up, Lyft shares absolutely soaring as the company reports strong earnings and raises its outlook on full-year growth. Our conversation with the CEO. This is Bloomberg Technology. 네, 테슬라 여기 297에서 치열하네요. 네, 잘 지켜주고 있습니다. 패권 좀 떨어지고. 아이온큐 숏스퀴즈인가요? 숏스퀴즈 숏가 22% 있고 숏스퀴즈일 수도 있어요. 이게 숏 비중이 좀 올라갔네. 19%에서 24까지 올라갔었네요. 그래서 여기서 쭉 오는 거는 숏스퀴즈라고 볼 수도 있습니다. 슈마컴 무슨 일인가요? 슈마컴은 뉴스는 없습니다. 그냥 시장이랑 같이 가고 있다고 보면 돼요. We felt strongly
서브 로보틱스는 왜 떨어지나요? 서브 로보틱스 현재 1.5% 떨어지고 있고 실적 발표가 오늘 장 끝나고 나옵니다. 실적 발표 기대감인 것 같습니다. 실적 발표 나오기 전에 기다리는 그런 추세. And goes truly across device, where who you are, your library, your identity, your rewards, that travels with you versus being locked to a single ecosystem. And we've recognized that opportunity for a long time, but we wanted to make sure that anything we built was really grounded in people who play those mobile native games and the creators of them. And so being joined with a team that has real deep expertise in mobile was important to us. 금리 인하 결정 나면 비트코인이 어떤 방향으로 흐르게 될까요? 금리 인하보다 제롬 파월이 무슨 얘기 하는지가 중요합니다. 금리 인하는 이미 반영이 많이 돼가지고 제롬 파월이 무슨 얘기 하는지가 중요합니다. 자, 바이든 대통령 지금 나오고 있습니다. 벌써 나와? 자, 바이든 나오고 있습니다. Good to see this cabinet and staff together. Thank you. 땡큐라고 하는 게 헬스랑 똑같나? Thank you, thank you, thank you. Please. Thank you, thank you, thank you. It's good to see you all. Particularly good to see my granddaughter sitting in the front row here. Hi, Finn. How are you, honey? For over 200 years, America has carried on the greatest experiment in self-government in the history of the world. And that's not hyperbole, that's a fact. 미국 정부에 대해서 얘기하고 The 있어요. people vote and choose their own leaders, and they do it peacefully. And we're in a democracy. The will of the people always prevails. Yesterday, I spoke with President-elect Trump to congratulate him on his victory. 어제 트럼프랑 얘기해서 당선된 거에 대해서 축하를 전했다. Work with his team to ensure a peaceful and orderly transition. 안정적이고 그 평화로운 전환을 하도록 이 얘기를 했다. And a public servant. She ran an inspiring campaign, and everyone got to see something that I've learned early on to respect so much. Her character. Congratulate him on it. She has a backbone like a ramrod. She has great character, true character. She gave her whole heart and effort, and she and her entire team should be proud of the campaign they ran. You know, 해리스 수고했다, 잘했다, 뭐 그런 얘기하고 있고요. Since our very founding, has always been an ongoing debate and still vital today. I know for some people, it's a time for victory, to state the obvious. For others, it's a time of loss. Campaigns are contests of competing visions. 캠페인은 The country chooses one or the other. We accept the choice the country made. 경쟁이다. I've said many times. 졌으면 인정해야 You 된다. can't love your country only when you win. You can't 이길 때만 이 나라를 사랑할 수 없다. Something I hope we can do, no matter who you voted for, is see each other not as adversaries, but as fellow Americans. Bring down the temperature. I also hope we can lay to rest the question about the integrity of the American electoral system. 그러니까 트럼프를 뽑았으면 바이든 대통령, 해리스를 보고 적이라고 생각하면 안 되고 해리스 뽑은 사람들을 트럼프의 적이라고 생각하면 안 된다. I also hope we can restore the respect for all our election workers who busted their necks and took risks at the outset. We should thank them. Thank them for staffing voting sites, counting the votes. 네, 그래서 요점은 평화로운 권력 이양, 평화롭게 권력을 옮기는. And as they did their duty as citizens,
I will do my duty as president. I'll fulfill my oath, and I will honor the Constitution. On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America. To all our incredible staff, supporters, cabinet members, all the people who've been hanging out with me for the last 4 years, God love you, as my mother would say. Thank you so much. You put so much into the past 4 years. I know it's a difficult time. You're hurting. I hear you and I see you. But don't forget. 4년 동안 나랑 일해 준 분들에게 감사하다. Not because I'm president, because what we've done, what you've done. A presidency for all Americans. Much of the work we've done is already being felt by the American people, but the vast majority of it will not be felt over the next 10 years. We have legislation we passed that's just only now just really kicking in. We're going to see over $1 trillion worth of infrastructure work done, changing people's lives in rural communities and communities that are in real difficulty. 시장 조용하네. 거래량 확 줄었네. And so much more. It's going to take time, but it's there. The road ahead is clear, assuming we sustain it. There's so much we can get done and will get done based on the way the legislation was passed. And it's truly historic. You know, we're leaving behind the strongest economy in the world. I know people are still hurting, but things are changing rapidly. Together, we've changed America for the better. Now we have 74 days to finish the term, our term. Let's make every day count. That's the responsibility we have to the American people. Look, folks, you all know it in your lives. Setbacks are unavoidable, but giving up is unforgivable. Setbacks are unavoidable, but giving up is unforgivable. We all get knocked down. 뭐 뒤로 돌아설 때도 있지만 포기하지 말자. 뭐 그런 내용 얘기하고 있습니다. Does not mean we are defeated. We lost this battle. The America of your dreams is calling for you to get back up. That's the story of America for over 240 years and counting. 민주당이 졌지만 포기하지 말자. 뭐 이런 내용입니다. 대신 평화롭게 권력을 이양하자. 어제 해리스가 얘기한 거랑 비슷합니다. But we need to stay engaged. We need to keep going. And above all, we need to keep the faith. I'm so proud to have worked with all of you. I really mean it. I sincerely mean it. God bless you all. God bless America. And may God 짧게 얘기하고 가네요. Thank you, thank you, thank you. 기자들 눈치 없게 질문하진 않겠지? 기자 질문하네. 기자 질문하는데 그냥 프렌치 키스하고. That is the president in the Rose Garden. 네, 잠깐. Thank you, thank you. 뭐라 하는지 잘 안 들리는데. 네, 이렇게 들어갑니다. 끝인가? 네, 끝이네. 자, 그래서 평화롭게 권력을 이양하자라고 얘기를 하고 들어갑니다. 이건 이제 경쟁이니까 졌으니까 인정을 하고 평화롭게 권력 이양하자. 민주당 쪽으로 계속 포기하지 말고
앞으로 한나라로서 계속 진전해 나가자 뭐 그런 내용이었습니다. 끝나고 주가가 좀 도는 듯 한 건 기분은 아니죠. 기분 탓은 아니죠. 자, 테슬라 300 다 와갑니다. 298.6 장중 고점. To make sure that this all happens smoothly. There could still be some hiccups as Donald Trump is specifically a bit skeptical of the General Services Administration, for example, the intelligence agencies that would oversee things like background checks for those incoming into the administration. So there could still be some hiccups here, but by and large, they are committing to a peaceful transfer of power. They are conceding. 그리고 선거 제도는 공평하며 신뢰할 수 있습니다. 이렇게까지 얘기해 주네요. 야. 선거 제도는 공정하며 신뢰할 수 있다. 이제 이의를 제기하고 그러지 않습니다. 선거 제도는 공정하며 신뢰할 수 있다. 그래서 좀 폭동이나 그런 거를 좀 잠재워 줄 수 있는 그런 발언이었습니다. What they're likely to deal with in the lame duck session, which do tend to be more productive as the campaign is already completed at that time, really is going to surround funding, as there is a funding deadline, a government funding deadline on the 21st of December. So they will need to make sure that the government stays funded for some period of time into the next administration first and foremost. But when the new Congress is sat, and we do not yet know the entire makeup of it, yes, it will be a Republican Senate. Whether it stays a Republican House at this time is still unclear, and it would take a Republican House likely to unravel any of the accomplishments of this administration legislation passed, including the CHIPS Act, but the Inflation Reduction Act as well. Bloomberg's Kaylee Lyons, we appreciate it so much on the back of that Biden speech. Meanwhile, Ed, let's get back to these markets. Yeah, and I'd like to go to crypto if that's okay, because we didn't have a show 24 hours ago, but within the last 24 hours, Bitcoin has just got below $76,000 US per token, and it's kind of weird. I'm going to say it out loud, but that's all-time high. 하원 결과는 보통 며칠 걸리나요? 주 단위로는 아니고 며칠 걸린다고 하긴 하는데 곧 나올 겁니다. Companies that either are a marketplace for have exposure to crypto. And I think the sentiment is simple, right, Caro, that President-elect Trump, whether from a policy perspective or his own attitude, will approach crypto differently. And largely that's been seen as supportive of that industry, even though these specific names aren't doing much in either direction in the moment. Boy, did they move higher yesterday, though. 한 며칠 정도 더 걸릴 거라고 해요. 몇 주까지는 아니고 한 며칠 정도 더 걸릴 겁니다. 그럼 다음 주 중에는 알 수 있겠네요. 다음 주 중. 지금은 공화당이 앞서가고 있습니다. 하원 의원. 여기 보면 하원 의원이 206석 이제 됐고 민주당 192. 상원은 공화당으로 넘어갔고 That's exactly what we're all asking, Caroline. Thanks so much for having me. What is next very much depends on the priorities of the new administration when it gets in. I think we can assume that perhaps crypto is not going to be top of their list, but he did make some very important promises, and it is a very sore thorn in the side of U.S. financial infrastructure that this has not been dealt with. There's going to be some limits as to what they can do in the short term, and perhaps crypto spirits are getting ahead of themselves a bit. But at the very least, a change of regime at the SEC would be very good news to enable builders to go in and talk to the regulator without fear of an action. This would especially be good for assets whose status as a security or not. 하용큐 오늘 뭐가 있었나요? 오늘 실적 발표 있었습니다. 실적 발표 후 시장 분위기도 좋고 해서 잘 가고 있어요. I think the number one and the low-hanging fruit has to be a change at the SEC. I think that's pretty much on the cards. That would have happened, to be fair, I think anyways, but the type of change now obviously is going to be slightly different than had the election gone the other way. That's a fairly easy one. And again, you have to remember, ever since Chevron was overturned, the SEC does have its hands tied as to the kind of rulemaking it can engage in. But just removing the fear of action 오늘은 버럭 안 is a 하시네. very big deal. 오늘 이제 새로 오신 분도 많고 하니 위기 한 두세 번 있었어요. 근데
오늘은 버럭 한 번 안 하는 걸로. There are a lot of people, a lot of races that were backed by an awful lot of money coming from the crypto community that wanted to see, well, more change from a congressional perspective. Senator Cynthia Lummis, she goes on to talk about the strategic Bitcoin reserve that many of us really wonder how powerful that will really be. What do you make of that particular part of the promise from Trump? I'm hearing a lot of chatter about that. A lot of people, everyone's asking when, not if, but when is this going to happen? To be honest, I'm skeptical. 아, 멍청한 질문 마렵네. To be honest, I also think that 해보세요. Trump himself might walk back his promise on that when he realizes that it involves selling dollars to buy Bitcoin. Even if 오바마는 요즘 많아요. cards to get through Congress. 글쎄요. To be honest, 뭐 that 개인 is the most important thing. It would be just enough 프라이버시 to 중요하게 the 생각해도 뭐 market 정보가 if the 별로 US 없습니다. decides to not sell its current stash. And as for the stablecoin, 요즘 뭐 유튜브 자주 나오는 것 같던데 유튜브 fruit. A stablecoin bill is 채널들. bipartisan. It's a question of ironing out the details. What kind of requirements and reserves would they insist on? That's going to be pretty easy, and I think we're going to get that pretty much right out of the bat as well. Well, depending on how fast 48대 Congress moves, of 대통령 course, and we do, as you said, Karen, we do have 48대 the 대통령 most 바이든 crypto-friendly 가능성 Congress 있나요? ever. That is really quite astonishing. 참신했습니다. What is really 인정. needed, though, is a crypto bill that will recognize that the definitions have changed, that new types of rules are needed. That is going to be more complicated. Noel Aitchison, we're going to be getting you back then, Triple Crown digital partner. We thank you. Coming up, we're going to be speaking with Palmer Luckey, Andrew Oil founder, as President Trump heads back to the White House and questions linger around his defense tech stance. We discuss President-elect Trump. 아유 슈발리에님 밥 먹으러 가기 감사합니다. 전에 한 번 터진다의 한 표. 야 아이온큐 33%, 22까지 왔네. 여기가 저항선으로 해놨네. 저기가 이미 뚫었는데? 여기 저항 있고 여기 25불 25불이었나? 25불이. 그리고 여기도 있거든요. 여기 저항 맞고 떨어지고 올랐다가 여기 쫙 떨어지고 오르다가 떨어지고 여기도 저항인데 22. 지금 여기까지 왔네요. 22. 여기 뚫으면 이제 25입니다. 25. 22. 30% 나오르네. 실적 발표. 이거 말고 또 다른 것도 오르지 않았나요? 이거 말고 그 어제 실적 발표한 것 중에서 어떤 거였지? ARM 아니었고 애플. 앱도 45% 올랐습니다. 얘도 이 종목도 진짜 엄청난 게 차트를 보면 이렇습니다. 애플로비언. 아이온큐도 그런 양상 나오려고 하고 있고. 테슬라 299. 자, 테슬라 299 왔습니다. 300 다 와가네요. Scientific and commercial possibilities just beginning to come into focus. I'd like to actually see some partnerships down the road happen between healthcare companies and technology companies. I think we'd get to 테슬라 300단. 오. 시가총액 959. 959. 테슬라 1조 달러까지 팔 이유 없다 했제. 959입니다. 이제 1조 달러 거의 다 와가. 300불 가능하냐고요? AI 다음 양자컴 세대 같아요. 뭐가 300이요? 아이온큐 300불 가능하냐고요? 장난해요? 아니 대표님 가입했습니다. 아이온큐 300불 가능한가요? AI 다음 양자컴 대세 같아요. 예, 이거는 증상입니다. 증상. 이제 모든 게 막 올라서 이제 막 유포리아 막 약한 것 같은 그런 상태의
유포리아 상태입니다. For stories of capitalism from business, markets, economics, tech, and climate. More than what you need to know, it's what you need to think about. 무섭다 무서워. 미주뽕이다. 미주뽕 맞으셨네. 미국 주식뽕 맞으셨어. 자, 돌아오세요. 예, 좀 돌아와야 됩니다. 예. 지금 탐욕 지수 엄청난 탐욕 아니냐? 근데 탐욕 지수 보면 이제 막 탐욕으로 돌아왔습니다. S&P가 한 6,000 뚫고 그러면 이제 시크하니 탐욕으로 갈 듯. 근데 아직은 이제 중소형주들 뭐 그쪽이 완전 눌려 있다가 올라가는 거라 탐욕 엄청난 탐욕 같은 느낌이 있는데, 근데 아직 고점을 뚫지는 않았으면 신고가 다 가고 있으니까 지금 3대 지수 중소형주들 또 저점에서 그렇게 뛰면 막 100% 오르고 그래서 많이 오른 것처럼 느껴집니다. who is deeply, I guess, deeply aligned with the idea that we need to be spending less on defense while still getting more, that we need to do a better job of procuring the defense tools that protect our country. Trump famously got involved in the nitty-gritty of some of our aircraft carrier design and some of 자, 테슬라 300 다 와갑니다. to see that level of involvement from a president is 테슬라 299.5. You wrote a letter to the guy back in 2011. Who knows whether that inspired his 비트코인 1.4, 엔비디아 1.7. With the VP elect as well. Are you talking about anyone to be the defense secretary? Have you got anyone's ear? Would you like anyone in particular? Look, I've got opinions. I'm in touch with the transition team, of course, and I know a lot of people who are involved with the transition. 사람이 이야기를 하다 보면 자신의 의견이 투영되기 마련인데. I've heard a few names thrown around for a potential secretary of defense, but also for the 유튜브 that are in 하다 보면 늡니다. level. They don't get quite as discussed 그런 on 스킬. shows like yours, but still very, very important roles in how we. So you know what? 자, 299, 300 다 와가고 있고요, 테슬라. 299.7. 이러면 이제 가야죠. 이 정도까지 왔으면 이제 1조 달러까지 얼마 남았냐면 Anduril has spent years working with the Department of Defense, right? And I don't want you to reflect too much. 오늘 중에 한번 갈 것 같은데. 960 빌리언 달러. 960이죠. Sure, I got into the defense space after 4%, 좀 멀죠. 네, 4% 오늘은 좀 멀다. 여기서 4% 더 올라야 됩니다. 근데 뭐 300불 뚫으면 4% 금방이긴 해요. 이게 300불 뚫는다고 생각하면 이제 포모 와서 와 300불 이제 다시는 안 올 가격이야 하고 4% 쭉 오르는 것도 가능합니다. Defense procurement today, cost plus contracting, where you're paid for your fixed time and materials and then a fixed percentage of profit on top, it rewards exactly the wrong things. You make more money by making things more expensive. You make more. 스퀴즈가 얼마 정도 가야 나나요? 그거는 엄청난 계산을 해봐야 됩니다. 그리고 그 엄청난 계산해도 맞지가 않아요. 그냥 쇼 스퀴즈 날 때 남습니다. 적당한 가격까지 오르면. So in terms of contracting, if we see a shake-up, will you benefit? Will smaller? 근데 지표 다 보고 계산해 보면 있긴 했어요. 그 지점이 있긴 있습니다. 아이고 MJ님 고마워요. 에딩님 매주 이번 주만 같았으면 행복해서 웃겨 다닐 것 잠이 같아요. 부족해요. 맞아요. 저도 잠 부족합니다. 부족해요. 기회도.
other 아유, defense startups 감사합니다. have raised a lot more money off my success than I have, which I'm fine with. And I've raised IonQW/S는 뭔가요? WS가 뭐죠? W/S가 뭐지? beneficiary is going to be companies that have been around for a long time that are very, very competent, that know how to get things done, that know how to write a budget, W/S가 뭔지 알려주시면 제가 대답해드리겠습니다. are going to be the ones that try to shunt responsibility for their failures over and over and over again onto the taxpayer. I think they're the ones who are going to struggle. And I don't want to make this sound like this is just a Trump thing. This is a nonpartisan idea. I mean, Anduril's been around for about 8 years now. We did well under Trump and his first administration. ASTS 급락하는데 이슈 있나요? ASTS가 The defense space is one of the few that is, I think, actually successful. 11시 반에 확 떨어졌네요. And that's aligned with Anduril too. You know, I'm a Republican, obviously. I'm the founder of Anduril, but our CEO Brian Schiff is a Democrat. He's fundraised for Kamala. He's done fundraisers for other Democrat politicians. The idea that the United States military should have the strongest military in the world, and that we should defend our allies around the world, not just with our military, but also giving them the tools that they need to defend themselves. It's a pretty nonpartisan idea. Palmer, has the election of Donald Trump caused Anduril to adjust or change planning for China and allies like Taiwan? I don't think so. Mostly because I was certain he was going to win. I think it was already. 뱅가드가 13G 폼을 내놨는데 ASTS를 판 것처럼 보이네요. 네, 뱅가드가 ASTS를 팔았다라는 얘기가 있습니다. 확인하고 있어요. 잠시만요. But I guess what's your assumption and planning on how much attention he can keep Trump focused on defense, space, and what you kind of think it will actually lead to? Do you see what I mean? I think that Elon has outperformed every reasonable expectation of him. I was one of the people, I have to admit, that didn't believe that he could successfully work on Twitter ASTS 갑자기 확 떨어지는데 and Solar City and Neuralink and politics and everything else and Diablo 4 top 20 ranked all at the same time. But he's done it. And so on the one hand, it's easy to say, oh man, I think it's going to be really hard for him to do all of that and also, you know, keep this administration maybe focused on things like space, making humanity a multiplanetary species, an extrasolar species eventually. But you know what? Everyone who's ever bet against Elon has come away crying. So I think I'm probably just going to have to say, 네, 뱅가드인 것 같습니다. 뱅가드가 그 보유 주식을 발표했는데 그 중에서 그 ASTS 지분이 적어서 떨어지는 것 같네요. Now you can get a great deal at the Hyundai Getaway Sales Event. Make your next getaway your best one yet. Drive away now in one of our most popular models with 0% APR and 0 payments for 90 days. Only during the Hyundai Getaway Sales Event. Choice, control, service. 자, QQQ S&P 매수 계속 들어오고 있습니다. 다우존스는 완전 보합이고요. 이슈주들이 오늘 굉장히 잘 가는 장입니다. 테슬라 300불 다가가고 있고 아이온큐, 한국 분들이 많이 보유하고 있는 아이온큐 주식 35% 상승하고 있고 Learn the business. Paul Rabel, don't chase trends, get ahead of them, and so many more. 자, 이제 5장 들어가기 9분 전입니다. 자, 이제 또 변동 나오고요. 여기서 방향성 나올 수 있습니다. 더 추가로 가는지 지켜주는 여기서 이제 차익 실현 나오는지. $20 넘어도 계속 오는데 저항선 없는. 저항선은 22입니다. 22 돌파하면 25. 근데 25 돌파하면 신고가예요. 알씨님 어서오세요. 아이온큐 숏스퀴즈로 터진 건가요? 숏이 한 22% 정도 비중이 있었습니다. 원래 19에서 한 20 정도로 올랐어요.
Speaking of the Hall of Fame, you were elected with 98.5% of the vote. Have you ever figured out who that ELT person 전망이에요. didn't vote for you? 패권은 Who's this person waiting for? 이제 봐야 되는 거는 공화당이 하원 의원을 들고 가는지, 그리고 제롬 파월이 앞으로 어떻게 금리를 움직일 건지 그거를 보면 됩니다. Let's get to today's Tech Daily. Elon Musk's big bet on Donald Trump has paid off. If you're looking at the market capitalization of Tesla, absolutely rocketing. But what does it mean for the value of other areas of his control? X, for example, the platform formerly known as Twitter. Bloomberg's Max. 사운드 AI 봐주세요. 사운드요. If you think of 130 million in, and however much his wealth has ballooned by that. 이거는 9% 오르고 있는데 뉴스는 최근 뉴스는 없고요. 한 2주 전 뉴스는 있는데 뭐 AI 시스템 프로세싱 기능을 뭐 업데이트했다. 이제 AI 시스템이 미국 전역의 레스토랑에서 1억 건의 고객 상호작용을 처리하면서 이정표 달성이라는 소식이 있습니다. 2주 전. Stands to gain tremendously from this election. You know, Trump on the stump was talking about Mars programs, talking about ordering rockets up from Elon. And if that happens, if there is a big Mars program that is unveiled, that's going to be worth billions, if not tens of billions of dollars to Elon Musk. Neuralink, his brain implant thing, that's federally regulated. The Boring Company, federally regulated. AI, potentially regulated. 오늘 금리 발표 몇 시인가요? 여기 위에 적어놨습니다. 오전 4시. 오전 4시에 금리 결정, 그리고 4시 반에 기자회견이 있습니다. 퀄컴 봐주실 수 있나요? 메타 호재 있나요? 메타 호재 확인해 볼게요. 없을 겁니다. 어제 별로 못 올라가지고 오늘 오는 걸까요? 메타 호재는 없습니다. 그냥 시가총액 1.5조 달러 근처. 그래서 메타도 1.5조 달러를 향해서 그냥 달려가는 거죠. 기술주 뭐 QQQ가 지금 신고가고 그래가지고. 그래서 그냥 기술주랑 같이 올라간다고 보면 됩니다. 퀄컴 봐주세요. 퀄컴은 그래도 다시 양전했네요. 네. 다시 박스권 안으로 돌아왔습니다. 퀄컴은 오늘 매출이랑 EPS 상회하고 자사주 매입까지 하면서 애프터장에서 10%까지 올라갔다가 음전까지 갔었습니다. 음전까지 갔다가 다시 좀 올랐어요. There are other positions of power within the US government. The White House is not all of it. Will there be checks and balances? 이 정도로 좋은 주식인데 왜 3개월 전에 안 올랐냐고요? 아이온큐가 뭐 재무 상태가 좋다라고 보기는 어렵습니다. 그 손실도 증가했어요 이번에. 그래서 막 주가가 좋아서 그렇다기보다 그냥 상황이 좋죠. 지금 3대 지수가 신고가 가고 있고 이제 중소형주들 중에서 뭐가 제일 많이 오를까 지금 탐색하는 도중에 이제 아이온큐 실적 발표하고 I mean, to be fair, Palmer Luckey was just on the show, and he's a major defense contractor, and he was giving loads of advice to the 애플로비엔 또 40% 뛰고 아이온큐도 30 이제 40% 거의 다 와가네요. 40% 뛰고 뭐 그런 거 같습니다. 테슬라 $300 찍히면 위험한가요? 테슬라 300 찍히면 왜 위험해요? 이제 300 찍었으니까 310 가자 뭐 이러겠죠. 300을 못 뚫으면 위험하죠. 299.74 또 여기서 저항선 걸리고 내려가네. 지금 뭐 3대 지수도 잘 가고 있고 뭐 분위기 좋은데 300 뚫으면 이제 또 가자 나오겠죠. 지금 그게 더 가능성이 있어 보입니다. 여기 찍고 떨어질 수도 있어요. 변곡점이라 300불이 변곡점이라. 근데 지금 뭐 3대 지수 잘 가고 중소형주들 잘 가고 애플
장중 고점. 기분이 위험함. 기분이 위험함. 네, 인정. 트럼프가 돼서 계속 오는 건가요? 진짜 2차적으로 생각하면 트럼프가 돼서 계속 오는 건 맞습니다. 네, 조금 더 깊숙이 들어가면 이제 정치적 리스크 완화된 거랑 이제 돈 푸는 거랑 네, 왜 트럼프가 된다는 얘기 나오면서 오른지 아는 게 더 중요하긴 합니다. 유망 테마 있을까요? 유망 테마는 전 원자력 쪽으로 좀 유망한 것 같긴 한데 네, AI 쪽으로 계속 수요가 높고 그래가지고 근데 지금 유망 테마는 트럼프 테마들이죠. 뭐 비트코인, 테슬라, 금융주들 근데 오늘 금융주들 좀 많이 떨어지고 있습니다. JP 모건 4% 떨어지고 있고 어제 많이 오른 거에 비하면 별로 안 떨어지는 거긴 하지만 뭐 테크주들 좋습니다. 테크주들 전반적으로 좋아요. 인플레이션 생기는 거 생각하면 경기 방어주들이 지금 별로 안 좋죠. 뉴스케일 어때 보여요? 뉴스케일 뭐였더라? 이 뉴스케일 이것도 원자력 쪽이었나? 스피커가 SMR. 이거는 그 밈이 될 가능성이 있어 보입니다. 왜냐면 SMR 이 티커가 굉장히 좋아요. 티커가 약간 비트코인 약간 그런 느낌. Small Modular Molecular Reactor 그 기술을 따서 티커로 만든 건데 아마존이 SMR 투자한다라고 했을 때 SMR 이건가? 네, 이거 아니고요. 그냥 그 기술에 투자한다라는 건데 착각해서 뭐 사는 개인 투자자들도 많을 것 같아요. 많았을 것 같아요. 원자력이라면 어떤 종목인가요? CEG, Constellation Energy. SMR도 있고 또 뭐 있죠? 또 뭐 하나 더 있는데 오클로도 원자력. 그거는 샘 뱅크맨이 샘 알트맨이 이사회로 있는 겁니다. 이건 오클로. 테슬라 약간 좀 떨어지네요. 299.73 여기 저항 찍고 좀 내려오고 있습니다. 자, 박스권 안으로 297 지켜줘야 돼요. 297. NEE일걸요. NEE는 그 전기 회사. Next Era Energy. 근데 낸시 펠로시 진짜 엔비디아 아직까지 안 팔았는 거 보면 브로드컴이랑 이 팔긴 팔거든요. 뭐 좀 아니다 싶으면 파는데 야 이걸 계속 들고 있어요. DJT 무슨 일 있나요? DJT는 셀더 뉴스 때문에 떨어졌었습니다. 지금은 네, 지금 20% 하락했네요. 네. Well, I think the president's trying to set up
how history remembers him. There's a long tradition in American politics going back to George Washington of presidents using sort of farewell addresses to shape 세타 전망 어떻게 됩니까? kind of a lesson they're trying to give the country going 세타요. Obviously, Biden has a lot to answer for from 실적 Democrats who feel 발표가 like 11월 11일에 있고요. sooner they 다음 could have 주에 perhaps 있습니다. possibly put a stronger candidate 전망은 or a stronger campaign by the same candidate. Those are all 이번 연도까지 흑자 전환, would have happened really. 네, EPS 양전할 거라고 예상하고 있고 매출도 성장률 좋네요. 성장률 좋습니다. 자, 이제 5장 들어갑니다. 자, 5장 들어가면서 테슬라 매도 좀 나오고 있고요. 297 지켜주면 나름 괜찮은데 297 뚫리면 박스권에서 좀 내려옵니다. 계단식 이렇게 여전히 많이 올라가 있긴 한데 그래도 좀 떨어지죠. QQQ도 같이 떨어지고 있습니다. 아이온Q도 22불이고요. 5장 들어가면서 변동성 있고 테스팅하고 있습니다. 트럼프 당선과 금값이랑 관련성 있나요고요? 트럼프 당선되면서 달러가 강세로 가면서 금값이 떨어졌습니다. funding bills that are their priorities because once it's out the door you can't take it back. That's a big part of the story right now. 낸시 이번에 하원 당선됐나요? 정치 은퇴하셨나요? 아, 하원 당선 또 됐습니다. 네. I 80몇에서 또 당선 됐어요. 아이온큐 폭등이네 뉴스 있나요? 실적 발표 나오고 오르고 있습니다. 아이온큐. The military hardware is something that's a little bit different than what I focus on. There are some things where it takes a while to get the military hardware over there, and I'm not exactly sure of the. 네, 이제 1시간 반 했는데 피곤한 장이긴 합니다. 변동이 크면 항상 피곤해. 대신 도파민이 나오니까 별로. It doesn't even matter if a little more hardware gets over there. In terms of a war and a negotiation. 미국은 공직자 백지 신탁 이런 거 없나요? Because they know whatever Biden gives them is short term. Trump's in charge in the long term. Well, and Trump maintains that he can end the war in Ukraine in a single day. Of course, the first day of his administration, Mike, will be January 20th, and it will be a question of what he can accomplish on that first day in the first 100 days. What should we expect first? 네, 그건 모르겠습니다. 이해 충돌 피하기 위해서 미국에도 있다라고 하네요. 백지 신탁 그거구나. 대신 트레이딩 해주고 약간 그런 거. 네, 있어요. 네. 당연히 있죠. 그 연준 위원들도 그렇게 하고 있고. 테슬라 확대해 주실 수 있나요? 테슬라 확대. 아니, 확대하는 것보다 더 큰 그림, 지금 상황 전체를 보는 게 더 좋지 않나요? 네, 이게 더 나은 것 같습니다. 이렇게 보는 게 더 나은 것 같습니다. 테슬라 지금 신규 진입 너무 고점인가요? 곤란하네요. 네, 지금 만약에 이제 테슬라를 들어갈 것 같은 입장이면 어떻게 생각해야 되냐면 이제 기준점을 잘 잡아 놓으시면 돼요. 예를 들어서 테슬라가 1조 달러 찍으면 그냥 들어가겠다. 뭐 1조 달러 찍고 차익 실현 나와도 그냥 버틸 수 있어. 10% 떨어져도 버틸 거야. 뭐 그런 기준점을 잡아놓고 들어가면 괜찮을 것 같아요. 근데 그 기준점 없이 지금 늦었나 이렇게 생각하다 보면 이제 그거 매매가 꼬일 가능성이 높습니다. 우버 왜 그런가요? 우버는 테슬라 때문에 그래요. 우버는
그 테슬라 자율주행 쪽으로 경쟁사라서 우버가 떨어집니다. But as time sort of elapses, it'll focus more on, as you were talking about, the broad strokes of his career. Someone who has always kind of represented the center of the Democratic Party. He's kind of moved to the more liberal side as the party has moved, but he has had a strong instinct at somehow sort of catching 25bp 금리나 하면 중소형주들 오르나요? 그렇지는 않을까요? 이 반영된 가격이라 이 금리나 25bp는 이미 반영되어 있습니다. 한 2주 전부터 반영되어 있어요. First black vice president. So he will be a part of the civil rights legacy of the Democratic Party in history. All right, Mike Dorning joining us from Bloomberg's Washington, D.C. studios. Thank you so much for being here. And of course, as we consider that notion regarding civil rights and racial equality in the United States and the historic nature of Kamala Harris's candidacy, she of course will not become a historic president, but she will be a historic vice president. 엔비디아 지금 질문하신 거구나. 엔비디아 지금 매수하기 늦었죠? 라고 했는데 그 다음 엔비디아 지금 매수 들어가도 될까요? 라고 하길래 자분열증인가? 했는데 이게 느낌 물음표 까먹으셨네. 엔비디아 매수하고 싶으시다고요? 사실 그 포모를 좀 참으십시오. 지금 신고가 간 건 아는데 이제 신고가 가고 이제 막 와 유포리아 오고 막 그래요. 근데 이 기준점이 있어야지. 이 지금 저한테 물으면 기준점이 없다는 거거든요. 하지 마세요. 그런 기준점 없으면 들어가지 마십시오. 기준점을 찾으려고 한번 해보세요. 뭐 지금 상황이 어떤지 파악하고 뭐 어떤 리스크가 있고 앞으로 어떻게 하면 오를 수 있고 어떻게 하면 떨어질 수 있고 그런 걸 잘 파악하고 이렇게 되면 사야겠다, 이렇게 되면 팔아야겠다 그런 게 생깁니다. 지금 TQQQ 매수 타이밍인가요? 옛날엔 TQQQ 속슬. 이제 속슬 하던 분들은 이제 노련해져가지고 질문이 없어요. 속슬 지금 매수 타이밍인가요? TQQQ 지금 사야 되나? 그런 질문이 이제 싹 없습니다. 이제 싹 사라진다. 근데 이제 새로 뭐 엔비디아 얘기 많고 뭐 비트코인 얘기 많고 테슬라 얘기 많고 해서 근데 기준점이 중요합니다. 기준점을 찾으시고 지금 상황이 어떻게 돌아가는지 좀 파악하시고 들어가셔도 늦지 않아요. 지금 이제 막 들어오셨으면 주식시장, 미국장 알아가고 있는 상황이면 조금 참을성 있게 한번 기다려 보십시오. 이 상황 좀 파악하고 좀 어떤 일이 벌어지고 있고 그런 걸 좀 파악하고 가셔도 늦지 않습니다. For the last 8 years. So walk back with us 2 weeks, Congressman. Was the whole uproar over the bad jokes told at Madison Square? 멤버십 가입하면 라이브 방송 어떤 내용 주로 다 요즘 멤버십 라이브는 안 하고 있고 그 뉴스룸 속보방 운영하고 있긴 한데 이제 곧 업데이트 또 있을 겁니다. 아니 댓글 여러분 왜 이렇게 다정하시지? 에디님 뭔가 오늘 자상하시다. 저 원래 그랬어요. 원래 그랬습니다. 또 새로 들어오시고 유입 있는데 다정해야지. 그러면 왔는데 막 뭐 그런 질문 그따위 질문 하지 마 나가 이러고 있으면 I heard what I heard, and so did over 100 million people. They heard what they heard too, and so the fact that he was trying to clean it up, and then he had some people trying to help him clean it up, that's also an insult to us. Okay, we're not dumb.
We understand what he said. We understand why he said it. And so that was an insult. ASTS 왜 떨어지냐? ASTS는 그 Because Donald Trump not only won the 뱅가드가 지분 들고 있는 게 나왔는데 그게 지분이 좀 낮았다라는 얘기 있습니다. 아 그리고 ASTS가 테슬라 그 경쟁사이기도 해요. 그래서 테슬라는 잘 가고 그러니까 일론 머스크 관련된 건 다 잘 가고 우버, ASTS 뭐 이런 일론 머스크 경쟁사들은 좀 떨어지고 그런 것 같습니다. By you and others last week. I'm interested as well, Congressman, in what you heard this morning. The Speaker, Mike Johnson, of course, had a call with members, and I'm wondering what projections you are getting from what is currently the majority leadership as to whether or not it is the expectation that you will stay a member of the majority. 캐캐님, 네. 라디오처럼 틀어놓고 업무 본다고. All the leadership there expects that we will attain at least 218 and that we'll go beyond that. And so they're pretty confident in that number. And so, you know, what I've seen, nothing that they said, you know, 챗GPT랑 왜 얘기 안 해요? 뭐 얘기할 거 있으면 비트코인 76,000. 야, 이제 원 환율로 비트코인 얼마입니까? 1억 1,000 됐나? Confidence in my leadership, and I believe that we will be the majority party in the House. Well, before we get to the next session, let's 속슬 단기 고점 어느 정도로 보나요? 36.47에 여기 저항이 있네요. 속슬은 언제쯤 40이 넘을까요? 속슬은 엔비디아 뭐 150 가면 뭐 어쩔 수 없이 가지 않을까요? 엔비디아 150 가고 막 $4조 가는 것 같으면 이제 나머지 레거시 회사들이 뭐 인텔, 텍사스 인슈먼스, 뭐 AMD 이런 회사들이 또 뒤늦게 엔비디아랑 따라가면서 뭐 속슬 그때서야 좀 오르지 않을까. Put together the packages that we need to send on to the White House to start turning this country around and start implementing. 엔비디아 실적 발표가 이제 2주 뒤입니다. 2주 뒤 좀 뭔가 결단이 나지 않을까 싶네요. 속세. Hand in hand with the Senate now that we control also the Senate. Look, we now if we control the House, the Senate and the White House, we have no more excuses. We need to get to work. We need to deliver for the American people. We need to give them a break on high prices. We need to restore our energy independence and energy dominance. We need to restore our place in the world. And so all those things we need to do and do it quickly. 모니터 몇 개냐고요? 3개입니다. 엔비디아는 실적 발표 기대감으로 한동안 오르지 않을까요? 그래서 엔비디아 실적 이번에 블랙웰 내놓는다고 했으니까 거기다가 내일 이제 다우존스로 편입되고 그래서 150 근처. I do wonder, with the debt and deficit in mind, if you think it's realistic to deliver on all of the promises that President-elect Trump has made when it comes to taxes and all of the tax breaks he would like to offer. It is likely to be deficit additive, and I wonder if you think that actually may make it more difficult to work its way through. Even 테슬라 실적 발표는 언제 하나요? 한 2개월 남았을 겁니다. 테슬라 아직 날짜도 안 잡혀져 있을 거예요. 1월 말? 1월 말쯤에 합니다. 1월. 늦으면 2월 초. Our oil and gas exploration and utilization. We should not only just be energy independent, which apparently we're not right now. We should be energy dominant. We should be using it to help our allies around the world and also to balance the imbalance in trade that we have. And so, yeah, it's going to be difficult to implement all these things, but we need to find the solutions. Look, one of the things that the president is really proud of is that when he makes 예전엔 애플 숏으로 별로 간간히 또 따로 해서 벌긴 했는데 애플 숏은 그냥 하지 마세요. 애플 숏은 이게 그 이상하게 움직입니다. 이 숏을 치는 순간 뭔가 세상이 억지로 까게 되는 분명히 막 악재나 뭐 그런 게 나오고 있을 때 떨어지고 있다가 그 숏 들어가는데 악재가 나와도 오르고
근데 또 오르다가 빠지고 이상해져. 애플은 숏 치지 마시고 그건 이제 좀 이상해집니다. 그 기준이 좀 이상해져요. 뭔가 애플은 그래도 요즘 그 워렌 버핏이 빠져가지고 별로 좀 약한 것 같긴 한데. with legislation. The executive branch hampers production or can increase production simply through the 뭐만 하면 계속 올라 그냥. 그 아이폰 얘기 나올 때마다 항상 막 악재 나오잖아요. 아 이번 뭐 혁명 없다, 뭐 이딴 폰을 다 내놨냐, 사람들 안 산다 하는데 계속 오릅니다. The Iranians, we should be able to put sanctions on Iranian oil, Venezuelan oil, because those are our enemies, and we need to start sanctioning. 근데 만약에 숏 안 쳤으면 아 그냥 애플이니까 오른 거지 뭐 이렇게 생각이 드는데 이제 숏 쳐 있으면 네, 물음표가 그냥 막 뜨죠. 자, 비트코인 76,000 신고가입니다. 신고가. 아, 비트코인은 이제 8만 가려고 하는 것 같은데 오늘 FOMC 끝나고 또 지켜줄지 봐야 될 듯. FOMC. 오 애플 맥 미니 픽업. 오 나이스. AI can paint your cat in the style of Van Gogh. Pretty cool, right? But what about AI that does something useful, like pinging you about a supply shortage? 아이온큐 무슨 이슈죠? 아이온큐는 실적 발표 나오고 올랐습니다. 비슷한 종목은 아니지만 그래도 비슷하게 오른 종목으로는 애플로비안이 있고요. 애플로비안도 오늘 45%, 어제 실적 발표 나오고 45% 상승. 요즘 그 실적 발표하는 것마다 막 20%는 기본인 것 같아요. 20%. 이틀 전인가 그때도 막 실적 발표하는 것마다 20% 오르고 그랬었는데 시장이 좋아서 그랬어요. 시장. 퀄컴 상승분 반납 이유 있나요? 그게 좀 미스테리하긴 합니다. 퀄컴. 악재 나온 것도 아닌데 그냥 투자 기관들이 계속해서 그 리포트를 내고 그러고 있어요. 웰스파고가 최근에 뱅크 오브 아메리카였나? 웰스파고가 매도 의견 줬습니다. 오늘 실적 발표 나왔는데도 이번에 매출이랑 EPS 상회하고 자사주 매입까지 했는데도 불구하고 매도 의견 주면서 좀 떨어진 것 같아요. 아이온큐 실적이 그렇게 잘 나왔나요? 아이온큐 매출은 높게 나왔고 전망도 상회했습니다. 근데 손실이 예상치보다 높았어요. 지출이나 뭐 그런 쪽으로 많아가지고. 그리고 뭐 어떤 회사 또 인수했고요. 인수하는 과정에 그 손실이 발생했나 봅니다. 뭐 확인 안 해봐서 모르는데 어쨌든 인수했고 매출 전망 상회 그리고 손실 예상치보다 높았고. 오늘 파월 마지막으로 보나요? 파월은 최소 내년 1월 말까지는 봅니다. 그리고 임기가 2025년 5월인가 6월까지 임기라서 그때까지는 볼 수 있을 거예요. 뭐 트럼프가 뭐 다른 거 해가지고 온갖 수단을 사용해서 제롬 파월을 내보내려고 하지 않는 이상. It's the world's second largest economy with a growing influence in global affairs. But geopolitical uncertainties, deflationary pressures, and questions about foreign investment linger. Bloomberg, the China show, brings you the unmatched expertise you need. 아이온큐 정확 분석 부탁해요. 정확 분석할 수가 없어요. 그거는 이제 현재 상황 뭐 전체적인 그림에 대해서 알려드릴 수 있는데 정확한 분석은 뭐 시장이 지금 정확한 분석하고 있다고 생각해야 됩니다. 이 값어치.
어닝콜 때 CEO, CFO, CTO 다 나와서 불핑이 뭐예요? 불핑했던 것 같다고요? 파월이 연준의장 처음 시작한 게 전 트럼프 정권 때 아니었나요? 네, 트럼프가 파월을 꽂아준 겁니다. 꽂아줬어요. 파월은 민주당 소속인 건 아니죠. 어떤 소속이든 아니에요. 이 정치랑 관련이 없기 때문에. 근데 트럼프가 꽂아줬고 없다고 하긴 하는데 있죠. 정치랑 관련 전혀 없습니다 하는데 당연히 표면상은 그렇지만 있긴 있습니다. Not what we voted for. While I concede this election, I do not concede the fight that fueled. 버럭 보고 싶었는데 스킵됐네. 어떻게 하셨지? 차기 FOMC 의장은 누가 될까요? 지금 월러가 좀 유력하긴 한데 뭐 트럼프가 이거 어제 거였나? Now that we've heard from both Harris and Biden, we have some of our signature political panel. Rick Davis is with us, partner at Stonecourt. 네, 월러 크리스토퍼 월러가 차기 FOMC 의장으로 좀 유력하긴 한데 뭐 트럼프가 또 뽑는 거니까. Jeannie, Joe Biden said, "We have legislation we passed that's just now only really kicking in." 금리 인하하면 코인한테는 호재인가요? 아니면 악재인가요? 금리 인하하면 호재이긴 합니다. 위험자산 쪽으로는. 근데 이번 25bp 금리 인하는 그 선반영이 많이 됐을 가능성이 높아서 한 2주 전부터 이미 시장은 25bp 금리 인하 할 거라고 거의 확정에 가깝게 보고 있었습니다. Sort of ugly to see on the Democratic side, but not unexpected. There's a lot of blame going on. You know, I think Joe Biden does own some criticism for this, but you know, the blame doesn't fall squarely on anyone, either Joe Biden or Kamala Harris. Democratic Party contributed to all of this. I mean, 반도체 쏙3 왜 다들 뚫었는데 지지부진해요. 지금 잘 가고 있는 건 엔비디아, 브로드컴밖에는 없습니다. 반도체 쪽에서 잘 가고 있는 것 중에서. 환율은 어떻게 보시나요? 환율은 오늘 좀 떨어지긴 했는데 달러가 어떤 영향을 받을 거냐면 제롬 파월 연준의장에서의 기조 앞으로 이 금리 인하 기조에 영향을 받고 트럼프가 어떤 정책을 펼치는지에 따라 달러가 요즘 움직이고 있습니다. 그리고 오늘 일본이 금리 인상할 수 있다는 얘기 때문에 또 달러가 좀 떨어진 것도 있는 것 같아요. 근데 달러는 미국 경제가 막 먼저 망하거나 뭐 그러지 않는 이상 강세를 유지할 가능성이 높습니다. 7월, 8월 달에 달러가 굉장히 많이 떨어졌었어요. 그때 미국 경제가 안 좋고 막 그런 지표들이 나와가지고. Senator Hawley said about a year and a half ago when the Trump campaign was just starting up that the Republican Party is the party of the working class, multicultural voters of America. And you would have thought he was talking about the Democratic Party from 10 years ago. And so I think you can lay the blame all you want. There's obviously plenty to go around, and I feel bad that people go through that because having been the victim of losing campaigns, it's never fun. But the reality is there's been a realignment going on since 2015, that the Democrats have done virtually nothing to even abate rather than turn around. And so Republicans really are the working class family party. If you look at the data, Donald Trump significantly increased his share of the vote in working class counties all across the country. But what has also happened, and it's not attributable to any one decision or any one candidate, is that he's made inroads into traditional Democratic constituencies, primarily because he was able to show that he could offer another alternative, having 트럼프 케어 관련된 새로운 내용도 있나요? 트럼프 케어
새로운 거는 얘기가 없습니다. I mean, you know, when you look at it, it's an economic model, not a cultural model that has shifted this campaign. Well, it's interesting, Jeannie, because I'm hearing a lot of people say today that where were you guys for the last year? How come we weren't having this conversation before Tuesday? Hindsight's 2020, right? Everybody's an expert and a political analyst this morning. 네, 트럼프 케어 관련된 얘기는 없는 것 같아요. We've been talking about inflation since Joe Biden walked into the Oval Office. How else should we have been looking at this? Well, you know, so many of the assumptions turn out in the aftermath, as you mentioned, Joe, to be wrong. 엔비디아 편입 내일인가요? 네, 내일 다우존스에 편입됩니다. 공식적으로. These states to have abortion initiatives on the ballot. And the idea was that you would go into the polling booth, particularly as women, and you would vote for the right to choose. And then while you were there, you would vote for Kamala Harris. And that's not what happened. I mean, it's a good thought, but what seems to have happened as we look at the exit polls is women did what a lot of Americans did, which is they said, yeah, I can do two things at once. I can go for this ballot initiative, support the right to choose, and you know what? Then I 비트코인 can 진짜 also 잘 protect 간다는데. my economics by voting for change and Donald Trump. And so you have both of these things going on, and I think one of the big mistakes that both parties make, but the Democrats made it a lot here, is to assume that because 자, 이제 5장 들어간 지 약 30분 경과하고 있습니다. 이제 바이든 대통령이 연설을 3시에 한다고 했는데 벌써 했고요. 일찍 했고 이제 제롬 파월 연준의장 FOMC 기다리면 됩니다. 오전 4시에 시작합니다. 한 1시간 반 남았네요. So, you know, people were unhappy with this economy. It impacts all of us. Just because I'm a woman doesn't necessarily mean I cast that aside to save a right to choose. First election since the overturning of Roe, so we're just learning some of these lessons, but the assumptions are dead wrong and it's stereotypes, and that's problematic. Democrats do it a lot. Well, and it is worth pointing out while many states that had abortion on the ballot in this cycle did protect those rights, there were states that did not, including in Florida. The abortion amendment not making the 60% threshold in that 방송 얼마나 됐냐고? 한 2년 된 것 같아요. 2년 반? on the ballot, and that we did see some split ticketing, including potentially in a lot of these battleground Senate races. We know the Democrats won in Michigan and Wisconsin. We're still waiting to find out both Pennsylvania and Arizona. Right now, 자파타라는 양자컴 회사가 상폐됐다고 최근에. 98% of the votes in Arizona, not as much of the vote in. We're moving slower there, 69%, but Ruben Gallego is up on Kerry Lake by 2 points. 컴퓨팅 Is there any 홀딩스. chance that the person who is behind right now in those races is going to be able to pull out the victory? AI I think probably more so because it's so much closer in Pennsylvania. 너무 짜깁기 하는 것 같은데. 아이온큐에다가 AI 안 되니까 AI. The two, and so the reality is there's a good chance, from what I can tell in the voting patterns, that McCormick's got a legitimate shot at being a United States 퀀텀 벤치마킹 프로그램 이용해가지고 뭐 했다라고 하는데 AI 회사 이름을 바꿨고. Concentrated in one place, Maricopa County. Maricopa County, we know, takes a while to count their votes. They love to be the center of attention. Good news this year is there's no reporting of irregularities, corruption, or anything like that. So 중국 I 임원들 suspect 많은 것 that 같고. once we get a final count from Maricopa County, it'll be a settled case in Arizona. But I think there's an outside 비스트라 chance 랠리스, 비스트라 에너지 오르고 있다고 또 MBC 나오고 있네요. Gallego to become a senator, but much less so only because it's a much bigger bogey. 2% of the vote is still, she's lagging behind. And she'd have to get a real big majority, over 60% of the outstanding votes in Maricopa, to be able to overtake that. So that's a heavy lift. We've seen it happen before, and maybe it will come in sort of the later ballots that absentees are done. But I would say just one thing: I don't think we should underestimate the habit of Trump voters to bullet vote, right? Especially the early voters who were, putting it on a ballot and sticking it in the mail. They may or may not vote a full ballot, and we've seen this kind of. IBM도 양자 컴퓨터인데 아이온큐하고 무빙이 다르네. IBM도 근데 최근에 많이 올랐을걸요. IBM은 그 AI 쪽으로 많이 그 혜택을 받죠. 이름이 뭐더라? 그
As they write, quote, yesterday the vote margin shrunk by AI 50,000. 어시스턴트 This race 이름이 is now 있었는데 within a half point. The threshold for WW automatic 뭐뭐 recounts 했던 in 것 같은데. Pennsylvania, with tens of thousands more votes to be counted, IBM we're committed AI. to ensuring, as you would imagine the rest of the line here, it ends by saying Senator Casey will be reelected. I don't know how long that's going to take, Rick, but we could be talking 왓슨, about recounts 왓슨. within a couple of days here. Kaylee, we've got 그래서 a lot more to 많이 follow. After our 올랐습니다, signature 이것도. panel, Rick Davis and Jeannie Shanzano will be back with us in our second hour here on Balance of Power. Indeed. And we also, while we're here on Balance of Power, have to keep track of the markets because this is Bloomberg TV and radio. And obviously, we saw a massive move yesterday. That first day that we knew Donald Trump would be the 47th president of the United States. You're seeing some of those trends continue today. And Bloomberg's Abigail Doolittle is following them for us. Abigail? It is pretty incredible, Kelly, to see the gains that we do have for the S&P 500 and the NASDAQ. That S&P 500 up the better part of 1%. The NASDAQ up more than 1%. So after yesterday's big rally, the certainty that we're seeing, or the relief rally that we're seeing around the certainty of who the president-elect is, over the last 3 days, the S&P 500 up significantly, up the better part of 5%. That is the best 3-day stretch going back all the way to November of 2022. And again, having to do with certainty, but it also has to do 몇 시 with the 발표인가요? Trump trade, the idea that taxes may be cut 4시, and tariffs 4시입니다. and 오전 protectionist 4시. policy. So when we put this into the perspective, some pockets of that Trump trade may be reversing a little bit today. But yesterday's gains for Donald Trump are really pretty impressive, shadowing, I should say, the 2016 gains, the S&P 500 up 2%. 신환경은 이제 사망인가요? 신환경은 거의 사망. 네, 뭐 일단 거기서 이제 수요가 증가하거나 정부 쪽 지원은 받기가 어려워졌습니다. 이제 정부가 막 투자해주고 인위적으로 수요를 증가시키고 그럴 수도 있었는데 그게 사라졌죠. 옥시는 왜 이렇게 올랐나요? 정유주들이 수혜를 받습니다. 트럼프가 되면. 애플이랑 나스닥 조금씩 떨어지고 있고요. IonQ 22%, 비트코인 원웨이 상승 8만을 향해서 달려가는 중. Yield coming in, also that dollar in, but yeah, that VIX at 15 seems as though investors are back kind of just in the saddle of going along and happy. Elbows up on the barrel. Bloomberg's Abigail Doolittle. Thank you, Abigail. Reminds us, of course, less than an hour from now, we'll be in our special Fed coverage. Kaylee, not only the announcement, but the news conference, which I'd be very curious to hear today. I don't know what Michael McKee has up his sleeve, but I suspect we could have some questions about politics. Well, sure, and especially what the political outcomes mean for monetary policy outcomes. If we're looking down the barrel of potentially inflationary policy in a second Trump administration, that will impact, presumably, the trajectory of interest rates. And also, Chairman Powell might have some questions about his job security as he goes to the podium later today. There's a massive question about what the Fed will look like under Donald Trump. Yeah, I thought Trump told us. 오픈도어 오늘 실적 발표인데 전망 어떻게 보시나요? 잘 나와줘야 될 겁니다. 왜냐면 지금 부동산 쪽이 분위기가 살짝 안 좋아요. 높은 금리 때문에. 높은 금리 플러스 그 해리스가 안 돼서 해리스가 약간 부동산 주택 부동산 쪽으로 이렇게 띄워주려고 했는데 그것도 트럼프가 된 것도 나름 악재고요. 호재가 사라진 거고요. We felt strongly that there has been an opportunity for there to be an experience on mobile that is centered around gamers. Like we talk a lot about how there's 3 billion gamers in the world. 2 of those billion play on mobile, and half of those actually play on mobile and they play on another device. But there isn't actually a gaming platform and store experience that is centered around players
and goes truly across device, where who you are, your library, your identity, your rewards, that travels with you versus being locked to a single ecosystem. And we've recognized that opportunity for a long time, but we wanted to make sure that anything we built was really grounded in people who play those. 조비랑 아처가 트럼프랑 관계 있냐고요? 트럼프가 되는 게 조금 더 나을걸요. 조비랑 아처는 이제 신생, 뭐 나름 신생은 아니지만 좀 새로운 분야의 회사이고, 뭐 지금 일론 머스크가 트위터 올린 것처럼 새로운 걸 만들고 제조하고 약간 그런 쪽으로 지향하는 정책이다 보니. As much as there is a lot of short-term hype, I think long-term it has the potential to be transformative. And so we are spending a lot of time thinking about what elements of it are structurally have barriers. 아용큐가 현재 의미 있는 저항선 있나요? 22불입니다. 22불 저항선. 그 다음은 25불이고 25불 뚫으면 거의 뭐 없습니다. 울타 뷰티는 왜 이렇게 오르나요? 엘프가 실적 발표 잘 나와줘서 그쪽 섹터가 오르고 있습니다. There are no barriers to entry, right? Like it's fairly easy to come up with, and I don't mean to belittle the complexity of it, but there are not moats around those things like they used to. So I think that there is less of a winner take all in that space. You're going to have to earn that spot, whereas it'll be fun to watch what happens, and I think there's going to be a lot of money burned in the process. 아용큐가 이미 22불 위인데도 저항선을 봐야 되나요? 그렇죠? 그러니까 저항선을 뚫은 상태인 거지 뭐 22가 저항선이 안 되는 건 아니죠. Today's CFOs are reshaping the C-suite. Bloomberg's chief future officer shines a spotlight on these dynamic leaders. DraftKings has become a top performer in the booming U.S. sports betting industry. CFO Alan Ellingson knows the company must stay focused on change and innovation to succeed. We're in an evolving business. We're constantly evolving and tweaking our expectations for how things should be performing. We're constantly looking at things in different ways. Watch Chief Future Officer Wednesday only on PMF 단기적으로 어떻게 보시는지 궁금합니다. 단기적으로는 모르겠어요. 단기적으로는 모르겠습니다. 마이크론 저항선 한 번만 봐주세요. 마이크론이요? 마이크론 저항선 온 거 같던데 아까 봤을 때. 마이크론이 네, 여기 115에 다 왔습니다. I've hunted all 5 of them down. Get your fixed income fix. Watch Bloomberg Real Yield every Friday right here on Bloomberg. Context changes everything. 네, FOMC까지 1시간 20분 남았습니다. 시장이 횡보하지 않을까, 거래량이 좀 줄어들지 않을까 하는 생각이 좀 들긴 드는데, 뭐 속보나 뭐 질문 있으시면 올려주세요. 속보 있으면 올려드리겠습니다. Bloomberg TV and radio live from World Headquarters in New York. Alongside Joe Matthew, I'm Kaylee Lyons. Thank you for joining us on this Thursday of election week. 트럼프 당선은 방위 쪽으로 어떤가요? 방위 쪽으로 좋습니다. 방산, 방위. Because we haven't gotten enough news this week, let's add an expected 25 basis point rate cut onto it. At least they didn't call the presidential race right at 2 o'clock. We were kind of thinking what we would do in that scenario here. But yes, less than an hour from now, about 50 minutes, we'll have the start of our special coverage here on Bloomberg TV and radio with the surveillance team that'll bring us through the announcement. X차지 7불의 수익 많이 봤는데요. 분석 좀요. 무서워서요. X차지 티커가 뭔가요? 티커 안 보입니다. DXYZ가 투자하는 내용을 볼 수 있는 곳이 있나요? 있습니다. 여기 데스티니 웹사이트에 들어가면 되는데 from the Associated Press about one of the House races here in New York that we were watching. This is the 4th district where the incumbent 여기 나오죠. Anthony Desposito 6월 30일 기준으로
SpaceX를 37% 두고 있고 Axiom 9%, Revolut, 아퍼, 에픽 게임즈 4.5. 아는 것만 얘기할게요. 오픈AI 3.5%, 인스타카트 2.5, 스트라이프 2.4, 파르나 2.1, 디스코드 1%, 플레이드 0.4, 뭐 그 정도. 현금 5.5. 제일 비중이 많이 들어가 있는 게 스페이스X네요. 오픈AI는 3.5%. 이제 11월 중순부터 13F 나오기 시작하거든요. 그때 또 업데이트된 거 볼 수 있을 겁니다. Right now, the balance 194 seats for Democrats, 207 for Republicans, and we're trying to get to 280. BITX는 왜 안 오르나요? 비트의 2배인 줄 알았는데요. BITX가 안 오른다고요? BITX 올랐는데요. 이게 저점에서 보면 4.5%, 8%, 5% 올랐네요. 5%. 이게 장 마감한 기준으로 봤을 때 0.36% 오른 거지. 이게 저점에서 오른 건 5%나 올랐습니다. By Bloomberg Saleha Mosin, of course, the host of the Big Take DC podcast and political reporter in Washington, D.C. Saleha, it's great to have you. Welcome from our Washington bureau. I'd love to just start wide here. TMF 장기적으로는 어떻게 보시나요? 49불에 몰려있는데 좀 지치네요. 이제 금리 인하를 할 시기가 좀 늦어지고 있어서 그래요. 이제 트럼프가 당선이 되고 돈을 많이 뿌리면 또 경제가 계속 강하고 금리 인상을 높여야 되니까 금리를 높은 상태를 유지해야 되니까 채권이 안 오르고 있습니다. 그래서 금리를 얼마나 많이 내릴 것인지, 인플레이션이 언제 확 내려올 것인지 그런 거 보면 돼요. So as we consider those economic policy positions, Saleha, keeping in mind that it is Fed Day, what do we think about the composition of the Fed? We've had mixed messages from Donald Trump about whether or not he would still like BXYZ는 관련 주식을 가지고 있지 않다고 하던데요. 그거는 무슨 얘기죠? 가지고 있지 않는데 가지고 있다고 얘기를 어떻게 합니까? 출처 주시면 확인해 볼게요. He needs to fill thousands of government jobs. He will have obviously make the decision on his cabinet and those top posts. The positions for Fed chair and vice chair and other governor seats, they don't open 매일 그 so there's a bit of time 밀키트 먹다가 오늘은 이게 그냥 팟타이 먹고 있어요. if we hear after today's or this afternoon's Fed interest rate decision, if we 초밥 질렸어요. 왜냐면 메뉴가 똑같아 해가지고. the social media airwaves to 초밥 질렸습니다. about how Powell is performing. It'll be another episode of The Apprentice, I suspect, as he fills out any number of positions in the cabinet and beyond. There's a lot of reporting. 오늘 오르는 건 대선 때문에 보는 게 맞을까요? 연장선이라고 봐야죠. 예, 대선 끝나고 올라가는 연장선. 경제 지표가 새로 바뀐 거는 없습니다. So far, all the names that are being floated and put out into the ether right now are names that have been out there for several months. All right, Bloomberg Saleha Mosin, host of the Big Take DC podcast, which will have a new episode dropping today. Thank you so much. You can, of course, check that out wherever you get your podcasts, as she takes a closer look to the Fed, at the Fed on this Fed Day. But of course, it's a Fed Day that is within an election week, and we want to focus back on the results of that election. Joining us now is Andrew Smith. He is director of the Survey Center at the University of New 아이온큐 실적이 좋아서 폭등하나요? 실적이 좋은 면도 있긴 있었는데 오른 이유는 시장 장세가 좋아서 오르고 있습니다. 장세가 좋아서 오르는 것 같아요. New Hampshire, if it were up for grabs for Donald Trump, but you also had a Republican winning the gubernatorial race. So net, what does that say about the state? Well, it really shows that there is a difference between
the president and the governor and other elected officials. They're the two people that have to basically be administrators. They're the chief executives of their respective electoral bases. And New Hampshire has a long tradition of electing Republicans and Democrats in opposite parties to those positions. So if you just go back in the last 20 years, John Lynch was a 4-term popular governor here, a Democrat, even survived the 2010 Republican landslide. And Chris Sununu was able to do that. He was a Republican. He was able to survive the Democratic landslide in 2018 here. And so this year we have a Kelly Ayotte, former senator, pretty well known and liked within the state, was able to withstand the Trump win at the top of the ticket because she got a lot of that crossover vote from people that liked the way that 퀄컴은 어닝이 좋다고 들었는데 음전한 이유가 있나요? 오늘 투자 기관에서 매도 의견 조사 떨어지고 있는 것 같습니다. The taxes are kept low and the economy's running. Saw some interesting ticket splitting in New Hampshire. A lot of people expected to see it around the country. Andrew, of course, we base our assumptions on what we saw in the last election, but it actually took place there. Kelly Ayotte, the Republican former senator, won her race for governor of New Hampshire, even as Kamala Harris won at the top of the ticket. Is that just New Hampshire being New Hampshire? I think there is a lot to be said for that, but you can see this across New England. Phil Scott wins again, a Republican winning in overwhelmingly Democratic New York. Charlie Baker would win in Massachusetts. Mitt Romney would win in Massachusetts. So I think there's something that goes on in Massachusetts or in New England, where you've got more mainstream Republicans, kind of more traditional Rockefeller Republicans, so to speak, are able to do well, even though the region and the state of New Hampshire are largely Democratic. Well, so as we consider the wider region and the tighter margins we are seeing in 2024 for the victors, at least at the presidential level, when you compare what Biden did in 2020 against Trump to what Harris did against Trump. FOMC 전에 미리 뭐가 나야 됩니다. You think which of those is more FOMC가 딱 점심시간 끝나고 오후 2시에 나와가지고 2020 was a super high turnout election. There were higher vote tallies in total, and that ultimately 배달 음식이나 그 밀키트. Does this suggest that we might see more repetitions of 2024 in that the margins are getting tighter and tighter and tighter? 게리 겐슬 언제 해임 당하나요? 1월 20일 그때가 제일 빨리 할 수 있는 기간입니다. 1월 20일. 근데 당하건 말건 상관없을걸요. 이미 시장은 게리 겐슬러 나갔다고 생각하고 있으니까 뭐. 시장은 이미 해임했습니다. This is still high turnout this year, but it's probably more down around the 60 to 62% turnout when we get all the final numbers in, which I think is high, but more likely to be a typical sort of a turnout as we'll see going forward. Well, boy, there's a lot to consider here when it comes to your view in New Hampshire. I would just love your impressions broadly here. As we look at the country, Andrew, you've been in the polling business for a long time, and there's said to be a reckoning after every election, and I wonder what it should be this time. Undersampling Trump, tweaking the sample to reach more people who don't have landlines, young people who don't like talking to pollsters. How are people in your industry approaching this new frontier? 1,000 flowers are blooming is what I would start off with. The whole polling industry has been going through a paradigm shift in methodology for the last 5 years plus. Similar to what happened in the time between the 1960s and 1970s when we moved from in-person surveys to 아이고 넌현영님 오늘 또 올해 운 다 쓴 듯합니다. 아이고. When we saw response rates really plummet. 아용큐 수익 축하드리고요. Surveys. That makes them very, very expensive then, and web surveys certainly much less expensive. And since that time, 올해 운 and many other organizations have been experimenting with 앞으로 기회도 많습니다. 또 지금 역사적인 순간이 일어나고 있기 때문에 금리 동결에 금리 인하에 대통령 선거에 만약에 제일 연착륙 시나리오는 여기서 인플레이션이 쭉쭉쭉 내려가주면
노착륙이네. 연착륙도 아니에요. 연착륙도 아니고 그냥 노착륙. 그래서 다음 주에 나오는 CPI 리포트가 아직 컨센은 없습니다. 아마 이제 다음 주 초쯤에 컨센 나올 거예요. 컨센이 얼마나 잡혀지는지 보면 될 것 같습니다. 일단 인플레이션 관련, 물가 지수 관련해서. comfortable expressing their support or lack thereof of him or what have you. But I wonder how much of these challenges are unique to this particular candidate who's about to start a second term. That's all he's constitutionally allowed. He's not going to be on the ballot again in 28. Well, I'd say, first of all, the methodological challenges that we face in industry are going to continue. That said, the undercount, or what we would call the partisan non-response that's seen 마이크로 스트래티지가 포드 시가총액 넘겼다고요? that may go away in a non-Trump era. $55 billion. What I've seen in the research that I've been doing is that Republicans were less likely to do things such as put a yard sign in front of their yard, or put a bumper sticker on their car because they were afraid their car was going to be vandalized, or even talk about their support for Trump to families, coworkers, friends, whoever. So there was a reticence on the part of Trump supporters to not support 리플 소송은 게리 갠슬러가 아니라 제이 클레이튼이 임기 마지막에 똥을 뿌리고 간 것이다. 도로 코인판에 게리 갠슬러가 떠날 때 뭔 짓을 하고 갈지 모른다. 그렇군요. So this may be heightened because of Trump, but we may see this going on forward. I think it's something that we as researchers are going to. 앞으로 올해까지 금리 총 몇 인하할까요? 25bp 두 번 하는 게 지금 월가 컨센입니다. 25bp 두 번. And has been twisting himself into a pretzel in some cases to try to justify his support for Donald Trump. What's in his future? Is it even in politics? I think he has a future in politics. He's quite young. He was considering actually running for president himself in 2024. And I think that he's got that in his future to come. I think the problem that any governor has, any party member is, it's very, very difficult to cross paths with the person who's at the top of the ticket. I had an old colleague here in New Hampshire who was the chair of the Republican Party back during the 1970s. He says it comes 12월 달에 동결 가능성도 있지 않나요? 동결 가능성도 있습니다. 근데 아직 인플레이션 지표가 다음 주 나오기 때문에 시간이 좀 있죠. 어떻게 될지. It's great to have you back with us here on Bloomberg, Andrew, director of the University of New Hampshire Survey Center. That's Andrew Smith joining us from the Granite State. Kaylee, we have a little bit of 만약에 인플레이션이 높게 나오면 동결 가능성 높아집니다. 한 최소 50대 50으로 오를걸요. Donald Trump told us that he would allow Jay Powell to serve out his term as chair of the Fed, which runs through May of 2026 when he sat down with Bloomberg Business Week over the summer. Now he's saying something similar to CNN. Yeah, he's essentially confirming that he will indeed let him. 트럼프 행정부 ESG, Environmental SG가 뭐지? Governance 규정 해체 가능성 커져. 야, ESG 규정 해체 해버리면 정부 규제가 없어지니까 효율적이 되긴 될 텐데 그렇게 되면 친환경 에너지들 타격 굉장히 클 텐데. 그거 ESG 규제 때문에 어쩔 수 없이 좀 친환경을 사용해야 되고 그런 게 있었을 텐데 뭐 그거 아니면 굳이 지출을 더 해가지고 ESG 할 필요 없으니. 트럼프가 제롬 파월이 임기 끝날 때까지 놔둘 가능성이 높다라고 하네요. CNN 보도에 따르면 속보입니다. CNN 보도에 따르면 트럼프 대통령은 제롬 파월 연준의장이 남은 임기를 마치도록 허용할 가능성이 높다고 합니다. 그러니까 6월 2025년인가 그때까지. CNN 보도에 따르면 트럼프 대통령은 파월 연준의장이 남은 임기를 마치도록 허용할 가능성이 높다라고 보도가 나왔습니다. Fly exclusive.
Behind the bright lights and adrenaline of pro sport is an equally exciting world of negotiations and deal making. That's what we cover each week on our podcast, The Deal. I'm Alex Rodriguez, former baseball player turned business executive. And I'm Jason Kelly, a journalist at Bloomberg. Over the next couple months, we'll hear from all-stars like Jay Williams. I want to be an owner one day. Billie Jean King. Learn the business. Paul Rabel. Don't chase trends. Get ahead of them. And so many more. 미국 살면 미국 호황이가 느껴지냐고요? 그래서 에어포트 가보면 사람들 많다고 하더라고요. 여행 다니거나 뭐 그런 거 많다고 하더라고요. 네, 소비를 좀 막 예전처럼 코로나 때처럼 코로나 끝나고처럼 막 펑펑 쓰고 있지는 않지만 소비는 여전합니다. 소매 그 지출, 소매 판매 뭐 그런 거 보면 지표들 보면. Their approach is they're designing a Formula One car. So we take, say, a Jeep approach. Minso, give us a sense of how you translate. 아직 뭐 경기 둔화 뭐 그런 건 안 느껴지는 것 같습니다. 네, 사치품 뭐 그런 건 안 사고 실용적인 걸 소비를 하는데 소비는 유지한 네, 딱 코로나 전으로 돌아온 느낌. 맞아요. 이번 그 할로윈 때도 막 사람들 막 데코레이션 많이 하고 막 집 앞에 마당 앞에 막 뭐지 데코레이션 많이 해놓고 애들 많이 돌아다니고. From space tech in India to robotics in Japan, Asia is driving the future, reshaping industries, societies, and the way we live. Join me as I take you through the bold innovations. Discover Asia's next-gen technologies. 뉴욕 맨하탄 중심지에서는 점심 먹으려면 한 50불 정도 줘야죠. 근데 그 외곽 쪽에서는 그렇게 비싸진 않습니다. 올해 최고 기술 주식은 애플로비엔 실적 발표 이후 45% 더 급등. SMBC. 애플로비엔 목요일에 온라인 게임 및 광고 회사가 예상치를 훌쩍 넘는 전망을 발표하고 예상보다 더 높은 수익과 매출 보고를 한 후 45% 급등했다. 애플로비엔, 아이온큐 언급은 없습니다. 애플로비엔이 근데 시가총액이 더 크긴 해요. 훨씬. 애플가 82빌리언 달러, 아이온큐가 4.7빌리언 달러. 앱스는 사양 사업인가요? 사양 사업. 디지털 터바인. 디지털 터바인은 모바일 광고, 퍼블리셔, 통신사, 기기 제조업, 모바일 플랫폼 운영하는 기업입니다. 그래서 애플리케이션 배포하고 앱 배포하고 사용자들 모으고 수익화 솔루션 제공하는 파트너. Whether it will be a Republican or Democratic majority in the House, but one thing we know for sure is Chairman Powell is going to take the podium about an hour and a half from now. That's right. Knowing there is a new political reality in the U.S. of A. That's true, and of course our special coverage will start before then, about a half hour from now, 1:30 p.m. Wall Street time. 선글라스 이거 가끔 벗겨집니다. 샌프란시스코 동네 쇼핑몰에 사람들 득실거려요. 이번에 매출 꽤 괜찮을 것 같은데. 사이버 먼데이에다가 이제 뭐지 블랙 프라이데이 하면 그럼 이번 홀리데이 그 할로윈 때 꽤 많이 하더라고요.
예전엔 진짜 조용했었는데 그 코로나 때문에 더 그런 것도 있었고. who is currently lagging former Bridgewater executive Dave McCormick by about 0.4 of a percentage point. Margins are tight, as we knew they would be, though, of course, the margin in the outcome of the presidential race much wider than initially expected, with what looks to be a landslide victory for Donald Trump and a sweep of the 7 swing states, though Nevada and Arizona have yet to be called. Yep, that's absolutely right. 금리 발표 몇 시에 하나요? 금리 발표는 오전 4시에 합니다. 이제 1시간 남았어요. 1시간. As we look toward 미국도 빼빼로데이 있나요? 빼빼로데이 아시아권에는 있을걸요? 네, 미국에는 없습니다. 뭐 밸런타인데이 있긴 있는데 뭐 그렇게 많이 하는 것 같지는 않고. Yesterday, I spoke with President-elect Trump to congratulate him on his victory, and I assured him that I would direct my entire administration to work with his team to ensure a peaceful and orderly transition. 트레이딩 뷰 페이퍼 트레이딩 대회 하는데 250위 안에 되면 멤버십 6개월 공짜라고요? 오, 괜찮네. 트레이딩 뷰. Yeah, the line that we heard from the president today, and it's a line that we've heard from him in speeches about democracy during the campaign and when he was still a candidate and through his presidency, is that you can't love America. 리프 22일 남았고 25,000불 캐시 프라이즈. Former president, now president-elect Donald Trump, 리더보드 who famously 3+3. sent a mob to the U.S. Capitol in an attempt to try to overturn the results of the election, railed against crooked elections, a fixed election. And here 트레이딩 뷰 괜찮습니다. 트레이딩 뷰 쓰기 괜찮아요. a more gracious tone to practice what he preaches and to say, look, the voters have spoken. It was a pretty convincing Trump victory, and now his job and his constitutional responsibility, as he said, is to make sure that there is a peaceful transition of power from now through January 20th when President-elect Trump will take the oath of office. 진짜 점심 한 끼에 $50나 하나요? 진짜 비싼데 물론 음식에 따라 다르겠지만 음식마다 다르고 그 레스토랑 가는 데서는 한 $50 하긴 해요. 다 이것저것 다 합치면 텍스에 그 세금에 팁에 다 하면 뉴욕 그 중심지 기준입니다. 다른 데는 한 $30 정도? Yeah, remember 4 years ago, even before January 6th, there was a lot of friction between the Trump and Biden camps with the Biden transition. 그래서 유튜브에 그 뉴욕 새끼라고 쇼츠 유튜버 이거 댓글 보면 물가 안 높으면 다 막 주인장이 막 괴로워하면 $50 내고 막 괴로워하면 다 좋아하고. 손이 바들바들 떨릴 정도로 왜 뉴욕에 있는데 행복한 거지? 뉴욕 물가에 압도적인 물가에 괴로워하는 주인장이 왜 행복한 거지? There's a thing called the plum book, which lists every political appointment in the administration that presidents have to fill. 팁도 올랐어요. 원래 한 거의 한 25%? 원래 15% 막 이렇게 냈다가 25로 올랐다가 28로 올리고. Bloomberg's Gregory Cordy. Gregory, thank you for the time and the insights. As we turn to our signature political panel, Rick Davis is here, partner at Stone Court Capital, Republican strategist. Jeannie Shanzano, political science professor at Iona University and senior democracy fellow at the Center for the Study of the Presidency and Congress. Great to have you both with us. Last hour, I asked Jeannie if Joe Biden deserved the blame he's getting. I'd like to ask you a slightly different question, Rick, because you worked with Joe Biden in your career in the Senate quite a lot. He knew John McCain very well. 보합이죠. 예, 시장 이제 FOMC 기다리고 있습니다. 1시 55분 뒤에 쓸 FOMC. 이번에 FOMC에서 4가지 질문 예상한다고 합니다. 트럼프가 당선돼서 어떤 영향이 있을 것 같은지, 경제적
영향이 어떨 것 같은지에 대해서 질문할 거고, 이제 인플레이션 어떻게 될 것 같은지 질문하고, 그래서 트럼프가 돼서 인플레이션 어떻게 될 것 같냐라는 질문이랑, 고용시장 여전히 위험한 것 같냐, 뭐 그런 질문할 거고, 그리고 금리 앞으로 어떻게 할 것인가, 뭐 적정금리 얼마인지 생각하냐, 뭐 그런 질문 할 거라고 합니다. He wanted to be the America's back president. Right, exactly. And so, it's unfortunate for him, but I think that's the cross he'll have to bear. I mean, For the White House, the odds of a December cut have fallen somewhat. He's got those plans for tariffs, maybe tax cuts. It could complicate the easing strategy next year. For more on the potential impact on markets and the economy, Evan Brown is here. He's head of multi-strategy at UBS Asset Management. Subhadra Rajappa joins us. She's head of U.S. rate strategy at Societe Generale. Jay Bryson is the chief economist at Wells Fargo. Jay, kick things off for us. Is December, a closer one than it used to be a couple days ago? Well, it certainly is live. I think it's really clearly going to depend on the data between now and then. And I don't think the Fed officials are going to be looking down the line to see what the president may or may not do at some point next year. That still remains very uncertain at this point. And so it's really going to depend on the incoming data between now and this December meeting. But I think at this point it still very much is a live meeting. Subhadra, what do you think is likely on this front? I mean, people are starting to ask the question of whether they could end up hiking rates again. Yeah, no, I think I agree with Jay. I think it's going to be status quo till the end of the year. It's going to be much more data dependent after that point on, because we're going to have the swearing in of the new president, and maybe guidance from leadership that he puts in place. As well. But for the most part, I would say that the 25 basis points for December is baked in. The data has been relatively strong, so I think a much more measured pace of cuts next year makes sense. The market, in fact, is underpriced 자, for cuts 비트코인이 relative to the 좀 summary of economic projections, 급하게 the 내려옵니다. median dot. So, 테슬라도 for 297 us, I 바로 think less 뚫리고요. is more. 이제 Maybe FOMC가 they stick to the dot plot, but maybe 일주일, less, given the fact that the economy 시간 has been relatively 안 남았는데 Evan, not only is the economy 매도가 좀 relatively 나오고 strong, 있습니다. labor market still seems okay. FOMC 전 좀 내려놓고 불확실성 때문에 좀 내려놓고 그런 것 같네요. And to pay our bills past that point, they're likely to tap the Treasury General Account, which has more than $800 billion in it. 아무 말 대잔치 And he argues 괜찮습니다. that's a form of 동수님 stimulus 좋아요. because it comes into banks, it comes into the economy. 약간 조정 좀 나오고 있고. Affecting us in another way. I mean, do you think that's a legitimate argument, and would that be something that gives us even more fuel on what's kind of this economic fire in a good sense out there? 1억 500이 정고점이에요. 비트코인 환율 때문에도 있을 텐데 1억 500을 찍었군요. So not concerned about that being a stimulus or 25bp 금리 날 거고 sound both optimistic and flexible. Kind of make the case for them continuing to cut by a quarter and then See another Fed quarter. cutting rates again in December. 12월 달에 금리 인하를 한 번 더 할 거라는 그런 예상. 자, 이제 FOMC까지 카운트다운 50분 40초. 50분 남았습니다. more focused on what Fed policy is here. Right, but so talk kind of 오케이. 그러니까 이번 매달마다 금리 인하를 했는데 이제 매 분기마다 뭐 25나 50bp나 그렇게 할 것 같다라는 게 지금 월가 전망인 것 같습니다. 원래 매번 매 FOMC마다 정하는 거였으면 이제 좀 더 페이스를 늘려가지고 1분기마다 금리 인하, 뭐 1분기마다 금리 동결, 뭐 이런 식으로. Is inflation falling that much, right? Let's talk a little bit about that. I mean, I'm not sure how much there's really been an adjustment. I'm not sure a quarter point adjustment. FOMC 오늘이에요. 네, 오늘입니다. Relative to the inflation. 내일 아니었나요? 오늘입니다. Yeah, so the trend is good. 오늘 장입니다. 오늘 장. A little bit hotter than expected, and we're going to have to watch that. Fed is going to be watching that very closely. But 50분 남았어요. 근데 뭐 그렇게 놀라지 않으셔도 되는 게 이번에 25bp가 거의 2주 전부터 예상하던 거라서 시장에 반영이 많이 돼 있을 가능성이 높습니다. 이제 문제는 제롬 파월이 기자들이 질문할 때 어떻게 대답하냐, 어떤 힌트를 주냐, 그게 중요하고.
a lot of people are getting excited about it. It's started to steepen again between the 2s and 10s, and you would think this might go a little bit further in that direction, helpful for maybe the banking system and other knock-on effects for the economy. 분기마다 가면 FOMC 2번에 한 번씩 인하 정도인데 괜찮은 것 같은데 인플레이션 보고 다시 상승했을 때는 판에 맞아요. 좀 더 페이스를 느리게 할 것 같다는 게 지금 컨센이네요. FOMC 50분 남았는데 약간 매도가 나오고 있습니다. 테슬라 297 지지선 뚫렸고요. 약간씩 내려옵니다. 약간씩. QQQ도 513 찍고 좀 내려오고 있고. 비트코인 하락, 엔비디아 하락. 엔비디아 근데 내일이면 진짜 150 충분히 가능할 것 같은데 여기서 2%, 1.5%만 오르면 이제 How the yield curves will reshape from here on. And 150, Jay, let's kind of go inside that meeting 147.74. for a second. That started yesterday, of course, it ends today. To everyone's point about yields, 1.5%네요. 1.5%만 더 오르면 이제 150입니다. 깔끔한 숫자. 조세프님 안녕하세요. 주식이 처음이라 공부하는데 엔비디아 보는데 실적 발표 이후 동향은 어떻게 보시나요? 엔비디아는 이번에 블랙웰 수요가 좀 대두가 되고 있습니다. 그래서 엔비디아 매출이 얼마나 지금 월가가 예상하는 것처럼 잘 나와주냐 아니면 문제가 있냐 수요에 문제가 있냐 아니면 공급에 문제가 있냐 그거를 봐야 됩니다. 그게 제일 중요하고 그 다음 뭐 마진이 어땠는지 마진 많이 남겼는지 매출이 올랐는지 주당 그 EPS가 예상치보다 잘 나왔는지 전망은 어떻게 나올 건지 향후 마진율도 확인해야 되고 마진율이 약간 피크 아웃 하고 있습니다. 마진율이 엄청 많이 높았다가 조금씩 좀 줄어드는 추세. 근데 여기서 마진이 또 오르면 또 올라가죠. 주가. 이번에 계속 오르다가 약 한 번 내렸던 걸로 기억하는데 이제 여기서 한 번 더 내리면 이제 하방 추세인가 보다 하고 마진율 앞으로도 안 좋겠네라고 생각해 볼 수 있고 비슷하게 나와주면 뭐 이제 다음에 지켜봐야겠네 이렇게 나올 거고. Because just to push on that, one more time, normally if they're pushing against inflation expectations, or in other words, trying to get them back down, they tighten policy or they talk about tightening policy. Do you expect any kind of verbiage in that direction, as even as they're cutting rates, they try to do that? You're not going to see that so much in the statement. I think it'll be interesting to see what Chairman Powell says in the press conference. Does he push back on the expectation of rate cuts, in the first part of next year? Right now, the market is priced, after this meeting, the market is priced for another 25 basis point rate cut in either December or January. Does he try to push back against that, saying we're not making as much progress against inflation as we want? So I would clearly expect them to cut rates today, but what sort of guidance do they give going forward? And Evan, quick last word, if they were to do something like that, a hawkish cut, so-called, should we expect risk assets to sell off or not because it's indicative of maybe a stronger economy? What would the positioning strategy be? Yeah, I mean, I really don't think we'll get a hawkish cut in the sense that we're going to get strong guidance from the Fed that they're done or anything like that. I think any kind of cut, it won't be hawkish, but it might be just optimistic, as you're saying, in the sense that okay, we're open-minded that we may not have to do more easing down the road just because the economy's in a good place. But I think, in the end, Powell doesn't like to be boxed in, right? He likes to be data dependent, and I think that's what he'll try to do today. All right, and we'll see if markets take it all in stride. For now, thanks everyone for your time building up to this decision. Evan Brown, Subhadra Rajappa, and Jay Bryson. And still to come, Apple could be one of the companies most at risk of tariffs under the Trump administration. But some of the tech giant's efforts to diversify its supply chain could help to mitigate those effects.
We'll tell you why and which other names to watch, including our mystery chart. That's next. Plus, freelance platform Upwork is surging 14% today, now up 60% in 2 weeks since announcing preliminary quarterly results and a round of layoffs. Later on, we'll hear from the CEO about the company and what's next. 44 minutes to go until the Fed decision on interest rates. The Exchange is back after this. This is The Exchange on CNBC. And while he has publicly taken exception to Powell many times, it is now his economy. He owns it. So I think it is a smart decision not to try to take on Powell at this point or make any changes there, which, again, would be difficult for him to make without, something happening that would allow him to charge malfeasance of some kind. So it is a decision that makes sense, and it reiterates what he has said in the past. Are we still going to see, though, frequent tweets or true social posts or whatever at this time around Fed decisions and the push to cut rates at every turn, Rick? Well, we experienced this last time. He is a major shareholder with billions of equity in True Social. So I would imagine he will feed the beast from time to time. I mean, it's in his self-interest to do it. But already we're seeing a little bit more structure to the run-up to his transition, including this announcement today that he would expect Jay Powell to see his way through the end of his term. I think you could have bet a month ago that tweet could have looked much different. Yeah. And I'm quite confident that he'll probably spend more time on X than he has throughout the campaign because, of course, his new best friend is going to insist upon it. Did you see this, though, Kaylee, on X? David Plouffe has deleted his account, according to Jackie Heinrich. I wonder if we see more Democrats make that choice and this becomes a more partisan platform. That's something you foresee? Yeah, I would think so. I mean, Elon Musk has made it a more partisan platform. Yeah. It's the way he wants it. And so if he's making a bet on politics and where the majority of users will be, that's his risk. Wow. Jeannie, we've got like 10 seconds. Are you going to stay on X? Huh. I am barely on X, but I'm going to stay on. You know, I enjoy telling you and Joe what I see and sending you little things. So I'm there, Kaylee. All right, Jeannie Shanzano. She's on Truth Social. And Rick Davis, our signature political panel. Thank you. We have much more ahead here on Balance of Power on Bloomberg TV and radio. AI can paint your cat in the style of Van Gogh. Pretty cool, right? But what about AI that does something useful, like pinging you about a supply shortage before it even happens? Got it. Or identifying a defective squeaky toy just by taking a picture of it. Welcome back to The Exchange. A Trump presidency is expected to bring business-friendly regulation and lower corporate taxes, but also potentially some steep new tariffs, especially for goods imported from China or Mexico. And that could have big implications for Apple. While it's been diversifying its supply chain away from China and into India and Vietnam, the majority of its iPhones are still Chinese-made, and the country accounted for 16% of its sales last quarter. Joining me now to discuss is Amit Daryanani. He's IT hardware analyst at Evercore. How big an impact do you think this will really have on a $3 trillion company? Listen, it all depends on the magnitude of tariffs and how aggressive they're going to be, right? If it's 10%, it's livable. If it's much higher against China, it might be a bigger headache for them. The one thing I do think is worth noting is, Trump did implement tariffs the last time around. And, Apple, to all their credit, was one of the few companies, if not the only company, that was able to get exemptions on everything. So iPhones in the last cycle had zero tariffs, even though they were coming from China, while everything else did, right? So I do think there's a precedent of Apple being able to circumnavigate these tariffs in the past. But, if they're 10%, they're livable. If they're 60% from China, there's probably a whole different equation and a headache for Apple to deal with. If I recall, Tim Cook did a lot to kind of have a relationship with Trump, and I'm sure kind of lobby for that exemption. And he's still leading the company, so it's hard to imagine there being any dramatic change to that outcome this time around. You would certainly hope so, right? I think he was affectionately called Tim Apple the last time around, and hopefully that relationship continues on. I would say the one thing Apple has done really well in the last 4 years, 8 years now, is they have diversified their manufacturing base further, right? So not a lot, but about 25% of we think iPhone production, for example, is done out of India right now. About 25% of
Variables production is getting done out of Vietnam. So, to the extent there's a delta between tariffs in China versus rest of the world, that could have a bit of an benefit or delta for Apple as well. All right. You still have Dell, you've got the HP companies. CDW was our mystery chart. Why do these strike you as companies that could be a little bit more vulnerable? Yeah, so I'd say Dell, HP, the HPQ, HP, and really most companies, I'd say, that manufacture or make a box don't really make a box in the United States anymore, right? Be that networking, storage, servers, what have you, right? They're all either made in China or they're made in Mexico, but really a lot of the componentry comes from China. And so these companies would have inherently some headache and tariff headwinds to contend with. 아이고 제니님 반갑습니다. CDW 어서 오세요. would be very interesting, right? This is really a business that sells solutions to small businesses, SMBs of the world. And the last time we had a Trump 살짝 presidency, 매도세 나오는 we saw a 건가요? really 수익 big step 실현인가? up in sentiment, 살짝 나오고 있긴 한데 SMBs, and someone like CDW FOMC가 이제 40분 남았습니다. 25bp는 뭐 거의 확정이고 Curious as people kind of run these calculations. 결국 연준 그 기자회견이 더 중요할 텐데 대체적으로 그 어닝이 아니라 그 금리 결정 나올 때도 좀 움직이긴 합니다. 그냥 변동성의 일부라고 보면 될 것 같아요. 막 금리 동결 얘기가 나오지 않으면 금리 인하가 25bp, 금리 인하가 지금 100%로 보고 있습니다. 50bp 금리 인하를 5% 정도로 보고 있고 25를 95% 정도로 보고 있고 시장이 원하는 건 뭐냐고요? 시장이 원하는 건 25bp 금리 인하죠. 예상대로 나와주는 게. 점도표는 이번에 안 나옵니다. 다음 FOMC에 나올 거예요. 다음 FOMC. Immigration, trade, tariffs. Who would be the tech companies? We talk a lot about China, but which tech companies could be most vulnerable to tariffs on goods coming from Mexico? 다음 FOMC도 아니에요. 2025년 1월 FOMC, 2025년 1월 FOMC에서 이제 점도표도 나오는 확인 좀 하고 있어요. 잠시만요. In fairness, names like Dell and HP, we think actually migrated a good percent of their laptop production from China to Mexico. So those would be the two buckets, I'd say, auto supply chain, PC supply chain, that might be a bit more Mexico heavy right now versus 8 years ago. Amit, thank you. We appreciate your time today, and we'll have much more to come. Amit Daryanani. And Lyft is soaring 25% after beating earnings estimates and hiking its full-year outlook. After the break, we'll tell you what that says about the strength of the gig economy and what it could look like under a new Trump administration. We've got just over 40 minutes, just under. 12월 달에 나옵니다. 12월 달에. Let's put it this way, just over half an hour. We'll be back after this on The Exchange. Cut rates at least a quarter of a point. At least a quarter of a point. Are we in a world in which we could see 50? 25는 이미 3만 명 2주 전부터 최소한 2주 정도 됐어요. 파월의 연설에 따라 변동성일 수 있다는 말씀이죠. 네, 맞습니다. 테슬라 300콜 들고 있다가 좀 상방이긴 해서 지금 시장이 다우 보합이고 나스닥 굉장히 많이 올랐고. I just want to ask something about Elizabeth Warren really quickly before we continue our discussion on the Fed, because the Republicans obviously have earned the Senate majority. 테슬라 300불 돌파하려고 하고 있고. The chair of the Banking Committee, but when you look at the senior members of the Banking Committee on the Democratic side, Mark Warner and Jack Reed likely to be ranking members on other committees. That could mean Elizabeth Warren is the next ranking member of the Banking Committee, helping to lead the inquisition of whoever the Fed chair is biannually on Capitol Hill or semi-annually. And I just wonder if she has a greater role in the Senate in defining banking policy, what impact ultimately that could have, knowing that she does tend to be much more liberal in her ideas? You know, she's a firm regulator, and that's, she was a lawyer and a professor for some time, but she, really made her mark in so many ways of being part of the auditor of the TARP funds, if we can all go back to that very unpleasant time in economic history. And she has proven to be very effective at being a regulator and overseer, even though she is now a senator. So I would not be surprised if she took it and she,
the point of these Senate committees is not just to set policy, but also to set standards. 30분 변동성 남기 5분 전. 아마 그 FOMC 결과 나올 때까지는 그냥 보합일 것 같긴 합니다만 지금 거래량이 별로 없어요. FOMC 금리 전망 25bp인데 대기 중입니다. It's interesting here to consider what we're going to learn today in the news conference, Catherine. And I don't know what you would be asking Jay Powell, but I suspect we're going to hear about Donald Trump's victory this week, what it will mean for his tenure. What do you think he'll tell us? I'm not sure. I mean, he has been trying 테슬라 to 300 avoid 이상도 뭐냐고요? politics for a long 뭐 결국 time. I think he'll echo what we heard from the head of the Bank of England earlier, 근처니까 that 가지 않을까요? they don't 지금 respond 1조 달러 to 근처니까 claims or 호재도 pronouncements. 계속 It's when a policy has been 유지되고 announced and 있고. enacted that they adjust their policy making. So, I mean, we just went through a campaign that has 무리는 아닐 것 같습니다. 300불 돌파. but he doesn't really have a lot to go on other than, in about 2 months he'll have a new president. Well, and that new president has, to your point, whether it's bluster or not, made a lot of promises on the campaign trail, including that for higher tariffs potentially across the board at the very least. 아니면 그냥 오늘 FOMC 별거 없을 수도 있습니다. 별 움직임 없을 수도 And I 있습니다. wonder if ultimately, if enacted, that's going to bring this entire cutting cycle for the Federal Reserve to a premature end. To the extent that he 일단 내일 또 변동성이 높긴 높을 것 같아요. 최소 0.5% 플러스 마이너스 S&P 기준으로. to keep prices low would be made much more difficult if import prices, especially import prices for U.S. producers, were to climb as much as they would under a blanket 20% tariff. 300에서 수익 실현 나오고 나면 뚫고 다시 behind the 상승. scenes looking into how this policy would play out. 희망회로이긴 합니다만 그건 이제 긍정적인 planning for it right now, but that doesn't mean that 전망. they're counting on it occurring or that they would already act as if it has started. Well, Catherine, we're hearing a lot about animal spirits. 테슬라 1조 달러는 얼마가 돼야 되나요? 305는 넘어가야 됩니다. 305에서 310 사이가 1조 달러. 금리도 결정되는데 내일은 혹시 변동성이 클 이유가 어떤 게 있을까요? 그냥 많은 게 있는 주라서 이제 끝나기 전에 포모가 나오는지 아니면 여기서 놓칠까봐 더 사는 그런 게 나올지 아니면 많이 올랐으니까 차익 실현이 나올지. 이번 주 이벤트가 FOMC도 있고 대선 결과도 나왔으니까 이제 뭐 마무리하고 싶을 거 아니에요. 그래서 거래량은 많을 것 같습니다. 네. 아이온큐는요? 아이온큐는 어떤 아이온큐는 22불까지 왔으니까 정말 많이 왔습니다. 지금 신고가 근처고. 근데 아이온큐만 이런 게 아니라 오늘 애플로비언이라든지 뭐 다른 요즘 실적 발표 나오는 것마다 한 20%씩 뜁니다. 금리 얼마나 내리나요? 금리는 25bp 금리 나옵니다. 리비안 실적은 어떻게 예상하나요? 리비안 실적이 and that's probably all we can count on at this point is just another tax cut. So you think he'll be devastating is what I'm hearing. Catherine Edwards, thank you for joining us. Find her work. 11월 7일 애프터마켓. 오늘 장 끝나고 리비안 실적 발표했네요. 유가는 진짜 많이 내려왔고 EPS가 2025년부터 아직이네. 흑자 전환 하려고 하는데 아직 좀 멀었습니다. 매출은 그래도 좀 성장인가 모르겠네요. 성장은 아니고 좀 버티는 정도? 네. 리비안 매출은 버티는 정도 나올 거라고 보고 있고 막 그렇게 기대감이 크지는 않습니다. 리비안에 대한. 그래서 주가가 많이 떨어져 있는 상태고. 동결 가능성도 있나요? 동결 가능성은 매우 낮습니다. 한 5% 정도? 5%도 안 될 거예요. 그냥 진짜 CME로 보면 100% 25bp, 최소 25bp 금리다.
테슬라 내부자가 팔 수 있냐고요? 내부자 언제든 미리 뭐지 넣을 수 있죠. 매도 체결 주문 넣을 수 있죠. 그건 테슬라뿐만 아니라 다른 회사도 다 마찬가지입니다. FOMC에서 25bp 나오면 조용히 지나갈까요? 그럴 수도 있고요. 일단 25bp는 시장에 많이 반영이 되어 있는 상태인 것 같은데 그냥 아주 높은 확률로 25bp 나올 거라고 예상하고 있으니까 이미 시장이 반영됐다고 볼 수 있습니다. 근데 물론 이제 이번 주 많이 올랐으니까 그냥 변동성 커서 오늘 QQQ 1.3% 오르고 매도 나올 수도 있죠. 근데 반영은 상당한 부분이 되어 있을 겁니다. 그리고 제롬 파월이 어떤 얘기하는지가 중요합니다. 이번에 그 트럼프가 대통령이 당선이 됐으니까 어떤 영향이 있을 것 같은지에 대한 질문에 대한 답변. To extend the duration or the runway of what I own, and then try to put the capital into the new market environment. And everyone's taking a different approach. It's a function of where you are in your life cycle. Everyone is dealing with that. Even the highest performing PE firms, you're seeing slower fundraising. 이제 약 30분 남았습니다. FOMC까지 약 30분 남았고 다우존스 매도, S&P 매도, 나스닥도 매도가 좀 나오고 있습니다. PLT 가격은 단기적으로 더 떨어질까요? PLT 단기적으로는 모르겠습니다. 그럼 단기. Nobody covers business like Bloomberg. Context changes everything. Live from New York City for our audience worldwide, Bloomberg's The Fed Decides starts right now. This is a special edition of Bloomberg Surveillance with Tom Keene, Jonathan Farrell, and Lisa Abramowitz. Bloomberg Surveillance, The Fed Decides. Live on Bloomberg TV and radio, counting down to another Fed rate decision and Chairman Powell news conference. Alongside TK and Lisa Abramowitz, I'm Jonathan Farrow. Teeing up one of the most bizarre Fed decisions we have seen in a long, long time. They're ultimately political because the economy is political, but they can't represent the political sphere that has just very much changed the entire dynamic in markets. How do they talk about this without talking about this? How do they remain something that's not even news? What's great about it is we've got exit polls coming out. 매도가 좀 나오고 있습니다. 비트코인은 매수가 들어오고 있고요. 3대 지수 모두 매도가 조금씩 나오고 있습니다. 이제 27분 남았습니다. FOMC까지 27분 남았습니다. This market in the last 24 hours has been pricing in a domestic growth shock, a positive growth shock. This Federal Reserve is working on forecasts from back in September, and we're still trying to work out how big the margins might be down in Washington, D.C. for Republicans, whether we can complete the sweep, and how workable those margins will be for years to come. Yeah, that exit poll is 5 years from now, and we actually get the transcripts from the meeting, and we get a sense of just how they're discussing that election and the potential ramifications. The issue is they're not going to talk about it. They're going to say, look, we're going to get incoming data. We're not necessarily going to make rash decisions. However, they have to give scenario analysis, and that's what I'm looking for. A scenario analysis. I'm in a scenario to FOMC on the Bloomberg and look at the meetings in 2025. Where's nominal GDP going to be May 7th, the third meeting of 2000? What's the character of it? Is it an inflation dynamic, or does President-elect Trump get the growth he wants? These meetings might look very, very stale by the time we get to spring next year. We've all got to figure out how many of these campaign promises become reality. Equities right now on the S&P 500 up and away in the last 24 hours, up another 0.6%. Remember the 10-year yield? That 10-year yield on September 18th, when the Federal Reserve cut interest rates by 50 basis points, was trading in the 360s. Right now, Lisa, 434. It's been a huge move. 코인베이스 지지선 저항선 알 수 있나요? Fed Chair Jay Powell needs to address 코인베이스는 This is effectively a tightening in financial conditions by the tune of 70 basis points. 저항 261.2
202 그리고 지지선 240. causing an expediting of the weakness, or is this indicating that there is new strength in the economy based on what we've seen from the Citigroup U.S. Surprise Economic Index that really has surged to the highest going back to April? Coming up, what we're looking for, Kathy Jones of Charles Schwab and Aditya Bahave of Bank of America Securities. They will be with us until the Fed rate decision at 2 p.m. Eastern. Then immediate reaction from PIMCO's Rich Clarida, Diane Swank of KPMG, and Deutsche Bank's Matt Lazzetti. And finally, breaking down Chair Powell's 25분 남았나요? 네, 25분 남았습니다. 수익 실현하는 건가요? 네, 수익 실현하고 있습니다. 갈치맨님 어서 오세요. 오늘 인하할까요? 네, 25bp 금리 인하할 겁니다. If there's a surprise coming from Trump in the next few months, it will be about fiscal restraint rather than fiscal irresponsibility. Joining us now is Bob Michael. 25bp 거의 확실하지 않나요? 확실하죠. 네. 25bp 금리 인하할 겁니다. The Fed did 50 basis points. The market had already priced it in. There was some consolidation back to around 4%, and then all the polls started to come out and shifted that. This time, we look at buy the rumor, sell the news again, where there's been a backup to 440, and suddenly we have the election results. Everyone's looking around. We're at 440. It will take over a year to pass any fiscal stimulus. And suddenly it looks like the market's going to consolidate back around 4%. So then why wouldn't that be an argument to buy long-dated treasuries as the purest bet on this backup, considering 스탑 매매를 할 때 일정 수익 또는 제가 매매한 가격 부근에 스탑을 설정했는데 리밋 설정은 어떻게 하나요? Incremental yield. The thought of recession is now almost completely off the table as a tail risk. 그냥 리밋 마켓이 제일 쓸모 있더라고요. 마켓 리밋. Ensure that there's reasonable levels of growth. Michael Feroli works for a small bank on Park Avenue. He stated, okay, 그냥 무조건 그 특정 가격에 팔아라 그런 거니까. 그래서 보통 매도할 땐 스탑 마켓 이용하죠. First quarter, even second quarter of 2025. I think the Fed today should be discussing. 주가 변동이 없다고 얘기하는 거냐고요? 글쎄요, 변동은 한 0.5% 정도 왔다 갔다 하긴 한데 대체적으로 변동은 있을 것 같습니다. Consumers are struggling a little bit. You see a little pressure in corporate America. Get to a spot that relieves that, and then pause and wait and see what comes out of the administration. Is that 4 to 6 rate cuts? Could be. Is that a John Williams spot, or is it a spot much higher? I think it's somewhere around 4 to 4.5%. I think you're going to see a rate cut today, a rate cut before year end, and then 2 to 4 rate cuts in the first half of next year. How dependent is that on policy down in Washington from the other side, from fiscal authorities? How dependent is your rate cut call for 25? Not very dependent. That's just 25bp는 90% 확실하냐고요? 그럼 90%보다 더 높습니다. 한 95% 이상. Tremendous amount of stimulus coming. Is that the end of next year or into the following year? But what do you do in the 비트코인 올라가고 있고. You don't pause here and wait for a year to see what it looks like. If you do that, then the probability of recession before then has to go up. Given the fact that you think that the base 오예, 나있다가 아니죠. 금리 인하를 안 할 것 같은데 금리 인하를 해야 이제 호재지. 금리 인하 다 예상하고 있는데 나온다고. 금리 동결했으면 좋겠네. 아직 포지션을 안 잡으셨군요. We were already looking at new and existing home sales were plunging. This isn't going to help them pick up because home prices for sure aren't coming down now. And mortgage rates for sure are going up. 20분 남았습니다. 20분 전. Extend and pick in corporate credit. A lot of that tells you there was pressure there. So this doesn't there has been a tightening of financial conditions in some parts of the economy. If this is a Fed truly worried about weakening in the labor market, why not stop rolling off their balance sheet? Why not stopping some of this quantitative tightening that they've been doing? I mean, why don't they use their balance sheet even with the accusations that could come with it? Okay, so we are
for now, gliding into a soft landing. They've done a very good job of getting there. I think the path with 25 basis point rate cuts is enough to help them continue to get there. 오늘 연결 상태 괜찮은 것 같은데. Is there going to be any more tapering? Is that the passive 오늘 aggressive way 방송 to push back against the potential for fiscal policy stimulus? Just let it run off. John Edwards sat on a lawn in Louisiana years ago and invented two Americas. We just had an election that starkly is two Americas. 발표 언제 하냐고요? 20분 뒤 합니다. 20분 뒤. 테슬라 앞으로의 방향성도 궁금합니다. 저도 궁금합니다. I think we're going to see three things from Jay Powell. 앞으로 일어날 일들은 몰라요. 근데 앞으로 일어날 일들은 어떻게 될지 모르지만 일단 지금 당장 봐야 되는 거는 제롬 파월이 어떤 힌트를 주는지, 그리고 다음 주에 CPI는 어떻게 나오는지, 엔비디아 실적 발표는 어떻게 나오는지, 그게 일단 중요합니다. Should they have a Catherine Mann? I mean, where is Catherine Mann for the Americans? Oh, if only, TK, if only. I do think we've got our head in the sand a little bit here. But what we could see out of this administration, and I know it's hugely dependent on what happens with the House and how workable the margins are. But let's just work through 25 나오면 어떻게 되는 we can 건가요? have no taxes on tips. We can have a corporate tax rate come down to 50%. 그거는 미리 알 수가 없어요. 어떻게 되는지. 근데 25bp는 지금 한 2주, 오래 전부터 25bp 가능성을 높게 보고 있어서 상당한 부분이 반영되었을 거라고 보면 됩니다. 2025 could look and feel so different. This market is pricing in a positive growth shock in America. You see it in equities, you see it in small caps, and we're sitting here saying the Federal Reserve is going to keep cutting interest rates into that with Chair Powell at the helm, even though he might not be there after 2026. Is that what you think? S&P랑 다우존스는 매도 조금씩 나오고 있고요. 나스닥도 약간씩 매도가 나오고 있습니다. 비트코인은 아직 괜찮고요. But how do you pull that together and get that through Congress now? You wait until September, you wait 25bp는 그대로 진행했는데 파월이 발언이 이상하게 하락하나요? 이상하게 하는 게 뭐 예를 들어서 금리 동결을 12월 달에 해야 될 수도 있을 것 같다. 뭐 이런 거 얘기하면 하락할 가능성이 높죠. 근데 그런 얘기할 가능성이 글쎄요, 높지는 않은 것 같습니다. If I think I'm not getting taxes on my tips in 12 months' time, do you tip? I'm already spending. That's what I would be doing. That's what people will be doing this holiday season. Which is the reason why you're seeing the reaction that you are in equity markets. Bob, you're going to be sticking with us. Bob Michael at JP Morgan. Coming up on the program, Kathy Jones of Charles Schwab alongside Aditya Bave of Bank of America. That decision. 주식에서 기술적 차트 잘 보는 사람이 코인 시장에서 기술적 차트 잘 볼 가능성이 있나요? 둘 다 같이 해당되는 점이죠. 코인에서 기술적 차트 잘 보면 주식도 잘 보고 주식에서 잘 보면 코인도 잘 보고. From the world of politics to the world of business, Joe Matthew and Keely Lyons deliver news, insight, and analysis live 2 times a day every trading day. Balance of Power at 1 and 5 Eastern, only on Bloomberg. The top names in global leadership are on Bloomberg. It was important that when we came into office, we looked at the books, we assessed the state of the economy. We needed to understand the damage that's been done, and that 50bp 금리 인하로 나올 수도 있냐고요? 한 5% 정도 가능합니다. 5%. 5% 미만. Context changes everything. From the beating heart of global finance, economics and politics, and wherever newsmakers are moving markets, Bloomberg brings you conversations that allow for deep discussions and 동결은 0%인가요? 시장은 0%로 보고 있습니다. 언제 발표하나요? 15분 뒤 발표합니다. It's the world's second largest economy with a growing influence in global affairs. But geopolitical uncertainties, deflationary pressures, and questions about foreign investment linger. Bloomberg, the China Show, brings you the unmatched expertise you need to keep track of breaking news, in-depth market analysis, and the most influential newsmakers in and around China. Bloomberg, the China Show, weeknights
starts at 8 p.m. Eastern Time right here on Bloomberg. Context changes everything. The Fed is going to cut rates. They're going to cut today. A 25 basis point cut. 25 basis points. That's pretty certain at this point. We should expect rate cuts at each of the next two meetings. The Fed is still moving in the direction of easing. There's more of a question around December. December is really difficult. We're still debating kind of when the Fed skips now. The Fed is going to be reacting to what we're seeing in current economic data. The Fed's is somewhat on autopilot, assuming the economy doesn't take a really bad turn. Chair Powell will obviously potentially get a question around the implications from the U.S. election. It complicates the Fed's job next year. He's going to sidestep that question and he's going to wait. It remains to be seen what of the things that Trump has talked about he will be implementing. He needs to see what actually emerges in terms of policies. This is a difficult one for the next several meetings for this Federal Reserve. This is the countdown to the Fed decides on Bloomberg TV. 자, 이제 14분 남았고요. 이제 금리 동결, 금리 인하 이제 곧 나올 예정입니다. 금리 결정 곧 나올 예정입니다. To the one we saw back on September 18th when the Federal Reserve last met. The 2-year and 10-year were trading in the 360s. Right now the 10-year just off a day when it was trading in the 440s, Lisa, and just finished short of 450. There has been a massive repricing in the Treasury market. The why behind it is debatable. Some people say it's just the economic data has been coming in better than expected. Other people saying that it's the expectation of Donald Trump possibly coming in with a whole red sweep. And guess what? That's what happened. And we are looking at a market that is still trying to grapple with what the consequences are. Joining us around the table is Kathy Jones of Charles Schwab. Kathy, good afternoon. Hi. Are you buying bonds or selling them here? Well, we're staying pat. So we had been in advising, hug your benchmark, stay up in credit quality. We like credit. And then when rates go up, extend duration, take advantage of those opportunities. Now we're benchmark or below. We're not going to be aggressive in buying bonds even when yields go up because we want to get that extra risk premium in case we do get a really expansive fiscal policy that drives up inflation and nominal GDP. To Bob's point that he was making earlier, what gives you confidence that this truly is, or gives you the fear that this truly is a seismic change that's lasting, given that we probably won't see that stimulus until maybe mid-year next year? Yeah, I think it is down the road, but markets have to discount this ahead of time. So we've already seen the term premium move up. We've seen 5-year move up. We've seen markets trying to discount this, and I think there'll be a lot of volatility trying to figure out how much is it, how many basis points is all this worth, right? And we're not going to know for a while, but we want to be cautious about it. Also, keep in mind that core PCE has been coming down nicely, but it's kind of been stuck here for a while. So as the Fed does lower rates, you get a little bit more compression, a little less space there to play with. And we think that could mean they get a bit more cautious going forward. The Bloomberg Total Corporate Index, price-based, has had a phenomenal year. I think it's way underreported. Stocks have done great. Gold's done great, but far more the bond market's recovered from -6 standard deviations, almost halfway back to -3.x standard deviations. Does it continue with the Trump administration? Does it continue with a Fed that will still cut rates? Yeah, I think we'll get positive returns. Maybe not at the rate that we've had over the past 12 months or so, because we've had a pretty good market. But again, the coupon helps you, right? You have a much bigger coupon. 땡큐. 마이크 안 들린. 네, 트럼프 금리 동결하면 트럼프 엿먹이는 건가요? 꼭 그렇지는 않고요. 왜냐하면 1월 20일에 트럼프가 백악관 들어갑니다. 그래서 임기는 아직 아니기 때문에. Kathy, do you think this week has the potential to redefine the outlook? Do you believe it might have the potential to? Oh, I think it already is. 자, 이제 10분 정도 남았습니다. 좋아요 한 번씩 여러분 눌러주시고요. 구독도 아직 안 하셨으면 구독도 한 번씩 눌러주시고. 이제 10분 남았습니다. 25bp 금리 인하 가능성
unexpected. 95% 이상입니다. Is really wide. We're not ruling out lower inflation and lower yields, but the bias now we're tilting to okay, instead of coming down to 3.5 on the terminal rate, we're probably in the 3.5 to 4 on the terminal rate. Which is why we've all got a lot of sympathy with the Federal Reserve today, because they can't set policy for what may or may not happen down in Washington, D.C. We don't know if we get the sweep. We don't know how big the sweep will be. We don't know how workable those margins will be. We don't know who the future Republican Kristen Sinema and Manchin will be down in Washington, D.C. for the next several years. And yet, Bob, I wonder whether this chairman has to entertain just a little bit of scenario analysis today, just as a risk manager to say, if X happens, then we might have to consider doing something different. Do they have to entertain 음료도 별이 하나씩 빠졌네요. 뭐 2개나 하나나 똑같으니까. This Fed and what we're talking about, we can't just sit there and say, hey, whatever you decide today or September, 10분 남았고요. you have to live with it for 5 years. I don't even know when 25bp 금리 인하 가능성 95% 이상. Very well could cut rates 2, 4, 6 more times and wait at that point, somewhere around 4.5%, when things are stable for businesses and households, and see what policy's like. And if there's a torrent of fiscal policy stimulus, this time next year, they could, you know what? They could hike rates. They could go back up to 5 or so. They used to do that at the Fed. They used to look at what was happening today, what was coming down the road, and move rates around. I don't know why we've gotten away from that. At the same time, you could argue 일단 25bp 금리 인하하고 연준에서 성명서 나오는 거 보고 제롬 파월 연준 의장의 발언이 있을 겁니다. I mean, ultimately, they do have a big role in setting prices, both on the short end and the long end. I mean, Kathy, what do you think of that? The fact that the Fed shouldn't respond, or Fed Chair Jay Powell shouldn't respond to scenario analysis at a time where people want to understand, would they help monetize this debt? Would they try to offset it? How are they planning to deal with some sort of deluge in the Treasury issuance? Yeah, I agree with 지난번 금리 인하는 며칠짜리일까요? 지난번 금리 인하는 analysis going on at the Fed right so it's now. not ridiculous. That's important. I don't think it's ridiculous. Good. 9월 18일 했습니다. 9월 18일. Probably not at the press conference, but I do think. 네, 제롬 파월이 얘기한 건 그냥 데이터 디펜던트, 데이터에 따라서 움직일 거다 할 가능성이 매우 높긴 하죠. Talked about, and I think that they're probably looking into that right now. I mean, that's what a responsible central bank would do. Not that they have to react to it, or not that they have to lay it out for us. I imagine he won't talk about it in the news conference, even if they are actually doing. 그래서 이번에 닉 티밀하우스 트위터를 보면 4가지 주문할 가능성이 높다고 하는데 트럼프 대통령이 돼서 어떤 영향이 있을 것 같은지에 대한 질문. 그리고 트럼프로 인해서 인플레이션이 다시 생길 수 있을 것 같은지에 대한 질문. 그리고 고용시장이 현재 괜찮은지 아니면 고용시장이 좀 여전히 어려웠다고 생각하는지에 대한 질문할 거고, 그리고 금리 전망. 어느 금리가 지금 금리가 4.75%인데 4%가 적당하다고 보는지, 아니면 3%가 적당하다고 보는지, 아니면 금리 인상할 생각도 있는지에 대한 질문에 대한 답이 이번에 중요할 거라고 합니다. Fed Chair Jay Powell isn't going to outdove everybody and their mother in the idea of how he comes out and really characterizes conditions in the U.S.? I mean, it depends on what your definition of dovish is, right? So if you go in with the expectation that he's going to say something about pushing back against fiscal policy, then you're probably not going to get that. So he's going to sound dovish, right? There's a really interesting excerpt from the December 2016 네, 이제 약 6분 남았고요. 3대 지수 다시 좀 매수 들어오는데 일단 25bp는 가능성이 95% 이상으로 보고 있어서 시장이 어느 정도 꽤 많이 반영을 했다고 볼 수 있습니다. 네, 제롬 파월이 어떤 기조로 어떤 내용으로 힌트를 줄지가 이제 관건이고요. the Fed sees itself in the broader institutional framework, and there's this very strong inclination that we want to stay in our lane. 릴리엄 상장 폐지된 건지 확인해 달라고요. 릴리엄
봤는데. 아, 릴리엄 지금 거래가 안 되고 있네요. From yesterday's market moves, you can see the big rally in equities, which probably reflects expectations of fiscal stimulus and also expectations of KPMG랑 그 인수한다고 합니다. 인수 당하는 것 같네요. 그래서 인수 당하면 이제 상장 폐지는 될 겁니다. 자, 이제 5분 남았습니다. FOMC까지 5분 남았고요. 네, 푸틴과 트럼프가 전화할 수도 있다라고 푸틴이 얘기했습니다. 푸틴이 트럼프랑 대화할 준비가 되었다. 뭐 이런 내용으로 얘기가 있었는데 트럼프와 통화하는 것이 잘못이라고 생각하지 마라. 뭐 이렇게 얘기하면서 트럼프랑 전화할 거다. 축하한다라고 얘기하고 전화한다. 뭐 그런 내용이 있었습니다. 러시아 푸틴 연설에서 트럼프의 미국 대선 승리를 축하. 자, 이제 4분 남았습니다. FOMC까지 4분 전. 중국 부양책 떴나요? 핀디오디오 잘 가네요. 오늘 중국주들이 어제 눌렸다가 오늘 잘 가는 중입니다. 어제 트럼프의 관세 때문에 떨어질 거라고 예상했다가 떨어졌다가 이제 오늘 좀 다시 오르는. You believe the next one's an easy one too. When do they start to get a little bit more complicated for this Federal Reserve? 금리 동결할 수도 있나요? 금리 동결 가능성도 있긴 하지만 매우 가능성이 낮습니다. 안 한다. 금리 동결은 아닐 거라고 보는 게 사실상 월가 컨센으로 보면 맞습니다. Donald Trump comes in end of January, says that's it. 10%, 20% blanket tariff. They're going to wait for the data. Will you wait for the data? 그래서 유가 보면 알 듯. 유가가 막 크게 빠지진 않았습니다. 만약에 트럼프랑 그 푸틴이랑 대화해서 전쟁 종료하는 그런 얘기를 하는 거였으면 유가가 크게 떨어졌겠죠. 자, 이제 3분 남았습니다. FOMC까지 3분 전. 자, 이번에 25bp 금리 날 가능성이 높고요. 매우 높고요. 이제 성명서가 어떻게 나오는지 보면 됩니다. 트럼프가 파월 자를 수도 있나요? 네, 자를 수도 있습니다. 근데 자를 필요가 현재 있지는 않아요. 자를 이유가 많지는 않습니다. 그리고 오늘 CNN 기사에서는 임기까지 계속 할 수 있을 것 같다라는 내용이 올라오기도 했습니다. 연준 발표는 지각이 없나 보네요. 야, 연준은 항상 시간을 지킵니다. 이게 신용성이랑 연관되기 때문에 시간은 항상 지켜요. 이게 만약에 1분 동안 FOMC 결과가 안 나온다? 제 시간에 안 나온다? 그럼 시장 자체가 움직입니다. 불확실성으로 올라가요. 아, 불확실성으로 떨어져요. 증시는. 네, 시간은 칼 같습니다. The dollar's exceptionalism continues. I don't know how you get it down. Do you think U.S. exceptionalism continues when you consider the global backdrop right now, the difficulties in Europe, in China, compared to say the 자, 1분 남았습니다. Well, I feel right now when we talk to official institutions, there's a search on for what's the alternate reserve currency to the dollar, and there doesn't seem to be one out there right now. With the exception of maybe gold, which is what we've seen so far this year. Right? 자, 1분 전입니다. Bitcoin, come on, record high on election night. That was the big winner, right? So maybe that's the new reserve currency. That's what we were going to be, right? That's what we saw. Yeah, apparently. Kathy, it's good to see you. As always, Kathy Jones there of Charles Schwab. Bob Michael's going to stick with us through the decision. Just to... 자, 1분 남았습니다. Real clarity on 40초. fiscal policy, meaning it actually getting implemented. All right, Jim Karen, we got about 45 seconds or so. What's your thought?
Look, I think 25 basis points, like everyone else is saying. Look, the Fed doesn't get paid to speculate on fiscal policy. When the policy's there, they will evaluate. 이제 금리 인하를 하면 4.5%가 됩니다. 4.5에서 4.75. 지금은 레인지가 4.75에서 5인데 4.5에서 4.75. 그리고 12월 달에도 한 번 더 금리 인하 할 거라는 예상이 있습니다. 그래서 성명서에서 어떤 얘기가 있는지가 더 중요합니다. 25bp는 거의 기정 확실되고 있고요. 자, 4.75%에서 4.5가 나왔습니다. 25bp 예상대로 했습니다. 25bp 금리나 했고요. 네, 성명서 올라오는 거 알려드리겠습니다. 25bp 금리나 했습니다. 25bp 예상치대로 했고요. 인플레이션이랑 고용 시장의 리스크는 균형이 맞다고 합니다. 연설문에서 성명서에서 인플레이션 리스크랑 고용 리스크는 균형을 이루고 있다라고 합니다. 그래서 인플레이션이 오를 리스크와 고용 시장이 안 좋아질 리스크 여전히 균형을 이루고 있다라고 합니다. 그리고 인플레이션이 2%로 내려갈 거라는 거에 더 확신을 얻었다라는 문구가 없어졌다고 합니다. 대신 인플레이션이 2% 목표치를 향해 지속 가능하게 움직일 거라는 확신이 커졌다라고 합니다. 계속해서 2% 인플레이션 쪽으로 가는 방향으로 나아가고 있다는 거에 대한 확신을 얻고 있다라고 합니다. 그러니까 속도가 살짝 줄어드는 것 같은 그런 뉘앙스로 얘기를 한 거예요. 25bp 금리 인하를 했고 인플레이션이 2% 타겟으로 가는데 유지를 하는데 더 큰 확신을 얻었다라고 합니다. Moving sustainably toward But I think their biggest concern is if there is a slowdown in the economy and if unemployment rate starts to rise very, very quickly, then they will have wished. 그래서 25bp 금리 인하 그리고 2% 인플레 방향으로 가는 거에 대한 확신을 얻고 있다라는 문구 삭제. Labor market conditions have greatly eased. 고용 시장은 전체적으로 완화가 되었고 실업률이 올라갔지만 여전히 낮다. 이건 뭐 맨날 하는 얘기고요. 경제 활동은 계속해서 적당한 속도로 증가하고 있다. 경제 활동은 전반적으로 강하다라고 얘기를 하고 계속해서 채권을 줄일 것이다. 채권 보유량을 계속 줄일 것이고 이번에 25bp가 만장일치로 나왔다고 합니다. 25bp 금리나 만장일치입니다. 보험은 또 오케이 했어요. 보험은 또 금리나 오케이 했습니다. 제일 매파적인. 인플레이션은 2%로 진전이 되었지만 여전히 다소 높은 수준이다. 라는 얘기가 있고요. 25bp 확정. 금리나 인플레가 2% 방향으로 가는 것에 대한 확신을 얻고 있다라는 문구 삭제. I like the characterization that was said earlier
경제 인플레이션에 대해서 두 가지 얘기가 있는데 인플레이션이 2%로 줄어들었지만 여전히 높은 수준이다. 여전히 다소 높은 수준이다라고 얘기를 했고요. 이게 성명문입니다. 만장일치로 25bp 금리 인하를 했고 최근 지표에 따르면 경제 활동이 견고한 속도로 계속 확대가 되고 있다. 올해 초부터 노동시장 상황은 전반적으로 완화되었고 실업률은 상승했지만 여전히 낮은 수준이다. 인플레이션은 위원회의 2%의 목표에 도달했지만 여전히 다소 높다. 연준위원회는 장기적으로 최대 고용과 2% 비율로 인플레이션을 달성하고자 한다. 연준은 고용과 인플레이션 목표를 달성하는 대한 위험이 대략적으로 균형을 이루고 있다고 판단한다. 경제 전망은 불확실하며 이 두 가지 실업률을 최소한으로 하고 최대 고용과 인플레이션을 줄인 것에 대해 주의를 기울이고 있다. 그래서 여기서 중요한 거는 경제 활동이 견고한 속도로 계속 확대가 되고 있다. 이게 중요하고 인플레이션은 2% 목표로 도달했지만 여전히 다소 높다. 이것도 중요하고 노동시장 전반적으로 완화되었다. 이거 뭐 맨날 하는 얘기니까. 그래도 고용시장 실업률은 상승했지만 여전히 낮은 수준이야. 경제 강하다라고 얘기한 거고요. 고용과 인플레이션 목표를 달성하는 데 대한 위험이 대략적으로 균형을 이루고 있다고 판단한다. 경제 전망은 불확실하며 여전히 그 양쪽 리스크에 주의를 기울이고 있다. 이번에 금리 인하를 했는데 만장일치로 25bp 금리 인하했고요. 그리고 채권을 계속해서 줄일 것이다. 통화 정책의 적절한 입장을 평가함에 있어서 위원회는 경제 전망에 대한 유의 정보의 의미를 계속 모니터링할 것이다. 계속해서 고용시장 상황이랑 인플레이션이랑 금융 및 국제적 동향에 대한 모니터링, 정보를 모니터링할 것이다. 자, 이거 나오고 12월 달에 25bp 추가적으로 금리 인하를 할 거라는 베팅이 늘어나고 있다고 합니다. 12월 달에 25bp 추가 금리 인하 예상을 하고 있다고 합니다. 시장은 별 움직임은 없고요. 3대 지수 거의 그대로고요. 이제 제롬 파월 연준의장의 발표에 따라서 좀 움직일 것 같습니다. hiking rates as a result of the inflationary impact, because that would likely cause a real serious downturn in economic growth. So the proper policy would be more likely to just hold and watch and see how things shake out rather than to act more hawkishly as a result. So base case, it is a negative impact. 1% hit to GDP is probably a conservative number. It could be much more significant depending on how this shakes out. Although, David, the entire agenda seems to be one where they're trying to grow our way out of these myriad problems. 4월 발언은 이제 20분 뒤에 있을 예정이에요. 20분 뒤 4월 연준의장 연설이 있습니다. How does President Trump and a Republican Congress decide to move things forward in terms of policy? Because I don't think they're going to implement everything they promised. Well, the pressure could come from the bond market, though, and that's why it's interesting to watch those levels taking a breather today. Yep. Yeah. Go ahead, Steve. 엔비디아 149 근처, 장중 고점 근처고요. 매도가 나오고 있다가 뭐 좀 올라가고 있고 거의 보합입니다. 25bp 금리 인하는 뭐 이미 예상하던 거라 그런지 별로 움직임이 없네요. 2주 전부터 이제 거의 90%, 95% 이상으로 25bp 금리 인하를 예상하고 있어서 그런지
네, 별 움직임 없고 성명문도 딱히 눈에 띄는 그런 발언도 없었습니다. 여기서 좀 특이한 거 보이시나요, 여러분? 거의 똑같습니다. 네, 인플레이션은 위원회의 2% 목표에 도달했지만 여전히 높다. 노동시장 상황은 전반적으로 완화되었고 실업률 상승했지만 여전히 낮다. 경제 활동이 견고한 속도로 계속 확대되고 있다. 고용과 인플레이션에 대한 리스크가 동일하다. 균형을 이루고 있다. 위원회는 재무부 증권 및 기관 부채 및 기관 모기지 담보 증권 보유를 계속 줄일 것이다. 그리고 앞으로 계속해서 노동시장과 인플레이션 압력을 계속 모니터링하고 금융 및 국제적 동향에 대한 판독을 할 것이다. That's not a bad one. All right, Stephanie, any final thoughts? Yeah, I think you can ask him how he's thinking about if rates stay above 4.5%. Is the market doing some of the work in the opposite direction of what they're trying to do, and how do they feel about that? Because 네, 아직은 시장 변동이 별로 없습니다. 자, 이제 20분 뒤 제롬 파월 나옵니다. 20분 뒤. Thanks a lot, as always. Appreciate your time. Let's get to Bob Pisani now at the New York Stock Exchange. Bob. And Tyler, not much reaction in the stock market. The S&P 500 is essentially unchanged from where it was. S&P 500 거의 동일합니다. Good reason. Here you look at these numbers here, these comments. The growth is decent here. Economic activity continue to expand at a solid pace. Labor market conditions generally ease. Unemployment rate moved up but remains low. Inflation's made progress toward the committee's 2% objective. 지금 나온 거에 대해서 얘기 말씀 다 드렸고 특이한 건 없어 보이네요. 아이온큐 봐주세요. 지금 채권 보는 게 좀 더 중요하긴 한데 채권은 별로 채권도 별로 변동이 없네요. 아이온큐도 그대로지 않을까요? 아이온큐도 그대로네요. 달러 104.5 그대로고. And he's always very much stuck to the trajectory of economic data and avoided having theoretical discussions about things like tariffs. The problem from everybody's point of view at this point is the Fed's mandate partially is to address inflation concerns, and to the extent that something like tariffs 이제 모기지도 내려가냐고요? 모기지도 내려가는데 시장 금리는 그대로라서 별로 안 떨어질 겁니다. 모기지는. for next year. So it's a legitimate question. I anticipate he'll be avoiding it, but I anticipate that there'll be a little tension here because the press will be constantly rephrasing that kind of question exactly because these actually do fall within the Fed's mandate. So it's going to be a very, very interesting press conference. But right now we are essentially unchanged on the S&P 500. 파월 연설은 언제인가요? 15분 뒤에 있습니다. 15분 뒤. For some reaction in the bond market, which is similar, kind of taking it in stride right now, Rick. Yeah, taking it in stride. There's some interesting subtle moves below the hood that we should pay attention to. If you look at an intraday of 2-year, it's been the most responsive. It was hovering at 419 prior to the rate lowering, and now it's around 423. Maybe what's most important, though, is that if you look at auction yields, the auction yield for the 3-year, for example, was 4.152. For the 10-year, it was 4.347. They're both underwater. The only one that isn't underwater is the 30-year bond, because that was lucky enough to be auctioned later in the process after yields started to already make their move. Why am I mentioning the auctions? Because much of yesterday's selling, in my opinion, was due to the auctions being underwater. You own something that's underwater, what do? You sell it. That was part of that. The other issue, I think, is that many are going to be talking, of course, about the neutral rate, R star, this magical yield. 자, 이제 질문이 어떤 질문이 있을 거냐면 닉 티밀하우스에 의하면 이 네 가지 질문이 있을 거라고 합니다. 트럼프가 대통령이 돼서 어떤 영향이 있을 것 같은지, 인플레이션 전망 어떤지, 고용시장 전망 어떤지, 그리고 금리 전망, 금리 앞으로 어떻게 할 거고 얼마 정도 예상하는지, 어디가 적절한 금리인 것 같은지에 대한 질문이 있을 것 같다라고 닉 티밀하우스 기자가 트위터에 올려놨습니다.
because in the rearview mirror, this Fed kept interest rates so low, they definitely were part of the problem with respect 4월이 to 바뀔 가능성 얼마나 되냐고요? because heck, zero interest rates is not really costing us. 그거는 아직까지 얘기가 나오고 있습니다. 일단 1월 20일까지는 뭐 문제 없이 할 거기 때문에 아직 그에 대한 얘기가 나오고 있고 뭐 확실한 정보는 없습니다. 오늘 장 어떻게 생각하시나요? 금리나 3만영 돼서 주가가 내려갈 가능성은 없나요? 오를 수도 있고 떨어질 수도 있습니다. 그게 사실이에요. 오늘 또 보라색 넥타이려나? 저번에 보라색 넥타이를 좋아하는 것 같아요. 빅티메너스. 유지 아닐까요? 트럼프가 제롬 파월 놔두는 거예요? 일단 오늘 CNN에서 보도가 나온 거는 그냥 놔둘 수도 있다라는 게 지금 컨센인데 또 모르죠. 가봐야 알죠. 아직 백악관 들어가지도 않았으니까. 트럼프가 1월 20일에 들어갔네. 1월 20일에. The former vice chairman of the Federal Reserve System. This is Kyle Tosh over at CNN. Michael McKee passes this on to us. McKee insists that I'm as rude as I can be to Richard Clarida. There's speculation here after the Powell term. Your name is not mentioned. 자, 15분 남았습니다. 몇 분의 연설일까요? 30분에 합니다. 30분에. Into the Trump administration. Do we need a monetary expert like you on DSGE, or can we use someone like Warsh who's more a part of the regulatory and Wall Street system? Well, I would also throw in Chris Waller's name as well. It's certainly beyond my list. Throw in Richard Clarid's name as well while we're here making some news. Look, I think that there is no one cookie cutter job description. I think that Jay Powell's been an incredibly successful Fed chair. Ben Bernanke, Janet Yellen. So you can certainly come from a background. What I would say about it is that in the world today, 시장도 뭐 변동이 크지는 않네요. 조용합니다. There is the supervision and regulatory piece that is not just only about banks, it's about how the economy functions. And so it requires a special skill set and a special person. But all the names you mentioned would be good choices. I just wanted to cross over to Dan Swung just to fit in a final question before you run away, Dan. We always ask you this question. If you had a question for the chairman today in the news conference, Dan, what would it be? It would be how much discussion was there about the labor market and the recent inflation numbers. I mean, that is where the tire meets the road. 최근에 고용 지표 나온 거에 대해서 어떻게 생각하는지에 대한 질문도 좀 있을 것 같다고 하네요. The labor market weakness that we saw being transitory with regard to hurricanes and strikes. We know that part is transitory, but there is some signs that the labor market is slowing, and how concerned are they on that? The other issue I think is really important, one that we talk about all the time, that word that's out there, nonlinearity. What the Fed always worries about, and this gets to the issue of 3대 지수와 채권 시장도 조용하고요. 비트코인 암호화폐 시장도 별 움직임은 없습니다. 이제 12분 뒤에 FOMC 제롬 파월 연준의장 성명서 읽고 기자회견 할 때 또 움직이지 않을까 싶네요. Dan, you're one of the best. It's always great to get some time with you. Dan Swunk there of KPMG. If you are just joining us, about 12, 13 minutes away from a news conference with Chairman Powell. Equities at the moment still near session highs at all-time highs on the S&P 500. We're up 1.4% on the Nasdaq. That itself is a record as well. Following a 25 basis point reduction at the Federal Reserve, equities stay elevated. Not much price action off the back of this decision this afternoon, though. Joining us now is Matt Lazzetti over at Deutsche Bank. Matt, I want your thoughts on the outlook. And Matt, welcome to the program. Have you made any changes since the election this week? And if so, how many? Yeah, thanks for having me. So we haven't really made any official changes to the outlook at this point. I think, we need to gain clarity on a number of things. How we're thinking about tax policy, the sequencing of that between trade and tariffs will be really important. 금리 내렸나요? 네, 25bp 금리 나왔습니다. 만장일치로 금리 나왔습니다. Where the Fed outlook may be moving for next year. And in particular, we do think that we could upgrade our growth forecast for next year, probably into the 2.5% range, give or take or so. A labor market that is probably going to look a little S&P
S&P가 6천까지 이제 0.7%밖에 안 남았습니다. 0.7%만 오르면 이제 6천이에요. 아까 계산해 봤을 때 그렇게 나왔었습니다. We are kind of outlined a scenario in which the Fed stops cutting rates above 4% next year. Yeah, this is one comment from the recent note that you put out, that if it truly is a red sweep, then the likelihood is that the Fed funds rate remains above 4% by the end of next year, with growth and inflation revised upward. Matt, what 자, would 이제 you 약 like to see 10분 뒤 to 남니다. make that 10분 your 뒤 base case? Look, I think we're 제롬 close to that. 파월 Just getting 연준의장 clarity on how we think the policy outlook is likely to evolve. I think we know a few things since the September meeting. FOMC 노래 Labor 바뀌었어요. market data, I think, on balance, have come in better and have diminished some of the downside risks. 바뀌었네. 아, 똑같네. 자, 잔잔한 노래. 파일이 바뀌었네. 아, 똑같네. 도파민 충전소. 도파민 충전하는 노래. 아, 근데 이번엔 좀 도파민이 좀 부족하긴 한데, FOMC. 약간 좀 뻔한 그런 FOMC라. 어떤 변수가 있는지 한번 봐야죠. (4월) 기자회견 했나요? 아직 기다리고 있습니다. 30분에 합니다. 기다리고 있네요. Check, check. 지금 여기 기다리고 있습니다. (8 분) 뒤 시작. ABC가 제일 빠를 것 같네. 이게 레이턴시가 5초밖에 차이 안 나요. 자, 현지 1, 2, 1, 2. 현지입니다. 마이크 테스트 하고 있네. 원투 원투
I would have preferred to work with you guys have I know. Thanks, man. It's gonna take a week though, that. Yeah. The pig is very little, so the man a lot. We really do not backlash. Oh yeah, yeah. Not there. Yeah, not sure of that. 자, 5분 남았습니다. 3대 지수는 여전히 보합이고요. 사람들 FOMC 채팅 별일 없을 것 같아서 이제 투자자들도 다 자, 5분 뒤 시작한다고 준비하라고 하네요. If you have a question, please raise your hand, and one of our staff on the sides here with mics will come over and pass you a mic. Please say your name and your outlet before you 이제 ask your question. 질문을 할 거면 손 When you raise your hand, 들고 Michelle Smith will be standing over 질문해라 this 뭐 table 그런 and will 얘기하고 call on 있고. you. And then please take a minute right now to silence any phones, laptops, cameras, anything that might make noise during the press conference. I will be back shortly with a 2-minute warning. Thank you. 전화 꺼달라 뭐 그런 얘기하고. 이제 곧 시작합니다. 트럼프에 대한 연준 의견이 제일 궁금하네요. 네, 그거에 대한 질문을 할 겁니다. 네, 정치에 관여하고 있지 않는 건 알지만 이제 트럼프가 당선된 거에 대해서 어떻게 생각하냐 뭐 그런 질문을 할 겁니다. 자, 여러분 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주시고요. 이제 장마감이래. 당 시작이지 거의. 기자회견까지 3분 남았습니다. 그때까지 좀 조용하다가 보합이었죠. 오후장부터. 뭔가 기자도 여유로운데 뒤에 웅성웅성거리는 게 웃고. everybody. 2분 남았다고 합니다. 지금 밖에 저런 팔아 있나 보네. 2 minutes. 2분 남았습니다. 오, 저기 성명문 올려놓고 자 이제 곧 들어옵니다. 카메라 전환. 1분 남았습니다.
자, 먼저 성명서 아까 전에 설명해드린 것 전부 다 읽고 기자회견할 때 특히 주의를 해서 들어봐야 됩니다. 특히 트럼프 관련해서 질문 나올 때. 항상 긴장이 되네요. 별거 아닌 것 같은데 이번에 그냥 지나갈 것 같긴 한데 트럼프 관련해서 트럼프 영향, 인플레이션, 고용시장, 금리 전망 이게 닉 티밀하우스가 얘기하길 질문이 나올 거라고 합니다. 자, 이제 곧 나옵니다. 화면 전환됐고요. 어디가 먼저 빨리 나오려나? 라이브 방송. 자, 이 본 사이트가 먼저 나왔네요. 이걸로 보겠습니다. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable 최대 prices for the 고용과 benefit of the American people. 인플레이션 줄이는 거에 The 목표를 economy is 맞춘다. strong overall and has made significant 오늘 progress 또 toward our 보라색 goals 넥타이네요. over the past 2 years. The labor market has cooled from its formerly 고용시장 성명서 읽고 있습니다. 성명서에 나온 점들 똑같이 읽고 있어요. 고용시장 좀 둔화되었고 인플레이션이 7%에서 많이 내려왔다. 2%대까지. 최대 고용과 인플레이션 2%를 맞추는데 중점을 두고 있다라고 합니다. 오늘 25bp 금리 났다라고 얘기합니다. We continue to be confident that with an appropriate recalibration of our policy stance, strength in the economy and the labor market can be 계속해서 통화 정책의 조정으로 인해서 인플레이션이 2%로 가는 경로에 놓는데 유지할 거라는 확신이 여전히 있다고 합니다. 경제 상황에 대해서 먼저 설명하고 통화 정책에 대해서 언급하겠다고 합니다. 경제는 완만한 속도로 성장하고 있다. GDP는 3분기에 2.8% 성장률을 기록했고 고용, 소매 판매는 여전히 강하고 반면에 주택 쪽은 경제 활동이 좀 둔화되었다. 고용 시장 관련해서는 여전히 강하다. 고용 시장 고용이 얼마나 많이 창출되는지에 대해서 설명하고 있고요. 허리케인과 노동 파업으로 인해서 고용 시장이 좀 둔화된 게 보이는데 이런 그 토네이도 때문에 어려움을 겪고 있는 사람들에게 유감을 표한다. 실업률은 좀 올랐지만 역사적으로 낮은 수준을 기록하고 있다. 낮다. A broad set of indicators suggest that conditions in the labor market are now less tight than just before the pandemic in 2019. The labor market is not a source of significant inflationary pressures. 고용 시장은 인플레이션으로 이어질 것 같지는 않다. Significantly over the past 2 years. 인플레이션은 2년간 많이 내려왔다. 네, PCE가 어떻게 나오고 있는지 설명하고요. Core PCE prices rose 2.7%. Overall, inflation has moved much closer to our 2% longer run goal. 인플레이션은 전체적으로 우리가 목표로 하는 2%로 근접하고 있다. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored. 장기 인플레이션 예상치는 잘 유지되고 있다. Businesses and forecasters, as well as measures from financial markets.
통화 정책은 우리가 목표로 하는 인플레이션 2%와 최대 고용에 따라 움직인다. 고용 시장의 리스크와 인플레이션 리스크는 균형을 잡고 있다. 이루고 있다. 오늘 통화 정책은 25bp 금리 인하를 했다. 이런 추가적인 금리 인하의 조정은 경제를 강한 상태로 유지하면서 인플레이션을 줄이는 데 도움을 준다고 생각한다. 너무 빠르게 금리 인하를 하면 인플레이션을 잡는 데 어려움이 되고 너무 느리게 금리 인하를 하면 경제가 고용 시장이 안 좋아질 위험성이 있다. 연준은 앞으로의 데이터들을 계속해서 확인할 거고 그에 따라 움직일 것이다. 미리 결정을 내놓지는 않을 것이다. 통화 정책 결정 아직 미리 내놓지는 않을 것이다. 경제가 강하고 인플레이션이 안 내려오면 더 금리를 천천히 조정해야 될 수 있다. 만약에 인플레이션이 빨리 내려오면 더 빠르게 움직일 수 있다. 연준은 저거 몇 번 얘기하는 거야? 4번 얘기하네. 최대 고용과 인플레이션 2% 지금 방금 4번 얘기한 것 같아요. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public 이제 곧 끝나겠네. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. 저것도 또 말해. 한 5번 얘기했다. 앵무새네, 앵무새. 자, 이제 기자회견 이게 중요하죠. 이제 트럼프에 대해서 바로 질문 박는지 한번 봅시다. 아, 바로 오네요. 네. 선거 영향 어떨 것 같냐? 바로 질문 들어옵니다. And can you give us any more sense of how proactive or reactive the Fed is prepared to be to changes in economic policies with the next administration? Sure. So let me say that in the near term, the election 단기적으로 봤을 때는 as you know, many things affect the economy, and anyone who writes down 많은 것이 경제를 영향을 줄 것이고 경제 전망하는 것은 어렵다. 단기적으로 봤을 때는 지금 읽고 있는데? 지금 그 대본 읽고 있어요. 단기적으로 봤을 때는 어떻게 움직일지 모르겠다라고 합니다. Now, just in principle, it's possible that any administration's policies or policies put in place by Congress. 이 준비를 많이 했네요. 이 대본을 읽고 있는데 이 단기적으로는 이 선거 영향이 어떻게 영향을 줄지 모른다. 왜냐하면 단기적으로 경제 전망하는 것은 어렵기 때문에. 닉 티미너스 질문합니다. 그리고 단기적으로 봤을 땐 선거는 영향이 없을 거라고 합니다. 우리 정책에 영향을 주진 않을 것이다라고 얘기합니다. Given that you've said you believe policy is restrictive and the Fed is now dialing back that restriction, are the growth risks presented by higher U.S. Treasury yields today any different from those you identified 1 year ago when inflation was still meaningfully above your target? So I would just say this: we've watched the run up in bond rates, and it's nowhere near where it was, of course, a year ago. I guess the long run rates 채권 금리가 오르는 거에 대해서 유의를 하고 있다. Things have been moving around, and we'll see where they settle. I think it's too early to really say where they settle. 금리가 어디서 정착할지 잘 모르겠다. 봐야 된다.
and I certainly have, but it's not really our job to provide our specific decomposition. I will say, though, that it appears that the moves are not principally about higher inflation expectations. They're really about a sense of more likelihood of stronger growth and perhaps less in the way of downside risks. Stronger growth 말이 잘하네요. We do take financial conditions. 그러니까 채권 금리가 최근에 오른 거에 대한 얘기를 하고 있는데 인플레이션이 오를 것 같아서 채권 금리가 오른 게 아니고 성장성이 있을 것 같아서 금리가 오른 거다라고 얘기를 합니다. 그런데 그 안에 내포된 의미가 뭐냐면 성장성이 있지만 돈을 많이 푼다는 거예요. 그러니까 정부 지출이 많아지고 재정 정책을 통해서 돈을 많이 풀 거에 대한 것 때문에 금리가 올랐다라고 얘기합니다. You get halfway through the cycle between the last set and the next set. I wouldn't want to comment one way or the other. Let's talk about the data we've gotten since the last meeting. So, in the main, the economic activity data have been stronger than expected. 경제 데이터는 생각보다 강했다. 자, 지금 닉 티밀하우스가 트위터에 올려놓은 그대로 질문하고 있습니다. 첫 번째 트럼프 영향, 두 번째 인플레이션 전망, 그리고 지금 고용 시장이 어떤지에 대해서 얘기하고 있어요. 네, 경제가 강하게 나오고 있다라고 합니다. And so overall feeling good about economic activity. So I think we would factor that in. At the same time, we got one inflation report, which it wasn't terrible, but it was a little higher than expected. So 인플레이션이 최근에 나온 건 아주 나쁘진 않았지만 예상보다는 좀 높긴 했다. We'll have more data. I guess one more employment report, two more. 다음 FOMC까지 또 CPI가 나오니까 그것 좀 봐야 될 것 같다. Gina Smilik from the New York Times. Thanks for taking our questions, Chair Powell. When it comes to December, what will you be looking at specifically as you try to make that decision? And then, as of the Fed's 12월 달에 금리 결정 뭘 보고 결정할 것인가요? Quarter point interest rate cuts in 2025. Do you still think that those are likely? Is that sort of the baseline outlook at this point, or has that shifted? And if it shifted at all, can you give a little bit of detail as to why? I can't. We don't fill out an SEP, and I can't characterize one that wasn't filled out today. So I can't really speak for kind of exactly where the committee is. I will just say for December we're going to be again. At every meeting, we're going to be looking at the incoming data and 12월 달에는 데이터를 볼 거고. As you know, we're in the process of recalibrating from a fairly restrictive level at 5.3%. 꽤 강한 통화 정책에서 좀 느슨하게 가고 있는 중이다. We're asking ourselves, is that where we need to be? 그래서 이 추세를 계속 유지할지 결정하고 있는 프로세스다. 고용 시장을 유지하면서 인플레이션을 내리는 그 위치에 있도록 노력할 것이다. 어떤 데이터를 보고 할지 얘기하기는 어렵다. 왜냐하면 경제 전망에 대해서 얘기를 하지 않으니까. 2025년부터 분기별로 금리 인하를 할 거라는 전망에 대해서 질문을 했는데 그거에 대해서는 대답을 못 해준다라고 합니다. 우리는 중립적인 금리로 가는 중이다. 라고 대답을 합니다. 그러니까 지금 시장이 어떤 걸 예상하고 있냐면 분기별로 이제 금리 인하를 하지 않겠냐라는 그런 전망을 하는데 그거에 대한 가이던스는 제롬 파월이 얘기를 안 합니다. 힌트를 안 주고 있어요. Thanks, Howard Schneider with Reuters. I wondered if you could please elaborate, explain a little bit the two changes in the language of the statement here. In the first paragraph. 성명서에 바뀐 문장에 대해서 질문합니다.
And in the second paragraph, dropping the sentence that the committee had gained greater confidence that inflation was progressing towards its 2% 왜 goal. 연준이 인플레이션이 2%로 가는 데까지 확신을 얻었다라는 문구를 지웠습니까? 라고 질문합니다. 12월 달에 금리 동결을 하려고 하는 건가요? 이런 질문합니다. Not really, no. So let me tell you 아닙니다. 라고 합니다. what we were thinking. So the test of 설명을 해드리겠습니다. gaining further confidence was our test for the first rate cut, right? And so we net that test in September, and therefore we take that test out. If you leave it in, then it's new forward guidance. It's brand new forward guidance. What do you 그러니까 mean by it? Are you 이미 그때 가이던스를 제공해 준 거는 앞으로 인플레이션이 2%로 내려갈 것 같다라고 얘기를 그때 했는데 지금 여전히 그걸 생각하고 있다라는 겁니다. So that I would tell you is what that's really all about. 아직까지 인플레이션 2%로 갈 거라는 확신이 있기 때문에 그냥 그 문구 뺐다라고 합니다. It becomes a test. We don't think it's a good time to be doing a lot of forward guidance. 지금 가이던스를 줄 때는 아니라고 생각한다라고 합니다. The path that we're on, we do know 금리 전망에 대해서 where 얘기하고 the 있는 destination is, but we don't know the right pace, and we don't know exactly where the destination is. So the point is to find the right pace and the right destination as we go. And I think there's a fair amount of uncertainty about that, and you don't want to tie yourself up with guidance. 인플레이션이 이미 2%로 가는데 유지하고 있다고 생각하고 새로운 전망을 줄 때는 아니다라고 생각한다라고 합니다. Steve Leisman, CNBC. Mr. Chairman, you talked about higher rates, perhaps from an expectation of higher growth. You didn't talk about it in terms of expectations of higher deficits. Is that something you think might be behind the recent rise in interest rates? 더 높은 빚에 대해서 질문합니다. So we don't comment on fiscal policy, and again, 재정 정책에 대한 언급은 안 하지만 in terms of policy changes, though, let me give you a sense of how this works in the ordinary case. Let's say 일반적으로 어떻게 보는지 알려드리겠습니다. Tax laws doesn't matter what's in the content. So we would follow that. At a certain point, we'd think we see the outline, so we'd start to model it. And then we'd wait, and then at a certain point, the staff would brief the FOMC and say, these are the likely effects. There's lots and lots of literature on the effects of tax policy changes. 그러니까 관세 바뀌는 거랑 이제 재정 정책이 새로 나오면 기다린다. 어떻게 조사를 하고 분석을 먼저 한다. 그다음 모델링을 하고 시뮬레이션 돌리고 along with a million other things. So, we have a very large economy. Many 그러니까 많은 굉장히 큰 경제 a law change of some kind would go in there, but it would go in. But it would, it's a process that takes some time. Clearly, the legislative process takes a lot of time. And of course, the real question is not. 그러니까 많은 변수가 있는데 It's all of the policy. 그중 하나라고 합니다. It's the net effect. And, the overall effect on the 그래서 전체적인 영향이 어떤 것인가, 관세가 만약에 올라가고 텍스가 올라가고 뭐 그러기 시작하면 지금은 우리가 볼 수 있는 게 없다. 뭐 정책이 어떻게 될지도 모르고 언제 정책이 일어날지도 모르고 그런데 그거를 미리 대답을 원하지 마라. 뭐 그런 내용이네요. 지금 아직 모르니까 호들갑 떨지 말고 질문하지 마라. 뭐 이런 겁니다. 정책이 아직까지 나온 것도 아니고 언제 나올지도 모르고 어떻게 나올지도 모르니까 모른다. Adding restriction to the economy, or do you just take them as a given and perhaps a signal that you should do less? Look, I just think the first question is how long will they be sustained? If you remember the 5% 10-year, people were drawing massively important conclusions only to find, 3 weeks later the 10-year was 50 basis points lower. So, it's material changes in financial conditions that last, that are persistent, that really matter. 10년물이 오랫동안 장기적으로
유지되는 그게 중요하다. 한때 10년물이 5% 갔었을 때 시장이 막 호들갑 떨면서 막 위험하던 뭐 그런 여러 가지 얘기가 있었는데 3주 뒤 보니까 4.5까지 떨어졌다. 그래서 근본적인 뭔가 바뀌는 게 있는 게 중요하지 10년물이 지금 올라가고 말고가 크게 중요한 건 아니다. Including the revisions to things like savings, higher GDP growth. We saw stock market jump yesterday. That's renewed some of the questions about why do many cuts at all in this with this backdrop. 경제가 강하고 주가도 많이 올라가는데 왜 금리 인하를 하냐라고 질문합니다. 경제가 강한 건 환영할 만한 일입니다. 오늘 25bp 금리 인하를 했음에도 불구하고 여전히 금리가 긴축적인 상태라고 생각한다. 경제가 2년 전보다 훨씬 차갑게 된 상황이고 더 이상의 냉각은 필요 없다. 인플레이션 굉장히 많이 내려왔다. 저것도 대본 읽고 있네. 자, 금리 전망에 대해서 얘기합니다. 25bp 금리 인하한 이유는 했음에도 불구하고 여전히 긴축적이라고 생각합니다. 이제 다음 12월달 금리 인하 가능성이 더 올랐겠네요. 이제 12월달 금리 인하 가능성이 더 올랐을 것 같습니다. 여전히 긴축적이라고 생각한다라고 했으니까. made any decision like that at all. But we're in the process, as I mentioned, of moving policy down, our stance down over time to more neutral level. And as a general matter, as we move ahead, we are prepared to adjust our assessments of the appropriate pace and destination as the outlook evolves. So, for example, if we were to see the labor market deteriorating, we'd be prepared to move more quickly. 고용 시장이 둔화되면 더 빨리 움직이고 했던 말 또 하는 중. Neutral or close to neutral, it may turn out to be appropriate to slow the pace at which we're dialing back restriction. Again, haven't made any decisions about that, but that's certainly a possibility. If you can think of it as similar to what we do with asset purchase, with asset runoff, with QT. So we reach a point where we slow the pace, much like an airplane reaching the airport slows down, and so we're thinking about it that way. But it's something that we're just beginning to think about. Edward. Thanks, Chair Powell. So with the noise in the jobs reports that we've seen, and you look at the 고용 시장의 노이즈를 overall it's 2.1%. 고려한다면 target, but core inflation is 2.7%, and it's been that way since July. So why doesn't this 계속 내려오고 있고 give fuel to a rate pause for this meeting? 고용 시장이 강하고 왜 금리 동결을 안 하냐라고 질문합니다. 금리 동결을 왜 안 했냐라는 질문이 되게 많네요. If you look at 3 and 6 month core PCE, you'll see they're around 2.3%. So we look at all of them, and we also look at 12 as well. But what it's telling us is that we really have made significant progress, and we expect there to be bumps. For example, the last 3 months of last year, the core PCE readings were very, very low, probably unsustainably low. So that's why forecasts generally see a couple of upticks toward the end of the year. On the other hand, the January reading certainly looks like an example of residual seasonality, so that we saw last year. So when that falls out of the 12-month calculation in February, we should see a thing down. So it will literally be a bump up and then down. We understand that. Overall, you see the progress on inflation, and you also look at the 전체적으로 봤을 때 인플레이션이 진전이 되고 있고 So I point to a couple of things. 인플레이션이 어디서 줄어들고 있는지 윤곽이 잡힌다. Non-housing services and goods, which together make up 비주택 서비스 인플레이션은 index, are back to the levels they were at the last time we had sustained 2% inflation. 다시 2%대로 내려오고 있다.
So they're back to that level. What's not is housing services. So let's talk about housing services. 근데 Housing 주택 services is higher. 주택 서비스 인플레이션을 합치면 인플레이션이 잘 안 내려오고 있다. Experiencing very low inflation. And what's happening is older, leases that are turning over are taking several years to catch up 비주택 to where 서비스 market leases are. Market 물가 prices are. 지수는 So that's just a 다 catch-up. 내려왔다라는 It's 식으로 not 얘기하네요. really reflecting current inflationary pressures. It's reflecting 안정적인 수치로 내려왔다고 합니다. 근데 비주택 서비스 인플레이션이 잘 안 내려오고 있다고 합니다. 그러니까 주택 가격만 내려오면 그냥 인플레이션 끝이다. 뭐 이렇게 얘기한 거랑 비슷한 것 같네요. You see that catch-up inflation also in insurance and several other areas. So you're seeing 이제 가격이 오르면서 보험비도 오르고 그렇게 되면서 인플레이션이 올라가고 있다. over the next couple of years and settling around 2%. That story is intact, and it won't be one or two really good data months or bad data months aren't going to really change the pattern at this point now that we're this far into the process. So you're quickly trying to get to that neutral rate that you see, or do you foresee that you have some time to get there? 중립금리로 빨리 갈 거냐 아니면 시간이 좀 걸릴 것 같냐. The committee has any need to be in a hurry to get there. 너무 빠르게 중립금리로 갈 필요는 없다고 생각한다. Ongoing strength in the labor market. We're watching that carefully, but we do see maintaining strength there. And so we think that the right way to find neutral, if you will, is carefully, patiently. 중립금리를 찾기 위해서는 천천히 그리고 참을성 있게 찾아야 된다. We try to navigate that middle path between the two risks. Hi, Chair Powell. Craig Torres from Bloomberg. Two questions today. Did you learn anything about what Americans think about the economy from the election results? 미국인들이 생각하기에 선거 이후로 경제가 어떻게 될 것 같은지에 대한 정보가 있습니까? So the unemployment rate has been at 4% or higher for 6 months. One of the broadest measures of unemployment is up about a half a point from a year ago. 실업률이 4% 이상 되어 있는데 그냥 경제 상황에 대해서 얘기하고 있고요. heading down to that bad neighborhood of the 20 teens. So you have put a marker at Jackson Hole saying any further cooling is unwelcome. It is cooling generally a little bit further. So at what point do we reach what you would describe as a shortfall from maximum employment? Thank you. Sure. So on your first question, I'm not going to talk about anything that relates directly or indirectly to the election. 선거에 대해서 직접적인 거나 비직접적인 얘기는 하지 않을 것이다 라고 먼저 말합니다. I'll just say a couple things. There's nothing really surprising here. What we know is that the unemployment rate is low. We also know that it's come down significantly. 알 수 있는 거는 실업률이 낮다. From a year or so ago. So we've seen a big change upward in unemployment. 근데 몇 년보다 한 2년보다는 높다 실업률이. 고용 시장이 안정이 됐다고 얘기할 수는 없지만 좋은 위치에 있는 것 같다. 그리고 이 좋은 위치를 유지하는 게 우리의 목표다. 그러니까 그냥 지금 실업률이 4.0% 근처로만 유지하려고 한다 이겁니다. 그거에 목표를 하고 있다. 그래서 만약에 인플레이션이 4.5%나 5% 가면 이거 위험하다고 생각해서 금리 인하를 할 가능성이 높아져요. Just a bit above where they would need to be consistent with 2% inflation, unless productivity is going to remain at this high level. If we see productivity, more sustainably at these high levels, then that would sustain higher wage gains. So I would say, in fact, you can say it the other way, that wage increases are now consistent with 2% inflation, given current. 이제 현재의 임금 상승은 인플레이션이랑 일치하다. You should assume they're going to revert pretty quickly to the longer-term trend. That has always been the case for 50 years. But it may be that we're now 5 years. If you look at the NIPA revisions that came out a month ago,
we're 5 years into a nice set of productivity readings which are sustained and very healthy. 우리는 최근 5년간 Overall, it's a good labor 성장 market. We could talk about 20 different data series. 생산성이 잘 유지되고 있다. 최근에 그 생산성 나온 지표가 있거든요. 그거 잘 나왔다라고 얘기하는 겁니다. To soften much from here. We don't think we need that to happen to get inflation back to 2%. 여기서 고용 시장이 더 안 좋아질 필요가 없다라고 합니다. 인플레이션을 잡기 위해서는. Hi, Victoria Guido with Politico. Some of the president-elect's 고용 advisors 시장에 have 대해서 suggested that 얘기했고. you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on? Do you think that legally you're not required to leave? No. 트럼프가 당신 보고 나가라고 하면 나갈 건가요? 아니요. 라고 합니다. 표정이 대박이네. 진짜 띠꺼운 표정. What did you hear today from the regional bank presidents about what companies and consumers think about 속으로 where the F economy 단어 is 썼을 것 going 같은데 from 저번에 here, rather than Close the looking epic door라고 backwards? 했던 Does that 것처럼 match up with what your 표정이 forecasts have 대박이네. been and what you think the appropriate policy path should be? So it's hard to characterize a really interesting set of discussions we had, and of course you'll see them in the minutes in 3 weeks. But I would say this: I think the comments from our Reserve Bank colleagues and from the CEOs that they talk to are pretty constructive on the economy right now. Pretty constructive, feeling that the labor market is back to normal, to the point where it's no longer that much a discussion topic in their world, whereas 2 years ago it was all they were talking about. So 법적으로 가능하냐라고 했는데 아니라고 했습니다. 법적으로도 가능한가? Nope. You're seeing what 2.8% growth in the third quarter estimated. Maybe the year's 2.5. This is a strong economy. It's actually remarkable. 트럼프 저거에 how 대해 well the US 얘기할 것 economy has 같은데 been 왠지 트위터 performing 올라올 것 with, 같은데. strong growth, a strong labor market, inflation coming down. We're really performing better than any of our global peers, and I think that is reflected in what you hear from what I hear people hear from CEOs. I don't get to talk to a lot of CEOs in my job, but I hear what others summarize from those. And of course, 지금 bank presidents do a lot. CEO들이 얘기하는 거를 직접적으로 듣고 있진 않지만 There are areas of caution and things like that, but ultimately, overall, pretty positive. 그냥 경제가 전체적으로 괜찮은 것 같다. 전망이 괜찮은 것 같다. Black clouds on the horizon that you identified as something you're watching. What would they be? I think it's things like clearly geopolitical risks around the world are elevated, and just as clearly they've had relatively little effect on the U.S. economy. Now that can change through the price of oil or otherwise, but people talk about those as something that's on the horizon all the time. But ultimately, if you look at the U.S. economy, its performance has been very good. 그냥 경제 미국 경제 전체적으로 보면 퍼포먼스가 굉장히 좋다. That will continue. If anything, people feel next year. I've heard this from several people that next year could even be stronger than this year. 내년에 여러 사람들 말에 의하면 더 강하다라고 얘기를 하더라. Hi, it's Andrew Ackerman with the Washington Post. I just wanted to follow up on the discussion earlier on fiscal policy. Your predecessors, Greenspan and Volcker, spoke up loudly when they thought large budget deficits endangered economic or financial stability. Will you do that too? And right now we're in a period of full employment. We have large budget deficits and debt at historic highs that are rising. Is that something you'd speak out against? So I have said many times, no more, no less than what the predecessors you mentioned have said. And what that is that the U.S. federal government's fiscal policy is on an unsustainable path. The level of our debt relative to the economy is not unsustainable. The path is unsustainable. And we see that in, you've got a very 현재 정부의 빚은 지속적이지가 않다. So
it's important that we, that to be dealt with. It is ultimately a threat to the 그래서 economy. Now, I can say that. 경제에 영향을 줄 수 있으니 I've said it on many occasions. 그거에 대해 조치가 필요하다. Okay, thank you. I guess the other question is to follow up on Victoria's question. Do you believe the president has the power to fire or demote you, and has the Fed determined the legality of a president? 또 질문하네. 트럼프가 당신을 사임하게 할 수 있냐라고 질문합니다. Not permitted under the law. 법적으로 가능하지 않다라고 합니다. Under the law. Thank you. 두 번 얘기하네. 무서워. Courtney Brown from Not permitted under the law 두 번 얘기하네. 법적으로 가능하지 않습니다. 트럼프 세게 나오네요. 멋있네. Some of those uncertainties are and whether or not it includes some of the proposals 두 번 얘기하는 게 the 진짜. president-elect has put out on the campaign trail, tariffs, for instance. No, I was not referring to the new administration's policies at all, nor will I today. So 나는 오늘 what I'm just saying is, as we look ahead, 얘기하는 거는 and I mentioned this in my statement, that the risks are two-sided. I guess I should start by saying that we think that the economy and we think our policy are both in a very good place, a very good place. 경제랑 But as you look forward, 인플레이션 you say, what are the risks? 상황은 And 굉장히 one 좋은 risk is 상태에 that 있는 we 것 would 같다. move too quickly and find ourselves having moved too quickly, and inflation comes back, and we lost our chance to get inflation back to 2%. So we have to avoid that risk, and to avoid that risk, that means you want to move carefully. The other risk is that we move too slowly. 그냥 경제가 강하대요. 예, 경제가 강하고 전망 괜찮다. 굉장히 좋은 상황에 있다. 그래서 지금 이 상황에서 더 나빠지지도 않고 더 좋아지지도 않고 그걸 원한다. The two risks that we have to manage, and so we're in the middle there. We try to be in the middle and deal with manage both of those. Again, the idea is to maintain, support the strength we have in the labor market and in the economy, but also with somewhat less restrictive but still restrictive policy, enable further progress toward our 2% inflation goal. This is a thing we're meeting by meeting, we're going to be making our assessment of what the right path is. It's not as important, the precise timing of these things is not as important as the overall arc of them. And the arc of them is to move from where we are now to a sense of neutral, a more neutral policy. We don't know exactly where that is. We only know it by its works. We're pretty sure it's below where we are now, but as we move further, there will be more uncertainty about where that is, and we're going to move carefully as this goes on, so that we can increase the chances that we will get it right. Simon. Thank you, Chair Powell. Simon Urbanovich with The Economist. I know you don't want to share your decomposition of bond yields, but if you look at the break-evens, 채권 금리에 대해서 it is clear that longer-term inflation 왜 그렇게 되는지 말씀드리기가 곤란한 건 알겠지만 2.5%, for example, on the 5-year. That's 네, 채권 금리에 대해서 질문합니다. in September. Do you have any concern at all that longer-term inflation expectations are de-anchoring, or put another way, are anchoring at a slightly higher level? Thanks. So we would be concerned if we thought we saw longer-term inflation expectations anchoring at a higher level. 만약에 장기 인플레이션 예상치가 높게 유지가 된다면 걱정스러워할 것 같다. Broadly consistent with, I looked at the 5-year earlier today, and it's probably moved, but it's kind of right where it's been, and also it's pretty close to consistent with 2% PCE inflation. So that's been a traditional one that we look at a lot. But overall, expectations seem to be, and really have throughout this. 인플레이션 장기 인플레이션 예상치는 잘 좋은 위치에 잘 유지되고 있다고 합니다. We will not allow inflation expectations to drift. 인플레이션 예상치가 올라가도록 놔두지는 않을 것이다. 2022 was to avoid that. Hi, Chair Powell. Kelly O'Grady, CBS News. We just talked about what you've heard from business leaders on the economy, but many average Americans are still not feeling the strength of the economy in their wallets. So what's your message to CEO들은 경제가 강하다고 하는데 일반 소비자들은 어려워한다고 한다. 뭔 상황이냐? You're right that we say the economy is performing well, and it is.
But we also know that people are still feeling the effects of high prices. For example, 경제가 강하다고 방금 말씀드렸지만 인플레이션 높은 가격이 경제에 영향을 미치고 있다는 것도 인정을 하는 부분이다. it stays with you because the price level doesn't come back down. So what that takes is it takes some years of real wage gains for people to feel better. And 그래서 that's what 임금 상승이 몇 년 동안 지속되어야 inflation has come way down. 인플레이션의 영향을 덜 받을 것이다. Wages are moving up, but at a sustainable level. So it's just I think what needs to happen is happening, and for the most part has happened. 필요한 일이 일어나야 되는 건 일어나고 있고 Regain their confidence and feel that, and we 뭐 don't 임금이 tell 다시 people 올라가고 how 있다는 to 겁니다. feel about the economy. We completely respect what they're feeling. Those feelings are true. They're accurate. feelings, We don't question them. 느낌, We respect 기분, And just a quick 리스펙트한다. follow-up. President-elect Trump has been critical of your performance. Any concern about his influence on the Fed's independence? I'm not going to get into any of the political things here today. But 오늘 정치적인 거는 질문을 대답 안 할 거다. 트럼프가 그 당신의 독립성에 대해서 영향을 줄 것 같냐라고 질문했는데 대답 안 합니다. 스태그플레이션 예상이 되냐고 질문합니다. 목소리가 왜 이렇게 작아 안 들려? not to have stagflation, so we don't have to deal with it. 우리의 So 목표는 that is actually our 스태그플레이션을 it's of course a very 스태그플레이션으로 안 가는 게 우리의 목표다. Anything you do with interest rates will hurt one side or the other, either the inflation mandate or the employment mandate. I would just say that we've been able to see inflation come down a whole lot, much closer to our goal. 우리는 인플레이션이 많이 내려왔다. 그냥 스태그플레이션을 우리는 최대한 피할 거고 인플레이션이 많이 내려왔다. 그리고 경제가 의미 있을 정도로 망가지지도 않았고 이 스태그플레이션이 아니라는 걸 설명하고 있어요 지금. Can you rule out an interest rate hike next year? No, I wouldn't rule anything out or in that far away, but that's certainly not our plan. I mean, our baseline expectation is that we'll continue to move gradually down towards neutral, that the economy will continue to grow at a healthy clip, and that the labor market. 웃긴 게 제롬 파월 실시간으로 화가 스택이 쌓이는 게 보이네요. That is our baseline 자꾸 forecast. 트럼프 정치적인 질문할 때마다 하나씩 쌓임. Will continue to be our forecast for the foreseeable future. So, but ultimately, we're not in a world where we can afford to rule things out. 우리는 지금 스태그플레이션이 아니다. There's just too much uncertainty in what we do. 근데 모든 걸 다 배제할 순 없다. Hi, Chair Powell. Jean Young with MNI Market News. I wanted to go back to a comment that you had made about Americans being quite unhappy about the cumulative price level rises over the past few years, even though now inflation is back on a path to 2%. 인플레이션이 2%로 돌아가고 있지만 For the Fed to undershoot for a while on its inflation goal under the average inflation targeting regime. So 소비자들이 어려워하고 있고 미국인들이 어려워하고 있는데 No, that's not the way our framework works. 금리를 언더슛 더 아래로 내려가게 할 그 의향이 있냐? 아니다. 우리는 그렇게 작동하진 않는다. 연준은 그렇게 작동하진 않는다. 낮은 인플레이션도 문제가 될 수 있다. Thank you very much. 방금 말한 거로 하지는 않을 것이다. 언더슛 하지는 않을 것이다. 계속 데이터 디펜던트 하겠다 이겁니다. 자, 이렇게 제롬 파월의 연설이 끝났습니다. 자, 약 40분 했네요. 40분 연준 연설을 하고 여러 번 질문을 하이라이트는 일단 트럼프, 닉 티밀하우스가 적은 그대로 질문을 했습니다. 트럼프의 영향, 단기적으로 우리는 이 영향이 없을 것 같다. 근데 장기적으로 보면 이제 데이터가 나오고 이 관세를 올리고 그러면 이제 그 모델링 안에 넣어서 움직일 건데 아직 뭐 나온 게 없다. 그래서 언제 나올지도 모르고 어떤 정책이 나올지도 모르고 지금 얘기할 수 있는 거는 없다라고 얘기를 했고요.
그리고 인플레이션 관련해서는 2%로 유지될 것으로 생각한다. 새로운 전망을 줄 때는 아니다. 왜냐하면 이 성명서에 우리는 2%, 연준은 2% 경로로 계속 가고 있는 확신을 계속해서 얻고 있다라는 그 문구를 삭제했어요. 그거에 대해 왜 삭제했냐라고 질문을 하니까 새로운 전망을 줄 때는 아니라서 지난번에 얘기했던 거랑 똑같이 가고 있다. 인플레이션이 계속 2% 경로로 우리는 가고 있다. 이 얘기를 했고 긍정적이죠. 그 고용 시장은 최근에 강하게 나왔다. 그리고 더 이상 고용 시장이 나빠질 필요가 없다고 생각한다. 인플레이션을 잡기 위해서 고용 지표가 더 나빠질 필요가 없다라고 좀 자신감 있는 모습을 보였고요. 그리고 금리 전망에 대해서는 25bp 이번에 금리 인하를 했지만 여전히 긴축적이라고 생각한다라고 얘기했습니다. 그래서 지금 채권이 오르고 있어요. 금리가 떨어지고 있습니다. 왜냐하면 연준이 이번에 그 좀 비둘기적이었어요. 25bp 금리 인하를 했지만 여전히 긴축적인 것 같다. 그래서 다음에도 12월 달에도 25bp 금리 인하 가능성 올랐습니다. 지금 채권이 오르고 있고요. 채권이 오르면서 뭐 시장도 좀 오르는 것 같기도 하고 일단 그리고 마지막으로 트럼프 질문 한 두세 번 했죠. 트럼프가 나보고 사임하라고 하면 하지 않을 거고 법적으로 가능하지도 않다. 라고 대답을 that we 합니다. go through all the time with every policy stance enables further And I do so with great productivity readings, which are on the data, but You're not required to resign. If he asked you 오늘의 to 하이라이트. leave, would you go? no. Can you follow up on, do you think that legally you're not required to leave? No. 법적으로 그 당신이 사임하라 그러니까 사임하라고 하는 게 법적인 효용이 있냐라고 질문했는데 No. You're not 그렇게 required to leave. 대답합니다. No. Necessary damage to the labor market and to say we watch that sustainable level, our goal, without the kind of sharp. 네, 그래서 뭐 전체적으로 비둘기적인 FOMC였다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 왜냐면 25bp 금리 인하를 이번에 왜 했냐라고 질문을 기자들이 많이 했어요. 한 두세 번 정도 했는 것 같은데 왜 이번에 금리 인하를 하셨습니까? 라는 질문 돌려서 한 것도 있지만 결국 왜 금리 인하를 했냐라는 게 질문이었는데 여전히 25bp 금리 인하를 했지만 긴축적이라고 생각한다. 계속 연준이 그 경제를 서포트 해줄 수 있는 그런 환경인 것 같습니다. 자 이렇게 제롬 파월 연준의장의 연설 기자회견 끝났고요. 자, 도움이 되셨으면 좋아요, 구독 까먹지 말고 한 번씩 눌러주시고요. 또 질문 있으시면 추가적으로 채팅에 올려주시면 답변해드리겠습니다. 자, 잘 봤습니다. Park the policy. Based on the data we've had since that September meeting, and basically depending on the data we get when we go into December, that sounds like a Federal Reserve that's teeing us up for something that. 야, 515. 테슬라 300 다 와갑니다. 오늘 이 정도의 그 비둘기적인 FOMC면 테슬라 300, 엔비디아 150 기대해 볼 수 있지 않을까 싶네요. 이제 장마감 45분 남았습니다. 오늘 장 끝나고 장 끝나고 실적 발표가 아리스타 네트워크, 블라크, 리비언, 유니티, 어펌, 에어비앤비, 트레이드데스크 오늘 실적 많이 나오네요. 오늘 장 끝나고 실적까지 보면 될 것 같네요. 페난데 형님 감사합니다.
Airbnb도 실적 발표했고요. 좋았으면 후원을 해야죠. 오늘도 해설 감사 금액은 적지만 커피 톨 사이즈 한잔 하세요. 아유, 감사합니다. Again, this is setting up tests for the market to take into consideration at a time when they are saying they're opening the door to responding by not necessarily cutting in December. Equity markets right now session highs. 이제 금리나 12월 달에 몇 퍼센트 보는지 한번 볼까요? 12월 달에 금리나 가능성을 66% 보고 있습니다. 업데이트가 아직 안 된 것 같네요. 예, 아마 더 올랐을 것 같은데 한 80% 정도로. 예, 좀 이따가 확인 또 해보겠습니다. 루시드도 언급해 주세요. 루시드도 실적 있나? 실시간 동역 잘 들었습니다. 감사합니다. 아이고 감사합니다. 아유 노이님 고마워요. 아이고 장마이클님 감사합니다. 아 루시드도 오늘 장 끝나고 실적 발표 있네요. 오케이. I think that you have an equal chance at both. Which is no chance. Exactly. Which is no chance. Here's my response. No. Yeah, exactly. Here's my response. No. 오늘 제롬 파월이 짜증난 표정으로 nope이라고 한 거에 대해서 이 패널 또 웃고 있네요. 네. 저도 또 웃겼나 봅니다. You followed that news conference. Let's just start with your first takeaway, Rick. What's your big one? So first of all, like you say, there's some drama there, and I thought that was interesting. Listen, I think I agree with the comments that they have to introduce some balance, I think, in December. Listen, I think the takeaway is 이제 저 가지고 짤 돌겠다 진짜. I still think you got to get that funds rate down to 4-ish. I think that you're going to go in December. I think you got to get you got to be really careful about the mortgage rate in this country, which we could talk about. But I think they're going to go in December. I think he's got that. 어떻게 보면 법적으로 가능하지도 않는데 되도 않는 소리를 하는 거긴 합니다만 네, 짜증날만 할 것 같긴 해요. Set of policy changes, and I think the dots. When you go back to the September forecast, I think you gotta really think about that and evaluate that. I think that's going to be one of the most fascinating things going forward. Is how do they adjust terminal rate from here? How do they adjust where they project growth to be when you're going to go through what could be some pretty significant evolution from here? So, Rick, as I go through the calendar over at the Federal Reserve, there's 2 dates with some asterisks over the next 6 months. 미국채 10년물 앞으로 좀 더 내릴 것으로 보이시나요? 이제 인플레이션 지표가 다음 주에 나옵니다. 그래서 그게 만약에 낮게 나오면 채권이 좀 오를 수 있을 것 같아요. 지금 이런 스탠스를 주는 거면 연준이. 약간 매파적으로 나왔으면 인플레이션이 만약에 떨어져도 아직 좀 채권 금리가 채권 가격이 오르는 게 불확실성이 있을 것 같은데 이렇게 연준이 비둘기적으로 이렇게 밀어주고 있고 앞으로 더 금리 인하를 해야 된다라는 식으로 얘기하고 거기다가 인플레이션까지 내려오면 현상금하죠. 네, 채권에는 호재죠. CPI, 금상천, 금상. 인플레이션 지표가 11월 13일 다음 주에 나옵니다. 그래서 이게 추세가 떨어지고 있는데 이제 이게 더 떨어지면 채권은 오를 가능성이 높습니다. 자, 테슬라 299.5. 자, 이제 300 다 와갑니다. 자, 이제 40분 남았고요. 비트코인 또 떡상. 비트코인 77,000. 이 위험 자산들이 또 춤을 춥니다. 300 다 와갑니다. 엔비디아도 150 다 와가고 있고요. 네, 위험 자산들이 전부 다 잘 가고 있습니다. 오늘 비둘기적으로 나와가지고 연준이. How much does this turn the volume up on CPI that comes out on Wednesday? To dismiss the Fed chair. I mean, it's going to. Most of the legal scholars I've talked to about this issue suggest that he does not have that authority without cause, and whatever cause means, it would be like serious malfeasance. Not permitted under law. And he's pretty adamant about that. He serves at the pleasure of Congress, nominated by the president. If the Congress wants to change the Federal Reserve Act
오늘 제롬 파월이 단호했다고 합니다. 트럼프가 제롬 파월 내보내는 거에 관해서. 근데 왠지 트럼프는 할 수 있을 것 같지 않아요? 이러다가 나중에 또 깨갱하는 거 아닌지 몰라. 오늘 꽤 단호했습니다. 또 나중에 불려가가지고 막 안경 벗으면서 막 picture with to ignore it. I don't know that it's going to have any big effect on policy. Fed chair's just going to do his thing 이런 짤 돌아다니잖아요. according to the law, and the president's going to make a lot of comments about policy, and it's just going to be more interesting than it has been under President Biden. I did think it was an interesting exchange there. Steve, thank you. Senior economics reporter Steve Leisman. Back with Jeffrey Gundlach. I mean, Jeffrey, we talked about the backup in yields. You certainly did. I mean, what role do you think that might play, if any, in where policy does go from here? You're fired. Quote, we're watching that. We'll see where they'll settle. Right now, it's not a major factor in how we're 그 바이든 대통령이랑 또 했던 바이든 picture with Well, I think that 불려가가지고 the Trump election and the Senate going to the Republicans and perhaps 금리 좀 내리라고. if the House goes to the Republicans, there's going to be a lot of debt. There's going to be higher interest rates at the long end. 그때 그 It'll be interesting to see how the Fed reacts to that. 제넷 옐런 또 불려갔었는데. He says he's going to cut taxes. At least he said so in the campaign. 아 여기 있네. And he's very, pro-cyclical stimulus. As basically, it's in his. 왜 금리를 계속 올리는 거지? So it looks to me that there will be some pressure on interest rates, and particularly at the long end. So I think that this election result is very, very consequential, and I think most people were surprised at how widespread the strength was for the Republicans, and maybe it was just a denunciation of all the lawfare. I think that was a really big issue in the election. People, all these crazy lawsuits being filed on almost on the same day signs of pushback back a year ago. and whether you'd expect to see it pop up in the US dollar anytime soon, if at all. 달러 떨어지고 금리 떨어지고. You got a change in policy, tariffs, stronger dollar generally, and I think that's a market tends to knee-jerk. Market usually can only focus on one thing at a time. 약간 And I think it was focused on that. 시장이 먼저 선반영하고 있었는데 제롬 파월 얘기 듣고 좀 선반영한 걸 되돌리고 있는 것 같네요. 결국 트럼프가 어떤 정책을 낼지 언제 낼지 아직 모른다라고 얘기를 했거든요. 그래서 달러가 관세 뭐 그런 텍스 때문에 달러가 올라갔었는데 이제 달러가 떨어지고 금리가 떨어지고 채권 오르고. 오늘 아이온큐 왜 올라간 거냐면 그냥 중소형주기도 하고 뭐 가볍기도 하고 실적 발표 나오고 그냥 오른 것 같습니다. 요즘 실적 발표 중소형주들 나오는 것마다 뭐 나름 조금만 괜찮아도 20% 오르고 그래요. 지금 아이온큐 얼마입니까? 30% 상승? 네, 35% 상승. In a more dramatic fashion, because you can make a lot of arguments for why yields have gone up. And frankly, Jay Powell said, I'm not going to parse out what's what, but some of it could be deficit, some of it could be the political regime, some of it could be better than expected growth. I don't even know. I don't care. It's going to stop anyway. At what point do you say, this is real, and this is actually a risk premium that's being put on for the first time in a long time? I would say a couple of things. Listen, 채권 장중 고점입니다. That takes place in markets. But I think more and more, by the way, you look at what's happened in the credit markets, spreads keep tightening. I've said this before, if you go through some of the companies today, high free cash flow, don't borrow on the front end of the curve, don't have any financing, don't have a maturity wall. And then you think about the U.S. government, we threaten a default every couple of years, we borrow at the front end, and the immense size of bill coupons or bill auctions we do every week. 자, 이제 장마감 30분 남기 3분 전이고요. That's part of why
every auction you got to watch. Is the market, particularly in the back end of the curve. Listen, I think there's going to continue to be a strong bid to, 금리 인상을 하는 것은 우리의 목표가 clip a 아니다. lot of yield in the front end. Just keep clipping that yield, clipping that yield. The back end, I think, is going to be a big focus going forward. Like you said, we've never had, I would argue, in the U.S., it's not just the amount of debt, it's the debt service. We're talking about interest rates. We used to print Treasury bills at 0%, 1%. Now we're printing. 배당주는 주식 오르면 배당률도 오르나요? 실적 발표할 때마다 배당률을 발표합니다. Listen, I think auctions are going to be worth watching, and I listen. The shape of the curve. What I would say one last thing, and I think Jay Powell was very. 그리고 가격이 오르면 떨어질걸요. 배당률이. 가격이 오르면 수익률이 배당 수익률이 떨어지는. But I think you got to watch over time the premium we're paying in this country for the amount of debt that we're going to issue, what it means for the currency. 대신 가격 받는 가격은 비슷할 거예요. 예를 들어서 그 주식 가격이 100불에 배당률 2%로 받고 있었으면 주식이 만약에 1000불로 오르면 배당률이 0.2로 줄어드는 퍼센티지니까. Because for some companies we're not that far away. Do you think we could see that in the next 12 months? So, Jonathan, I never thought if you go back a few years ago, I never thought, we've talked about it years ago. Remember we were funding companies at negative yield. Like, I never thought that would happen. 근데 이제 배당은 매 실적 발표 때마다 발표를 합니다. 그리고 만약에 좋은 회사라면 튼튼한 회사라면 대체적으로 배당을 계속 올리고요. Anyway, so is it possible? It's definitely possible. The supply-demand dynamics are quite different, and it's definitely possible. I mean, the spread tightening you're seeing across the board is pretty powerful. Listen, one thing ultimately, taxing authorities. 오늘은 왜 올랐는지 알 수 있을까요? 오늘 어제랑 비슷합니다. 트럼프가 대선 당선돼서 정치적인 불확실성 줄어든 거랑 이제 돈을 많이 뿌려서 시장을 부양할 거라는 기대감. 그 두 가지가 작용을 하고 있습니다. John, your insight there is critical. At least 35 years ago, I had the privilege of hearing John Templeton say the same idea, that credit would trade through full faith in credit. Then it was unbelievable. Now it's unbelievable, but it's a critical insight. Yeah, but you heard what Rick said there, and it's really important. Through the pandemic, there was a massive transfer of money, Tom, and it was from the sovereign to corporate America, to individuals, to households, which is why what we've seen ultimately, because of policy. 자, 이제 장마감 30분 남았고요. 오늘 다우존스는 거의 그대로인데 기술주들이 많이 올랐습니다. 기술주들 1.6% 상승 QQQ. 와. S&P가 이제 0.4%만 더 오르면 0.4%만 더 오르면 이제 6천이에요. 6천. S&P 500. Are you basically saying that at some point we need to understand that that's what we need to do, even if it's 지금 5979니까 5979. You need guardrails, you need constraining forces, and I don't see any sign of that from any policymakers in Washington. And ultimately, it means it needs to come from the market. 0.35%, 0.35%만 더 오르면 이제 6천입니다. 내일 별일 없으면 6천. 내일 그 미시간대 물가지수 나오고 나머지는 뭐 크게 중요한 지표는 없습니다. 채권 관련주 알려주세요. 채권 관련주. TLT, TMF, 장기 채권 금리, 장기 채권 그 ETF. 오늘 장마감 후 주요 지표나 어닝콜은 무엇이 있을까요? 느낌표 내일 입력하면 스케줄이 있습니다. 거기 그 사진 올려놨어요. 실적 발표하는 사진. 이렇게 있습니다. 오늘은 아리스타 네트워크, 블록, 리비언, 유니티, 루시드, The Trade Desk, Affirm, Fortinet, Pinterest, Airbnb. Bring the debt problem down in this country. But I think it has to be a whole series of initiatives. And quite frankly, policy needs to create confidence
of investors, of the general populace, that they're moving the boat in that direction. And by the way, confidence is hugely powerful. You can do 비트코인 전망이요? emerging markets. The one thing U.S. has, and you look at the faith in the Fed, and the 8만? faith in the confidence. that will 사실 뭐 do the right 있나요? thing. 예, 지금 I think 신고가에서 that's going to be really critical going forward. Rick, you're a money manager. 다음 온전한 숫자 8만. Selling bonds yesterday. No, no, not yesterday. But you've been listen, selling. I would just say, listen. 근데 좀 생각해 볼 만한 건 지금 비트코인만 오르고 있을 걸요, 거의. 이더리움, 뭐 알트코인 그런 것들은 별로 안 오르고. 내가 확인은 방금 안 해봤는데 좀 확인해 보자. 지금 비트코인만 좀 잘 가고 있을 거예요. 아, 이더리움 또 올라왔네. 아, 근데 막 엄청 오르진 않죠. 한 3,200은 가야 많이 오는 느낌인데. 약간 지금 비트코인은 이러고 있죠. 여기서 이런 상태인데 지금 여기 위치인데 이 위치인데 이더리움은 여기에 있습니다. 차이가 이만큼 차이나. That's pretty spectacular with inflation running at 2.3%. So that's my key is like let's keep buying this yield and hold this yield in the front of the belly and then let people take the risk further out the yield curve. 사운드다운데에 따로 호재 있냐고요? 네, 있긴 있습니다. 근데 막 엄청난 호재는 아닌 것 같고 어떤 호재가 있냐면 2주 전 호재인데 이런 기사가 있습니다. 사운드다운드 전화 주문 AR 시스템 미국 전역의 레스토랑에서 1억 건의 고객이랑 상호작용을 처리했다. 그래서 이정표를 달성했다. 그런 얘기가 있는데 뭐 따로 있는 것 같지는 않습니다. It's just a guess, and I haven't heard directly. I'm not sure if the Trump administration is looking to make cash great again. But we'll see. I guess maybe that is a goal. Well, maybe it's make crypto great again. Actually, I think that it's make dollar less great so that it's weaker, although it seems like that's somewhat contradictory. Let's get to Mike McKee. Mike McKee was in that room, in that news conference. And Mike McKee, at some point there was some tension with Chairman Powell. Were you surprised? No, I don't think anybody was surprised. We got about as much out of him as we thought we would get. 자, 또 뭐 따로 질문 있으면 올려주시고요. 이제 장마감 25분 남았습니다. No, he's not going to resign if asked, and it's not permitted by law for the president to demote anybody on the. 야, 근데 제롬 파월 꽤 단호하게 나오네요 이번에. 저 정도로 단호할 줄 몰랐다. 약간 조금 꼬리 내리는 그런 느낌일 줄 알았는데, 오, 강합니다. Two different news conference messages. One was to the people inside the Beltway here in Washington about his relationship with Donald Trump, and the other is to the markets. And Rick picked up on this very well. The Fed does not know what it's going to do. There are a lot of cross currents coming in 2025. So if you think that the Fed is on 트럼프 오늘 주요 발언 있나요? 트럼프는 오늘 연설 같은 거 없었습니다. Probably be wrong. The Fed has a lot to keep an eye on, not just with the president, but with everything else going on in the world. With respect to the message to the markets, he was asked about the fact that the Fed removed the reference to gaining confidence on inflation, and he basically said there's nothing to see here. It was just a semantic issue, that we already said that and we're not going to repeat it. Do you buy that? I do, and that was the conclusion that not only I came to when I read the statement in the lockup, but that all the other reporters basically came to as well. We've seen this before. When they start changing policy, they give a rationale for that. We're moving in the direction, or we're getting close to where we need to be. And then after that, they're already there. So they don't need to keep repeating that. They just took it out, as he said, for clarity. Mike McKee on the latest in that news conference. Mike, we'll have a longer conversation tomorrow when you get back to New York City. What a news conference with Chairman Powell. Tom Constant with us now of Mizuho. Tom, 사운드다운 소식 있나요? 사운드다운 개별 호재는 없습니다. And then we'll get into it. What stood out for you?
It was pretty much as expected in the sense that he's still committing to the easing cycle. I think the sort of new news might be 이징 사이클 오늘 연준 제롬 파월 좀 비둘기적이었고 new policy regime that we'll be getting with the change in administration. But the idea is, I think there are, subject to the data really shocking. They're kind of 이러면 진짜 시장이 떨어질 이유가 없을 것 같은 연준이 밀어주고 있고 재정 정책 통해서 돈 많이 뿌릴 거라고 예상하고 있고 이제 인플레이션이 제일 리스크네요. 인플레이션. 다음 주에 나오는 인플레이션 지표. 그리고 그 다음 주는 엔비디아 실적 발표. Pushing against all this is going to be a nominal GDP lift. When you sum things together with Steve Rasciuto, do you just assume a run rate 5% nominal GDP, or can I even look for an animal spirit towards 6%? 아니면 금리가 엄청 올라서 이거 뭐 제어를 못 한다든지 아니면 뭐 트럼프가 나와서 이제 정책 관련해서 좀 명시를 하면 디테일한 거를 알려주면 움직일 수 있고. Can you follow up on, do you think that legally you're not required to leave? No. Be preemptively trying to cut rates quite quickly to stop unemployment going up. So we can't forget that. And we're going to have a few more months whereby if animal spirits don't kick up, you might still well see unemployment rising above where the Fed expects it to be, and therefore some disappointment. I mean, growth itself is a bit of a lagging indicator, and it really reflects the average of the economy. It doesn't reflect the underlying weaknesses in some of the sectors. If we expect the unexpected, is a euro through parity, or dare I say 103 maybe, and yen through 160, will it signal a new, resilient, and stronger dollar? Well, I mean, it really should do. I mean, especially if you're going to start pricing for the tariffs. I mean, what we don't know is whether the tariff threat is just a threat or whether it's going to be enacted. If you are going to enact tariffs, then there is obviously the risk the dollar is going to basically go up, and that's a big part of that. And then you get into the instance of the tariff is obviously falling onto the exporters. The consumer is going to be somewhat protected. 20분 남았습니다. 장마감 20분 전. Trump is Trump, and so it could well be just a big. 아이고 MG님 감사합니다. The full force of the tariffs. I would say one thing about tariffs is we do actually need them. If he's genuine about his tax cuts and the modification to the tax law next year, you do need the tariffs to actually pay for that. So I'm guessing we're going to get the tariffs in the end. Dom, just putting the policy aside, there have been other changes that have happened in the past 3-4 weeks that also were addressed here. Yields have gone up because of economic surprises to the upside. Inflation on the margins has been slightly stickier. There have been questions about why long-term yields are so high and, frankly, why risk assets don't care because they're basically treating it like it's for the right reason. Dom, at what point do these yields force the Fed to take notice in a way that they don't have to now? They can just dismiss it as a blip, potentially. Well, I do think a lot of the move in yields is 테슬라 300 시도하고 있고 시장도 전체적으로 잘 지켜주고 있습니다. 299. So that means you kind of get this sort of steepening pressure through the yield market, and it's obviously consistent with the deficit concerns that are being coming out of the new policy regime forthcoming. In terms of how that affects risk assets, it's really a balancing act. If you have term premium going up, normally all else equal, risk assets would suffer. However, if we remain strong and inflation is not sustained to employment and position. Thank you. Given the expectation that the election outcome will produce policies that would meaningfully impact the U.S. economy next year, how is the committee taking these proposals into account for upcoming decisions, including potentially the next one in December? And can you give us any more sense of how proactive or reactive the Fed is prepared to be to changes in economic policies with the next administration? Sure. So let me say that in the near term, the election will have no effects on our policy decisions. 단기적으로 봤을 때는 이
이번 선거가 우리 정책에 전혀 영향을 주지 않을 거다. As you know, many things affect the economy, and anyone who writes down forecasts in their job will tell you that the economy is quite difficult to 대본 읽고 forecast 있고 looking out past the 대본 very 읽고 near 있고. term. Here, we don't know what the timing and substance of any policy changes will be. We therefore don't know what the effects on the economy would be. 뭐 저런 질문 나오면 바로 읽어야겠다, 대본 읽어야겠다라고 생각하고 저렇게 준비하고 들어간 것 같습니다. We don't guess, we don't speculate, and we don't assume. Now, just in principle, it's possible that any administration's policies or policies put in place by Congress could have economic effects that over time that would matter for our pursuit of our dual mandate goals. So we, along with countless other factors, forecasts of those economic effects would be included in our models of the economy and would be taken into account through that channel. 닉 그 트위터에 올렸던 거 그대로 질문하고. Tim Rose from the Wall Street Journal. Roughly 1 year ago, when the 10-year Treasury was flirting with 5% and 30-year mortgage rates were near 8%, you noted how higher borrowing costs, if they were sustained, could weigh on economic activity. Given that you've said you believe between the risk of moving too quickly and perhaps undermining our progress on inflation, or moving too slowly and allowing the labor market to weaken too much. 아이온큐 호재는 없습니다. 아이온큐 그 실적 발표 잘 나왔긴 했는데 손실도 증가를 해가지고 막 그렇게 좋다라고 할 수 없는데 오늘 그냥 갭 상승했습니다. 갭 상승을 2번 했습니다. 근데 실적 발표 나오고 오르고 있는 겁니다. I guess when it comes to your own thinking, do you think that a full percentage point of rate cuts in 2025 is a reasonable outlook? Again, we're going to wait and see how things come in December. I mean, it's just, I would put it this way: we're on a path to a more neutral stance. And that's very much what we're on. That has not 우리는 중립금리를 가고 있고 트럼프 영향 관련해서는 단기적으로 정책에 영향은 없을 거예요. 왜냐면 아직까지 어떻게 나올지도 모르고 언제 나올지도 모르고 하니까. Matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. 유니티 실적 나왔나요? 장 끝나고 나옵니다. 15분 뒤에 나옵니다. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to our discussion. Think impact the U.S. economy next year, December, to changes in economic policy. In the near term, the election will have no effects on our policy decisions. Risks are two-sided. I guess I should start by saying that we think that the economy and we think our policy are both in a very good place, And, but both, I guess I should start by saying that we think that the economy and we think our policy are both in a very good place. 경제랑 정책은 굉장히 좋은 위치에 있다고 생각합니다. But as you look forward, 비둘기죠. you say what are the risks? And one risk 하지만 is that 리스크는 we move too 뭐냐고 quickly 얘기를 and find 한다면 ourselves 너무 빠르게 금리 인하를 하는 거랑 너무 느리게 금리 인하하는 것이다. 근데 지금은 진짜 딱 좋다라고 합니다. 딱 좋은 위치에 정책과 경제 상황이다. 비둘기. Policy. And a lot of that right now hinges on what happens with the House and whether we get this GOP sweep. From New York City, that does it for us. Thank you very much for choosing Bloomberg TV and radio. Coming up in the close, Remain will get you there with Kathy Wood of ARK Invest. From New York. 머스크 내각 들어가냐고요? 내각에 그러니까 그런 형태로 들어간다라고 합니다. 공식적인 막 그런 내각, 그런 정부 위치 그런 건 아닌 것 같은데. 비슷한 걸로. Are you investing in municipal bonds that will fund roads and bridges? Think of Assured Guaranty's bond insurance as your guardrail. Assured Guaranty, a stronger bond. Connected technology is changing how products are made, from microchips to your morning cup of coffee.
The Next Level network from AT&T Business helps companies gain near real-time visibility into their supply chain and respond quickly to potential disruptions to stay a step ahead of the competition. Assured guarantee principal investments on Wall Street. We are Intrivia. This is our journey. To see the ancient cities of legends up close is incredible. Ruins whisper the stories of the eras. Civilizations that marked history walked these 네, roads. QQQ 장중 고점 1.7% 상승. We have so many stories to tell. 이제 장 끝나고 실적 발표 나오고 그리고 이제 10분 변동성 2분 남았습니다. 10분 변동성까지 2분 전. Technology innovation and making this world a greener and better place. At Wells Fargo, when we got the call to partner on Verizon's fifth green bond, we asked ourselves, how do we work with Verizon over the next 5, 10, 15 years to help them achieve their sustainability goals? 2 months ago, I had a baby girl. It helps put things in perspective. It really helps you to leave the world in a better place than how you found it. Where other property insurers see only risk, at FM, we see resilience. Where others see only walls, at FM, we see through them. And where others see a changing landscape, at FM, we see enduring innovations. As leaders in commercial property insurance, our risk engineering approach helps you see what others don't. So together, we can protect your business and your community in ways others can't. FM. It all started with a small business idea. It's a pillow with a speaker in it. That's right, Craig. Pulling in the perfect team to get the job done. I'm just here for the internet. AT&T, it's super fast. You locked us out? And when we were thrown a curveball, we had everything we needed. Is the internet out? Don't worry, we have AT&T internet backup. The Next Level network for small business. I sold a pillow. The best AI assistant isn't one that knows the whole world. FOMC 내용은 여기 위에 올려놨습니다. 25bp 금리나 만장일치로 했고 이제 기자회견 때 주요 질문 4개 올려놨습니다. 자, 이제 장마감 10분 변동성 나오고 있습니다. 네. 변동성이고요. 쿠팡은 어제 왜 떨어졌나요? 쿠팡 실적 발표 나왔습니다. 쿠팡은 4% 오늘 올랐네. 오늘은 이틀 전에 실적 발표해서 어제 좀 떨어졌다가 오늘은 그냥 시장 전체적으로 좋아서 또 회복하고 있는 모습입니다. 내일은 엔비디아 다우 입성 외에 또 뭘 주셔야 되나요? 내일은 미시간대 물가지수 예상치, 단기 인플레이션이 여전히 낮은 수치에 있는지 보는 게 좋습니다. 내일 장 시작하고 30분 뒤에 나올 거예요. 글로벌 스타 실적 발표 언제인가요? 글로벌 스타 11월 7일 오늘 장 끝나고입니다. 근데 컨펌 되지는 않았네요. 예상되는 거는 오늘 장 끝나고 실적 발표. 논현영님 들어가시고요. 오늘 쿠팡은 좀 올랐네. 시장 자체가 좋아서 그런 것 같습니다. and how they might pursue policy, and of course, kind of keeping the door wide open for December. Whatever comes, they'll read the data and they'll figure it out. Yields are rising, so recovering from yesterday's sell-off, you can see a big move there, 9 basis points, or I should say. Treasuries are rising, yields are down 9 basis points, and the dollar at its session lows has pretty much stayed at this level throughout the FOMC meeting, off by 0.75%. All right, so the press conference, of course, did not offer a lot of 8분 남았습니다. 아이온큐는 왜 오르는 건가요? 아이온큐는 실적 발표 나오고 오르고 있는데 요즘 SMR 뭐 이런 그
뭐지 원자력 에너지랑 같이 가기도 했고 AI 쪽이랑 같이 가기도 했고 또 스크리즈 날쓸 수도 있고 왜냐면 공매도가 22%였습니다. 18% 이러고 있다가 22% 올라갔는데 오늘 실적 발표 나오면서 쫙 올라갔습니다. 자, 장마감 8분 전이고요. 매도세가 좀 나옵니다. 예, 이제 변동성에서 이제 매도세가 좀 나옵니다. 꺾이는 듯한. 다우존스 오늘 보합이고요. 다우존스 오늘 0%. 아이고 바다야님 감사합니다. 저녁 준비로 아이고에 들어가세요. 에디님 덕분에 연준 발표 구경 잘했습니다. 동시통역 훌륭하십니다. 저녁 준비로 먼저 인사드립니다. 감사합니다. When recalibration ends, the idea of what the neutral rate is and when do we get there. As always, Jay Powell found a very elegant way to dodge that. But I will pose that question to you. Even if you don't necessarily know the answer, you have to have some sense of maybe where that ballpark is. Yeah, I think you have to start with your view on whether the current stance of monetary policy is restrictive. And Powell was quite explicit. We're still quite restrictive. We're quite comfortable with where inflation is. We're quite comfortable with the outlook for inflation. What we are marginally uncomfortable about is the downside. 매도세가 조금 더 나오고 있고요. 이제 장마감 6분 남았습니다. 오늘 장 끝나고 실적 발표 여러 개 있고요. 아리스타 네트워크, 블락 리비언, 유니티, 트레이드 데스크, 어펌, 포티넷, 핀트레스트, 에어비앤비 등 많이 나옵니다. What's the focus right now? Is it on the strength of the economy or on the ballooning of the national debt? It's true. The focus yesterday was I think, largely in part on the deficit and trying to digest the surprising result of the election. When we take a step back, I think we're starting to unwind some of the hedging. We're starting to unwind some of the money that was sitting on the sidelines is coming back into both risk. 테슬라가 $400 찍고 내려온 이유가 뭔가요? $400 찍고 내려온 건 아마 오류일 겁니다. 오류라기보다 증권사에 그렇게 보이는 건데 실제로 찍고 내려오지는 않았어요. 자, 이제 장마감 5분 전 변동성 이제 나오고요. The Fed updates its economic projections in December, but what's the value of any kind of forward guidance they can offer at that time if they have nothing concrete from which to work with? 엔비디아 149 장마감 매수 들어옵니다. 엔비디아 장마감 매수. 오늘 테슬라는 297 여기 마이크로소프트 저항 맞고 떨어지고. That are on the pipeline. And so policy making in terms of the next several meetings, the first several meetings of 2025, will very firmly be anchored on developments this year rather than what's in store. 이제 5분 남았습니다. And we have to address the fact, though, the direction of rates overall. I'm not talking about the Fed funds rates, but I'm talking about in the secondary markets. That's not just going to be affected by what Jay Powell and company do. Obviously, fiscal policy is a big part of that, but a lot of other policies. We saw the moves out of the election last night and the dollar. That's going to feed into the rates market. I mean, what are you telling your team right now over at Columbia Threadneedle? What are you telling your clients? Yeah, think about where the 10-year yield has been over the course of the past 12 months. We started out as high as 5% in October of last year. We went down to about 3.6, 3.5 ahead of the September FOMC, and we've spent a lot of time in between. The fiscal outlook has not fundamentally changed, not yet. But we found that range in part because we get overexcited about the inflation story, we get overexcited about the growth story, both to the upside and the downside. And again, the truth is the economy is evolving relatively slowly. At the moment, when I look at real rates, inflation-adjusted rates, again, 2% across the curve, it seems that they're a little bit high, given how much work inflation has done, coming down to around 2%. We talked about the stock market getting ready to close at another record high. Are the stock market and the bond market in sync? I think they are. I mean, if you look at bonds through the lens of credit risk,
corporate credit spreads are at 20-year tights. There's a lot of risk premium that's been bleached out of both equity and credit markets at the moment. 오케이, It is a 실적 risk-on 발표 environment. 준비됐고 And when you look at the corollary on the rate side, on the Treasury side, again, to Powell's point, in part, yields are up because the growth outlook remains. 마소 왜 이렇게 떨어지냐고요? 그냥 장마감전 변동성입니다. 장마감전 변동성. 3대 지수도 모두 떨어지고 있어요. 근데 엔비디아는 오르고 있습니다. 그러니까 오르고 떨어지고 이제 장마감 변동성입니다. 매매 마무리하는 단계. 조금 후에 스퀘어 어닝 봐주실 수 있나요? 스퀘어, 예, 그것도 같이 볼 겁니다. 예, 스퀘어도 보고, 포티넷도 보고, 트레이드데스크, 모로로라 등등, PBR도 실적 있고, Airbnb, Arista Network, Lucid, Rivian. In reacting and internalizing changes to fiscal policy. That keeps the front end of the Treasury curve relatively anchored. And so changes, anticipation of what the fiscal deficit is going to look like, that trajectory is going to get internalized into the long end of the curve. Expect perhaps some volatility there. SMR 실적도 있다고요? All right, always a great conversation. SMR도 실적이 있습니다. 이제 카운트다운 들어갑니다. 1분 남았습니다. 1분 20초. As we move closer to those closing bells, a full breakdown of all of today's market action. It starts right now. The Closing Bell, Bloomberg's comprehensive cross-platform coverage of the U.S. market close, starts right now. And right now we are 2 minutes away from the end of the trading day. I've been tight for a long time. Flows have been pretty healthy in M&A. It's not a joke. Of corporate activity. Corporate activity, the animal that's where we're focusing on, not in the equity market, please. And that's probably good for small caps because a lot of those companies, the way they leave the index is to get bought. We heard from Jay Powell. And it's probably good. Turns out they did a pretty smart thing by moving the day. Goldman Sachs stock has been going almost vertical, and yesterday it went literally vertical. Okay, so this is not underexplored territory here. We're here, 자, S&P, 나스닥 오늘 또 신고가에서 장마감을 하려고 합니다. 자, 이제 장마감까지 20초 남았고요. 자, 장마감 10, 9, 8, 5, 4, 3. 야, 엔비디아 장마감 전에 매수 확 들어오고요. 자, 장마감합니다. 수고 많으셨습니다. 자, 오늘 또 수고 많으셨고요. FOMC가 있는 하루였습니다. 이번 주는 대선의 FOMC에 난리네요. CACI International ringing the closing bell at the New York Stock Exchange, and Bechta Corp doing the honors at the Nasdaq. Record closes again for the S&P 500 and Nasdaq as the Fed cuts rates by a quarter point. The post-election rally. Up about 1.5% on the day. That's going to be good enough for a record high there. You see the Dow. The Dow had been trading at a record high for Lucid 실적 발표, Arista Network 제일 중요하고. level, but of course it gave back a lot of that. And there you see the Russell sitting this one out a little bit, although it had shown a little bit of strength earlier in the session. Closing out the day, Tim. Down 아직까지 안 나오고 있습니다. Hey, we're still in the midst of earnings season. It's not all about the Fed and the election. I'm watching what's going on over at Redfin right now. In terms of that outlook, the company sees a fourth quarter net loss between $25 and $32 million. That's coming above estimates of $24.1 million. The company says third quarter adjusted EBITDA 매출 상회했네요. 매출 상회했고, 근데 손실이 있었습니다. 매출은 3분기 매출 하회, 4분기 전망 상회. $278 million. Estimates for $281.1 million. Shares right now bouncing around a little bit, but 포리넷이 속슬에 좀 영향을 줄 수 있고요. 아리스타 네트워크도 포리넷은 아리스타 네트워크가 좀 줄 수 있습니다. 속슬. PD야 실적 발표 나오고. $4.06 billion. Analysts were looking for $4.11 billion. But in terms of its full-year guidance, Expedia, the online travel company, did raise its full-year guidance. So we are looking at Expedia 가이던스 전망 높였네요. the outlook
SMR 아직까지 안 나오고 있습니다. At the moment here, there's also, in addition, a CFO transition as well taking place at the company. Yeah, this is interesting too, and we should point out. I think we are expected to get some results out of Airbnb a little bit later tonight, so maybe we'll get a little bit more color here on the health of the travel industry. It gets to this idea though too when we talk about the beneficiaries here of the big travel boom that revenge travel and whether that is ebbed. This raises a big question here, not so much about how they perform this quarter, but whether they can give some guidance longer term that will please investors. Tim? Yeah. I mean, look, return of business travel. Airbnb certainly talked up the idea of people using Airbnb for business travel. The company itself has a policy of remote work, so in a sense saying, hey, you guys should do what we're telling everybody else to do. But at the same time, since everyone is returning to the office, apart from S&P에 Airbnb 나오는 거 employees, 주로 does 볼게요. that affect the S&P. company? 아리스타 네트워크, MSI, 모토로라, 에어비앤비, 몬스터 에너지 뭐 등등 그쪽으로 주로 보겠습니다. As we go back to a more conventional work situation that probably requires 3대 less 지수 보합 of those 중이고 이제 long-term 주요 rentals 회사들은 at 아직 Airbnb 실적 places. 발표가 안 That's 나오고 also something 있습니다. else to keep in mind. I was surprised to see Romaine today after a few days. 에어비앤비 매출 나왔습니다. 에어비앤비 성장 예상치 상회했고요. 많이 이용을 하고 있습니다. 에어비앤비 매출도 상회했고 에어비앤비 잘 나왔네요. 에어비앤비 4분기 성장 7.7 예상인데 8.5%. 매출 예상치 상회. 그리고 마진도 52%, 마진 상회. EPS가 약간 낮게 나왔네요. EPS 예상치 상회. EPS 하회, 나머지 상회. 현재 8% 뛰고 있습니다. 성장성 높게 나왔고 마진 높게 나왔고 매출 예상치 높게 나왔고 에어비앤비는 잘 나왔습니다. Setting strong demand trends across core as well as expansion markets. So again, to answer at least part of your question about what's going on in travel demand, so far, at least for a company like Airbnb, it looks like it has persisted. I'm going to pose a question here too, because it's interesting to see Expedia down, Airbnb up, and I think we had this conversation a few weeks ago when some other earnings were out. This idea that people aren't necessarily using these aggregator platforms to the same extent that they're booking either directly through the airlines or through the hotel websites, or if you're a platform like Airbnb, maybe there. And I wonder if that has an effect on 유니티요? 유니티 아직까지 안 나오고 I think that's 있습니다. a really good point. I mean, consumers sometimes I know face challenges when they're trying to change a ticket. Now that it's easier to change a ticket if you do it through a third party versus if you're doing it right through that platform. One thing that I also took away from just a brief glance at Airbnb's release is about hosting versus staying using Airbnb. And you have to remember this is a two-sided market here. Airbnb has to appeal to hosts to list their listings with the app and also has to appeal to people looking for places to stay. What Airbnb is trying to do now is say that we want to make hosting SMR 아직까지 변동 as 없고 traveling with Airbnb, as popular as staying in Airbnb, indicating to me 그리고 유니티 비트코인 위에 올려놓겠습니다. 유니티 여기다 두고 list with Airbnb rather than competing platforms. All right, just a quick mention here of Lucid. The 루시드 실적 나옵니다. maintaining its full year production forecast, still sees full year production. 루시드 8% 상승. But for the third quarter, it did report 블락도 나왔고 블락도 loss of 28 cents a share, slightly more narrow than what analysts had been anticipating. Revenue 어저스트 EPS 상회 매출 Speaking of EVs, Rivian also out with its results right Rivian 또 now. 나오고 있습니다. Rivian. In at about 13,157 vehicles above estimates. Deliveries relatively in line at about 10,000. The company posting revenue of about 874 million. That's a miss. 아리스타 네트워크도 나오고 매출 상회. Also learning right now that the company's loss per share coming in at about 99 cents a share. The street was looking for a loss of 92 cents a share. So a miss on 3분기 EPS 예상치 부합. 3분기 매출은 하회했습니다. 아리스타 네트워크. 매출 하회. 자, 블락 나오고 있고 3분기 매출 6빌리언 예상치 하회. 자, 블락 떨어지고 있습니다. At $3 billion, it saw $2.9 billion. The estimate was for $2.92. So
So a beat there. The company also sees third quarter adjusted operating income at 1.6. 블락은 실적이 잘 안 좋았네요. EPS 하회, 매출 하회, 둘 다 하회. 스퀘어 9% 떨어지고 있습니다. 블락. 리비언은 0.8, 오른 건 루시드 잘 가고 있고. 바쁘다. 리비언은 보합. 네, 루시드 받나? 루시드 받고. 핀트레스트 실적 발표 나오는데 떨어지고 있습니다. 매출이 예상치 하회했습니다. 1.15 빌리언 예상이었는데 전망이 낮았네요. 핀트레스트 전망 낮춰지고 하락. Its active users, monthly active users for the third quarter of 537 million. That is higher than what had been anticipated of 532.4 million. Affirm out now with their results here. Affirm 또 나왔습니다. Affirm company, if you will, in the company's fiscal first quarter, 매출 상회. 네, Affirm 매출 상회. 41% year over year and slightly above street estimates. Here's your guidance going forward, though. 2Q revenue, the company sees a range of 770 to 810 million. The street was looking for an average of about 783. Gross merchandise volume also expected to be slightly higher as well. Tim. 전망은 부합. 전망 상회 이번 분기 부합. Affirm. 매출 이번 분기 매출 부합. 전망 상회. And Tim Stenovec, who's sitting down right now with Kathy Wood, the CEO and CIO of ARK Invest. Do appreciate it. We are very pleased to have Kathy Wood for her first interview since the election of Donald Trump earlier this week. Kathy, shares of your flagship fund, the ARK Innovation ETF, surged more than 8% on Wednesday. It was the best day in more than a year. Part of the risk-on trade that we saw on optimism of a second term for Donald Trump in the White House. And that's where I want to start. 캐티 우드 인터뷰하네. When you were back on with us in October, you indicated, without actually saying the former president's name, that you preferred a President Trump over President Harris, strictly from the standpoint of the candidate who you saw would ease the regulatory environment. So here we are. What does another Trump administration mean for you and the companies that ARK invests in? 루시드 계속 업데이트 되고 있고 3분기 조정 손실 예상치 하회 잘 나왔고 덜 손실 봤습니다. 손실을 낮게 받고 인도량이 예상치가 2,300이었는데 2,700 나왔네요. 인도량 2,700 예상 2,300 as it relates to M&A activity. 차량 인도량 예상치 상회. Both there are going to be big changes there, and that is going to be the beginning, I think, of a lot of regulatory changes. In his first administration, President Trump basically said, for every regulation you want to introduce anyone in my administration, you must get rid of two. I think it's going to be Unity more dramatic than that this time around. And I Unity also 8% think 상승 중이고 having Elon Musk, who I think today announced that he'd like to name a new department, the Department of Government Efficiency. Get that? DOGE, Doge. I think he's going to come into the administration. I don't think he'll be a formal part of the administration. He'll be more in an oversight role. As I understand. Yeah. Well, hey, Kathy, I want to jump in here because you mentioned a few things that I want to follow up on. 비트 둘 다 비트. EPS 매출 둘 다 비트. 유니티 EPS 매출 둘 다 비트. EPS가 마이너스 0.39 예상이었는데 마이너스 0.31 손실을 덜 받고 매출도 예상치 상회. President Trump's acceptance speech. So, I know he's obviously had a tremendous impact on 스테반님 감사합니다. the election. I think he had X made a big difference. 사운드다운드 하락이라고요? And his ideas around government efficiency, which 셀퍼 will 하락. revolve 사운드다운드도 importantly 실적이었네. around
technology, artificial intelligence is doing 사운드 wonders for the 하운드는 most 실적이 아닙니다. bureaucratic organizations out there. We know from 그냥 Palantir 악재가 that 악재가 it 나왔는지. is having a tremendous impact on insurance companies, underwriting process timelines dropping from 2 weeks to 3 hours. And even in the military, Maven, Palantir's working on Maven with the DoD for targeting the enemy. They have shrunk that department. They don't need as many people. They've gone from 2,000 to 20 people. Which it's pretty amazing what's going on. And I think we'll see a lot of attrition. 포리넷은 매출 전망 부합했지만 매출이랑 EPS는 상회했습니다. 포리넷. 포티넷 주가가 3% 하락하고 있는데 매출 전망이 부합했습니다. 매출이랑 EPS 이번 분기는 잘 나왔어요. 예상치 상회. 유니티 7% 상승. 둘 다 상회했고요. 유니티도 매출 EPS 둘 다 상회했고요. So you don't see him serving a formal role, but still overseeing some sort of Department of Government 또 볼 거 있나요, 여러분? 스퀘어는 다 나쁘나요? 스퀘어는 he's a very busy man. Yes, he's an unbelievable. He's the inventor of our age. I think I said that in 2015. 패티 우드, 일론 머스크는 세기의 발명가인 것 같다. 라고 하네요. Carol Massar at the time. He is the inventor of our age, and he comes into a problem, assesses it with first principles thinking, doesn't care how things have been done, and comes back with, ingenious solutions to big problems. Whether it's autonomous mobility, 블락 둘 다 나쁘게 나왔지 않았나요? or in 아까 둘 다 안 좋게 나왔던 것 같습니다. EPS 매출 둘 다 하회. In the social network space, X, in AI, XAI, but and a lot of people say, and SpaceX, of course, the entire exploration going to Mars. I think a lot of people are can't believe he can do this, but again, he cuts to the quick, first principles thinking, and surrounds himself with brilliant people who really want to solve the hardest problems in the world, and that's part of the secret to his success. Very high standards, and people who want. 이번 EPS는 괜찮게 나네요. 스퀘어 EPS는 부합해서 나왔는데 나머지는 하회했습니다. 네. 근데 그냥 전반적으로 다 안 좋았어요. EPS만 부합하고 매출 내려가고 전망 내려가고. 스퀘어 하락. 유니티 아직 안 나온 건가요? 유니티는 둘 다 잘 나왔습니다. 매출, EPS 둘 다 상회했어요. 아리스타 네트워크에서 잘 가고 있는데 실적이 안 나왔나요? 아리스타 네트워크는 여기 적어놓은 것 같은데, 네, 아리스타 3분기 EPS 예상치 부합, 매출 하회. 그리고 이건 다른 거예요. 네, 아리스타 EPS 매출 상회했습니다. 네, 둘 다 상회. 그리고 전망도 상회했습니다. 네, 아리스타 네트워크. 루시드는 차량 인도량이 잘 나왔어요. 차량 인도량이 2,781대 나왔고 예상치가 2,300대였고. Important. I also think if you look at the public equity markets, I think the number of public companies out there right now has been cut in half in the last 15, 20 years. The regulatory nightmare of being a public company. 뉴스케일이요? 뉴스케일은 leaders of companies basically saying if I don't have to go public, 아직 I 안 am not going 보이는데 public. 주가 움직임이 0%에 아직까지 안 나오는 것 같습니다. 뉴스케일. 나오면 바로 올려드리겠습니다. The average investor, a shot at some of these moonshots. 유니티 받고 유니티는 둘 다 매출 상회요. 매출 EPS 둘 다 상회요. Antitrust has gone way too far. They were denying
mergers and acquisitions that really the companies were tangential to one another. They weren't even really in the same market. So we're seeing, and yet at the same time, we've seen these mega tech EPS 덜 손실 봤어요. 손실은 손실인데 덜 손실 봤습니다. 매출도 예상치 상회했고요. 유니티. 포리넷은 어떻게 나와요? 포리넷은 매출 전망 부합했고 EPS랑 매출은 상회했고요. 오늘 좀 떨어지네. 매출 전망이 그냥 부합했습니다. 이번 EPS랑 그 매출은 예상치 상회했고. So let's jump in. I just want to jump in because we don't have a ton of time with you, and I want to make sure we get to a lot, Kathy. So forgive me, please. You also mentioned last time you were on with us, you weren't wild about the idea of tariffs. Bloomberg Radio, speaking with Kathy Wood, CEO and CIO of ARK Invest. 업스타트가 애프터장에서 20% 뛰고 있네요. 실적이 She has not yet, but she did talk about how he has big plans and he wants to run the Department of Government Efficiency or DOGE, Doge. Yeah, hilarious. But what's interesting, though, I think, is to just the idea of the structure of our portfolio and how a lot of what is in some of those ETFs. But 매출 20% 전년 대비 상회, EPS 손실, 덜 손실 받고, 매출 잘 나왔고 손실 덜 받습니다. 업스타트 잘 나왔습니다. 야, 20%나 상승. 근데 이번 손실을 2배나 덜 봤어요. 예상치가 마이너스 14였는데 2배 이상이네. 마이너스 14센트 할 거라고 생각했는데 6센트가 나왔습니다. 그리고 매출도 전년 대비 20% 상승했고요. 오픈도어 봐주세요. 오픈도어는 예상치가 보자 나왔는데 EPS가 괜찮게 나왔고 손실을 덜 받고 매출 잘 나왔습니다. 오픈도어 잘 나왔네요. 오픈도어도 잘 나왔습니다. 현재 5% 상승? 그대로네? 0.5%? 근데 손실 보고 있어요. 오픈도어 손실 보고 있는데 덜 받습니다. 손실. 리비언 봐주세요. 리비언은 안 좋아하네. 리비언 Joining us now to discuss this further is Betsy Duke. She's a former Fed governor herself and a former Wells Fargo chair. Betsy, great to speak with you. 나왔다. Chair Jay Powell was very, very clear. 인도량이 낮게 나왔습니다. 루시드는 인도량이 높게 나왔고 리비언은 인도량 낮게 나오고 매출도 낮게 나왔고 EPS도 낮게 나왔네요. 리비언은 별로 안 좋았습니다. 리비언은 그냥 다 안 좋게 나왔어요. EPS 매출 하회 그리고 그 인도량 또 하회. 현재 0.3% 오르고 있습니다. 떨어졌다가 다시 회복했네요. 아리스타 네트워크는 매출, EPS 둘 다 상회, 전망도 상회, 둘 다 잘 나왔습니다. 아리스타 네트워크. 근데 떨어지고 있습니다. 이래서 실적 발표가 어려운 게 실적대로 잘 안 가요. 그냥 다 좋게 나오거나 다 안 좋게 나오면 좀 움직이는데 좀 애매하게 나오면. 근데 아리스타는 다 잘 나왔잖아. 전망도 상회고 EPS 매출 상회. 아리스타 네트워크. The incoming president might want to take, particularly when it comes to financial institutions. And the last question that we heard in the soundbite was in regards to Michael Barr, the vice chair who oversees financial supervision. How much can President Trump do with regard to the financial industry with the current structure at the Fed? 스탁 스플릿도 했네요. 아리스타 네트워크 스탁 스플릿. 주식 분할 선언했습니다. 4대 1로. 4대 1로. 주식 분할. 12월 3일에 합니다.
아리스타 네트워크 주식 분할 왜 하는 거야? 아, 지금 400불이라서 100불로 맞추려고 하네. 매출 컨센서스 비트 했고, 이것도 비트 했고. Those are also 3 seats on the 5-member FDIC board, so that would give those 3 control of the FDIC board. 아, 딱히 뉴스가 보이지는 않습니다. 그거 말고는. 아리스타 네트워크 매출 다 잘 나왔고 EPS 잘 나왔고 전망 높게 나왔고 4분의 1로 주식 분할. 떨어진 이유는 잘 모르겠네요. 7% I am curious, though, Betsy. We talk about this idea of the Fed being able to do its job, at least in the historical manner of which we associate with it. It's not only about the idea of maybe potentially replacing Powell or some of the other members, and as Powell, a lawyer. 포티넷 좀 봐주세요. 포티넷은 매출 전망 부합, EPS 매출 상회했습니다. 매출 EPS 상회 그리고 매출 전망 부합. 좀 애매하죠. 전망이 잘 나와줘야 되는데 포티넷은 어떻게 됐습니까? 포티넷 5% 빠지네요. 전망이 웬만하면 좋아야 됩니다. 이번 분기는 안 좋아도 전망이 웬만하면 좋으면 좀 올라요. 좀 올라가는 경향이 있어요. So the first point I want to make is that the Fed is independent with respect to monetary policy, but not independent with respect to its regulatory and supervisory role. There, it's accountable to Congress. But back to the FOMC, where would you put somebody that's going to do that oversight? Fed is independent from Treasury, is again careful. They work closely with Treasury, but Treasury does not influence their decisions. This would obviously, this is a proposal that they have made clear that they are certainly considering. I have no idea what the legality of actually doing that. Maybe it takes an act of Congress. SMR은 아직까지 얘기 없습니다. Idea, Betsy, and you know this, of the market's faith in the Fed, or at least in the independence of the Fed, I should say. Maybe they don't like their decisions, but the idea 웹툰 20% 상승. 저 웹툰 실적 발표 나오고 있습니다. 보세요. Jay Powell himself always like to say how they are not influenced by what's going on down at the White House here. Do you worry that could That's why it is so critically important to understand Jay's position there. The Powell's position is, I am not going to resign. I'm going to complete my term, and I'm going to do it independently. That's critically important. If 뭐 IP 판다는 얘기가 있고 오픈한다는 얘기 있고 매출 상회했네요. 예, 매출 예상 상회, 전망 상회. His term is over, and who does the president put in the Fed chair position, and what commitments 전년 대비 9% 상승, 전년 대비 9.5% 상승. 이제 원화로 그대로 하면 13.5% 상승. 성장이 있었습니다. 예상치보다 예상치 상회했습니다. 매출 성장. 예상치 상회. 리비언 떨군다고요? 오르는데요? 근데 원래 이 좀 떨어져야 되는 약간 그 실적이 좋지는 않았습니다. 리비언은. 리비언은 그냥 다 안 좋았는데 EPS 매출 안 좋았고 그 인도량 안 좋게 나왔고 근데 오르고 있습니다. 루시드는 그래도 잘 나온 게 있어요. 그 지금 18% 상승 중인데 인도량 상승, 인도량 잘 나왔고 루시드가 잘 나와서 전기차로 엮여서 같이 올라가고 있나? 요즘 테슬라도 잘 올라가고 있고. 선런은요? 선런은 매출 EPS 둘 다 상회했습니다. 선런 EPS 매출 둘 다 상회. 지금 주가는 2.5% 오르고 있습니다. 근데 요즘 그 해리스가 안 되고 난 뒤에 그
given fiscal policy. 뭐지 별로 못 오른 것 같아요. 해럴스가 안 돼가지고 그 친환경 에너지 쪽으로 악재라서. 아리스타나 토크 8% 하면 뭐 다 잘 나왔는데 아리스타나 토크는 실적 발표 4시 반에 있고 이제 4분도 있고. It seems in the mind of the markets that fight has effectively been won. When you take a look at the economic data and you take a look at where rates are right now, do you think we are somewhere in the range of what neutral is supposed to be? Well, first of all, I don't think rates 비스트라 are 에너지는요? neutral yet. 비스트라 에너지 And I think what 오늘 you're 실적 seeing 발표 in the 나오나요? cut today, the likely cut in December, is 비스트라 getting down to a 스탁 level that I think everybody would agree is still somewhat 아 오늘 restricted. 장 You could 끝나고 have some 나오네요. discussion over how restricted, 지금 but it's still restricted. 0.24% 빠지고 When you 있습니다. 별로 start 안 getting 움직이고 down 있는데 to, I 아직 think 실적 the 내용은 안 highest 보입니다. estimate in the SEP for neutral 비스트라 rate 에너지. was just under 4%. So when you start getting closer to 4%, then you start getting into, are we getting into neutral? Are we getting into easing? And those sorts of discussions. So 네, 올라오면 바로 a lot was 올려드릴게요. made about 지금 the 보합 중. dots in the September SEP being sort of half for 75 basis points, half for 100 basis points. But and that was sort of interpreted as some sort of big dispute. I think it was really indicative of a very close call. And I think they 글로벌 스타 궁금합니다. 글로벌 스타는 잘 나왔어요. 글로벌 스타 전망 매출 그리고 그냥 매출 둘 다 잘 나왔습니다. 둘 다 상회. 글로벌 스타 현재 10% 상승 중. 글로벌 스타 GSAT 아닌가? 네, 12% 상승. 매출 그리고 전망 둘 다 상회했습니다. Technology is changing how products are made, from microchips to your morning cup of coffee. The Next Level Network from AT&T Business helps companies gain near real-time visibility into their supply chain and respond quickly to potential disruptions. SMR dilution confirmed insider sold. 내부자 매도 얘기가 있고 So you can select the perfect jet for every flight. SMR 내부자 매도 얘기가 있고 무슨 실적은 Discover a fraction. Thanks for having me. Your takeaway from the Fed decision and the Powell presser today, it seems like he was very determined not to make news, including not commenting on 전망 the future trajectory. SMR은 매출 전망이 없습니다. 그냥 매출이랑 EPS만 있고 이거 컨텍스트가 뭔지 모르겠네요. 근데 SMR 5% 빠지고 있는데 이 월가 예상치는 없었던 것 같습니다. In the months to come, he doesn't have to add to it. So he stayed in his own lane, which was economic policy making, and he's happy in his lane right now. He's upbeat on economic activity, not that concerned about inflation. And really in a position to think about when to dial back monetary policy easing. Not immediately. 3.9 밀리언인데 I mean, he did talk up the dual mandate as well, and he made comments about the state of the labor market and the fact that it's not that it's basically less tight than it was pre-pandemic. And I just wonder how much to make of that, given the fact that labor data can be a lagging indicator. SMR은 아직까지 추가로 나오는 거 기다려볼게요. Different directions. So a couple parts to that, and you identified the important part at the beginning. 네, 웹2는 매출 상회, 전망 상회. 유니티 잘 가고 업스타트 18%. 야, 진짜 20%씩 올라가는 실적 발표 때마다 잘 나오면. Actually softened the take a little bit. And part of it is, you're right, economic data are always variable, always volatile. And it's just getting harder and harder to sample. And the Bureau of Labor Statistics has a really hard time. Employment situation is measured with a lot of uncertainty. And we've had strikes, we've had storms. They have to smooth through this information to get the underlying trend, but they're upbeat about the underlying trend. David Zervos made the point that we've basically seen a round trip in 10-year Treasury yields from the reaction to the election to over the last couple of days. 뉴스케일 파워는 매출 revenue.
in today's trading session. And I wonder what you make 0.5 about what the 밀리언. bond market is signaling. Powell certainly is not willing to 엄청나게 play 나왔네요. ball with 50만 possibilities around 나왔습니다. fiscal policy and how that could potentially 예상치가 feed back into 400만이 monetary policy. But when you start talking about changes to 예상치였는데 immigration, when you start talking about 네, changes to trade SMR and 보자. application of SMR이 potential tariffs, when you start talking about 예상치가 390만이었는데 50만이 나왔어요. 몇 퍼센트 하락이에요, 이거? 75% 정도, 거의 80% 예상치 하회했습니다. 매출. 매출 굉장히 낮게 나오고. 근데 5%밖에 안 빠지네요. 네, 50만 예상치가 거의 400만이었는데 50만이 나왔습니다. 예상치 한 80% 하회. Take into account the data, and at some point they will stop easing and certainly slow the 그냥 pace. 임주식. What was the key word Powell said? Patient. Patient 저 means EPS는 not every 없고. that decision's coming soon. But the big thing was about governmental policy, fiscal policy. We're going to have big budget deficits. We're going to Archer be adding to 봐주세요. debt. Okay, Archer. We are going to probably do things that are somewhat intrusive and expensive, like potentially tariffs. And so there's lots of reasons to be worried about the longer term willingness of investors to continue to add to Treasury debt. Devil's in the details. We'll see how it all plays out come 2025. Vincent Reinhart, thanks for joining me. Thanks for having me. 현재 1.43% 뛰고 있고. President-elect Trump said he believes his victory was a call to, quote, bring common sense back to the country. Speaking with Meet the Press moderator Kristen Welker, Trump also said one of his priorities upon taking office would be making the border strong and powerful, including carrying out mass deportations. Trump said there was no choice but to carry them out. And Goldman Sachs named a new crop of partners today, 95 in all, the most ever under the leadership of CEO David Solomon. The class of 2024 also includes the largest number of diverse partners and includes the largest ever number of women promoted, with 26 in total. In a note to staffers, Solomon wrote that this year's promotions reflect growth in Goldman's global banking, markets, and its asset and wealth management businesses. Morgan, back to you. Pippa Stevens, thank you. 일본이 500 밀리언 달러 정도 Archer 사겠다는 계약했다고 합니다. Archer. 일본 회사랑 협업을 해가지고 그 500 밀리언 달러 정도 산다라고 합니다. 매출은 어디 갔나? So it raised it to $34 billion or north of $34 billion, but the consensus estimate was $34.19 billion. So not quite good enough there. And take a look at DraftKings, only down 5% now. It was down more than 10% at one point. That company actually cutting its full year revenue forecast. 이 회사는 매출을 안 내놓는 여기 있네. Operating expense. Did grow about 39% year over year. expense는 있는데 revenue는 어디 갔나? 매출이 없어서 그런가? 잠깐 매출 있을 텐데. Archer 잠깐 볼게요. Archer 현재 1.43% 오르고 있고 EPS 예상치가 마이너스 0.3이고 매출이 Earlier, we sat down with Stefan Bancel. He is CEO of Moderna, where I kicked off the conversation 27만 5천이네요. 워낙 작아서 매출이 워낙 작아서 뭐 얘기가 없나 봅니다. 근데 일본이랑 협업한다라는 얘기는 있어요. 일본이랑 뭐 500 밀리언 달러 에어크래프트 한다고. American Airline이 일본 항공사가 Archer까지 산다고 하네요. Book value of 6 billion 달러. 이건 좀 매출 내놓는 게 좀 특이해서 좀 헷갈리네요. 막 정확한 매출, 일반적인 그런 건 없고 서로 expense가 이건 계산하기가 어렵네. 어쨌든 지출이 있고 115 밀리언 달러 손실인데 500 밀리언 달러 그 일본 그 에어라인한테 항공사한테 이 판다고 합니다. 그래서 두 개의 주요 뉴스가 있어요. Archer는
현재 알찰은 0.5% 오르고 있네요. Stefan, you've been running this company Moderna now for more than a decade. You're intimately familiar with the regulatory process here in the 오케이, US. 뭐 또 볼 거 있나요? Here in the United States that is almost definitively Airbnb going to change the course 어닝은 of 아직 안 healthcare 나왔네요. regulation in this country, including the top job at the FDA and some of the regulators that you deal with. 오케이, 그럼 전 여기까지 하고 이제 장마감은 14분 7시에 하겠습니다. 오전 7시에 방송 종료할게요. 네, 종목 다양성 진짜 요즘 그 중소형주들이 많아가지고 볼 게 엄청 많네요. 자, 수고 많았습니다. 오늘 FOMC 요약은 뭐 그냥 완화적이었습니다. 네, 제롬 파월 비둘기적이었다. 한 줄 요약 끝. 정보는 여기 위에 적어놨으니까 뭐 읽어보실 분 읽어보시고요. 그러면 좋은 하루 보내시고 내일 뵙겠습니다. 감사합니다. Walk me through what you're seeing across the business right now. Right. A lot of work to do. So I'm quite optimistic that this administration, administration wants to protect the American people, and we're going to be working very closely with them. Well, I just want to put a finer point on that because you mentioned the doctors and scientists, and obviously these agencies are largely made up of doctors and scientists. The front runners right now, at least if you believe the media reports, to head the FDA and some of these other healthcare agencies are decidedly not doctors or scientists. RFK Jr., a potential front runner for the FDA, has made it clear that he wants to change the regulatory process, including banning certain items, of course, that to a certain extent would feed through a company like Moderna. Do you have any concerns about RFK Jr.'s stewardship of the FDA? Looking forward to declaring ourselves GAAP operating positive in a couple of quarters. So let's talk a little bit about that expansion too then, because in the U.S. you're continuing to take market share. You are the largest buy now, pay later player in the U.S. What does international enable, especially as you do continue on this path towards skepticism toward vaccines, and I wonder what you think that mainstreaming means for the vaccine industry. We see demand for our product. One of the more maybe surprising, unsurprising takeaways from my conversations in London was just how delighted merchants there, not just our merchants in the US, we plan to bring with us to UK, but local merchants in pure UK players saying we can't wait for you guys to be as widely available as possible because the need for these longer-term, better underwritten, high-quality, consumer-friendly transactions is just not met. We're excited to bring it there. And then in the U.S., you're right, we are the largest player. We accelerated. We used to be about 32%, we estimate, of the total pure-play BNPL space. We're now 34%, and we are more than half the revenue of the entire industry in the U.S. As you're talking, the stock's turning higher. It's now 2% right now. And you have these partnerships with Amazon, with Apple, with Shopify that's helping to drive your growth. JP Morgan, though, in their most recent analyst note, talks about the fact that a firm is more tied to discretionary spend. I wonder whether that's actually, in fact, true when I do see revenue numbers that are higher than volume numbers. And if so, what you are seeing in terms of the health of the consumer right now. Everybody wants to know what's next. I think a firm is for everyone. The thing that's kind of amazing about the brand and the customer relationship that we build. All right, let's take a look at how the markets closed on the day. Another rally here for U.S. equities, the 48th record close of the year. Mag 7 names leading the way. Yields down today, but the 10-year yield still holding near a 4-month high. And the dollar giving back some of its recent strength. A little change after the decision from the Federal Reserve. This is The Close on Bloomberg. Discover a fractional ownership opportunity where you only pay when you fly and without blackout dates or monthly management fees. Fly Exclusive. Discover why so many private travelers are now flying with Fly Exclusive. Access, choice, control, service. Things will go wrong for your customers, but your business can make it right with Watson X Assistant. Built with IBM's Granite models, it's AI that can help resolve problems by understanding your customer requests with 90% accuracy. Let's create customer service in service of customers with Watson X Assistant. IBM, let's create. But actually, when I came out, I realized that
my level of understanding was not very high. And actually I could see both the support and the rejection of being different, and what you had to do to live a life where you were different. And I'm immensely pleased that I was outed when I was 60, just under 60. Because had I not been outed, I probably would have said I could stay in the closet and still believe that I knew everything, which I didn't. And that was a very important moment for me. There is this real momentum from Wall Street. We are basically deep in the European earnings season. Take a look at how we're faring when it comes to Asian markets. It's a multi-trillion-dollar industry. We'll show you what's happening in ETFs like no one else. Bloomberg ETF IQ, Monday on Bloomberg. Federal government's fiscal path, fiscal policy is on an unsustainable path. The level of our debt relative to the economy is not unsustainable. The path is unsustainable. Jay Powell responding to a question a little bit earlier at the press conference about the U.S. fiscal situation and how that could potentially affect monetary policy, reiterating comments that he's made in the past about an unsustainable path, but in typical Jay Powell fashion, certainly keeping his cards close to the vest as to how the Fed, if at all, would react to it. Stephanie Kelton joining us right now, professor of public policy and economics at Stony Brook University. And I do want to start there, particularly because the very first question of this press conference was about how the election would have an impact on policy. Of course, he, in typical Jay Powell fashion, found an elegant way to sort of dodge that, said, look, when the data comes in, we'll deal with it. When the new policies come in, we'll deal with it as well. Instead, what we got was a 25 basis point cut, a recalibration of policy as Jay Powell characterized it. 75 basis points of recalibration over the last two meetings, Stephanie. Is that going to be enough? Well, I don't think that the Fed thinks it's going to be enough. I think they've made clear, we heard Fed Chair Powell say today, this is a strong economy. This is a strong labor market. You'd much rather be in a position of strength while you're cutting, because that's the coveted soft landing scenario that everybody has been sort of crossing their fingers and hoping that we would all get to enjoy over, the alternative scenario where inflation accelerates, unemployment begins to spike. We have this sort of hard landing story. We've managed to avoid that. I think it's clear that the Fed, with the first cut, that was not the first of one, that was the first of many. Mm-hmm. The easing cycle is underway, and I think, everybody anticipates probably one more this year, and then who knows for next year, 3, 4, and that's where the uncertainty lies. And what the Fed chair is telling us is that they're going to watch and see how things unfold and proceed, I think, with hopeful optimism. Well, let's talk about that uncertainty, because I think everyone is really trying to read the tea leaves of what policy out of Washington overall is going to look like starting in 2025 with the new administration. And I know Jay Powell doesn't like publicly to talk about the fiscal side of things, but obviously that's going to be a big topic of conversation behind closed doors, because you cannot set monetary policy without having a real handle here on government spending. Well, government spending is just one component of aggregate demand, so they're not going to ignore it for sure. But look, let's just be honest, okay? This is not unusual. But it has been the main driver of aggregate demand for really the past 6 years now. Well, no, I don't think that's correct, Romaine. I don't think fiscal policy or government spending has been the main driver of the economic expansion. It has certainly played an important role in supporting the economic expansion. And it's not unusual for a Fed chair to say the kinds of things that we heard Jerome Powell say today with respect to the unsustainable fiscal trajectory. He's been saying that for a number of years. Fed Chair Yellen before, and Bernanke before, and Greenspan before. They all
said these sorts of things. Somehow we continue to plug along and no dangerous scenario ever seems to unfold in spite of decades of these sorts of warnings. So yeah, I suppose we're going to continue to hear this sort of thing because it has become, in a sense, boilerplate for Fed chairs to give these sorts of remarks. At the end of the day, you know, interest rates are sort of their purview. That's where rates go. It's where the Fed takes them. There's some movement around the edges, of course, but at the end of the day, the Fed chair has an awful lot to do with where interest rates go, and to the extent that the debt and the deficit are increasing in an environment where inflation remains low, which is what the Fed is telling us they expect. If we're going to get to 2% inflation and sort of stay there, then it's pretty hard to see how the fiscal trajectory is unsustainable. So, Stephanie, I want to fold in what the Trump administration is likely to do when it takes office, which is extend tax cuts and, of course, bring in more stimulus to the overall economy through the fiscal side. How do you see that playing out then in terms of what it means for demand and stimulating the economy? Is that going to goose inflation? Well, it's a good question, and not all increases in the deficit are inflationary. And so I think we should be careful about using the word stimulus to describe what might be coming down the pike with respect to tax cuts. I can remember the discussion that unfolded around the 2017 tax cuts, and there was a lot of hand-wringing at the time. People were saying, why on earth would Republicans do this? The economy is already at or very near full employment. This is just going to create all sorts of problems. And of course, they went ahead with the tax cuts and growth picked up a little bit. Unemployment went down a little bit. Inflation didn't accelerate. So when the tax cuts are structured in such a way that the lion's share of the windfall goes to people who will largely absorb that added income into savings as opposed to turning around and spending it, I think that that's the reason. At least I tend not to think of it as a really powerful form of stimulus that puts us at higher risk of inflationary problems. I think it's largely likely to look a lot like it did the last time around. All right. Well, we shall certainly see, and we'll definitely get your thoughts on that as well. Stephanie Kelton, one of the best minds out there in the world of economics, professor of public policy and economics at Stony Brook University. As we continue our coverage here on The Close, stick with us. We'll be back in a moment. In case you missed it on Bloomberg Technology. We're excited to really change the expectations for space companies where you have this always-on, reliable, and frankly dynamic satellite connectivity that you would expect of your power grid. Easier access to space means more demand for space, and that's the definition of an exponential growth function. I think that's what's so exciting from a business perspective. If you can do it, you're one of a few numbers of organizations in the history who've actually pulled it off. Don't miss Bloomberg Technology live every weekday. We felt strongly that there has been an opportunity for there to be an experience on mobile that is centered around gamers. Like, we talk a lot about how there's 3 billion gamers in the world. 2 of those billion play on mobile, and half of those actually play on mobile and they play on another device. But there isn't actually a gaming platform and store experience that is centered around players and goes truly across device, where who you are, your library, your identity, your rewards, that travels with you versus being locked to a single ecosystem. And we've recognized that opportunity for a long time, but we wanted to make sure that anything we built was really grounded in people who play those mobile native games and the creators of them. And so being joined with a team that has real deep expertise in mobile was important to us. The top names in business are on Bloomberg. A lot of things we've done which I think are bad, whether you're Democrat or Republican, or you support, it's often done in the name of good, have hurt the lower 20%.
They're dying younger. Their income didn't go up for 20 years. They're the ones who have more crime in neighborhoods. Their schools don't work. I think we have to be very clear-headed about how we can accomplish what we want to accomplish to lift up all of America. Nobody covers business like Bloomberg. Context changes everything. Bloomberg Surveillance covers the latest in global markets and the political events that influence your world. Join Jonathan Farrell, Lisa Abramowitz, and Anne-Marie Hordern only on Bloomberg. Context changes everything. The top names in global leadership are on Bloomberg. It was important that when we came into office, we looked at the books, we assessed the state of the economy. We needed to understand the damage that's been done, and that £22 billion black hole is a real problem that we've got to deal with, and make sure that we go through all the processes necessary for a properly thought through budget. Nobody covers the top global leaders like Bloomberg. Context changes everything. Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on, do you think that legally you're not required to leave? No. Do you believe the president has the power to fire or demote you, and has the Fed determined the legality of a president demoting at will any of the other governors with leadership positions? Not permitted under the law. And that was central banker Jay Powell at the Fed's press conference, mincing no words that he will serve out his full term. The Fed's independence from the executive branch potentially at risk, given Donald Trump's comments in his first administration. Joining us now for his take on the GOP's economic policy under Trump 2.0 is Lonnie Chen. He's a David and Diane Steffi Fellow in American Public Policy Studies at the Hoover Institution and Director of Domestic Policy Studies in the Public Policy Program at Stanford University. Lonnie, always good to speak with you. I want to start with this idea, just big picture. The Republican Party used to favor free trade, tax cuts, and deregulation. Trump is coming in, and we know the one thing he is very passionate about and has done before are tariffs. What exactly is the GOP economic platform today? Well, I think it's certainly evolved from what we saw, let's say, for example, back in 2012 when I was working very closely with Mitt Romney. I think what we're seeing, of course, is a move toward greater reliance on industrial policy. Certainly, the tariffs are a core part of the president-elect's policy platform. And then, we'll be looking to see, of course, which industries might get a boost from a second Trump administration. Some of that approach we saw in the CHIPS and Science Act. I could see that being extended in a second term. So there's any number of different areas I think he'll go. But I think the first two priorities out of the gate will be the tariffs, which can largely be implemented by executive action, and tax cuts. I am curious, though, about the complexion of the cabinet, at least when it comes to a lot of these sort of economic type of positions here, whether it's Treasury Secretary, Commerce Secretary, and the like. There were some fairly competent individuals that came in with him after the 2016 election. Are we going to see that same level of qualification now in 2025? Yeah, I think so. I mean, if you look at some of the names that are being thrown around for Treasury Secretary, and obviously we don't know how much of this is real versus imagined, but my sense is that the people who are under consideration are all people who have a mix of either real world or policy experience. And you're talking about very important jobs in the United States government. I think that they'll be filled with people who are capable and certainly have a perspective that is going to be very much aligned with where the president-elect is. That's obviously a very important factor for him. So I don't worry so much about the qualification of people. I think the question is going to be the sequencing of agenda items, what to take from the president-elect on the campaign trail as reality versus bluster. These are all the sorts of things we're going to have to watch for as the transition develops. The bond market, you can say, is signaling some alarm about rising national deficits and national debt. And you see that with rising bond yields. Do you think this is something that the Trump administration and Republicans as a whole will try to address in the next 4 years? I think it's something that politicians of both parties have little interest in addressing, quite frankly. If you look at the voter signals that were sent, certainly a few days ago, the ones that have been sent over the last couple of years, the concern over deficits and debt is not nearly what it was, let's say, in 2010 or 2011. The level of interest in addressing those has declined, and policymakers react to that signal. So I don't necessarily think there will be a strong effort. I think the budget that we see from President Trump in February is going to make some effort toward
more discipline in some areas. But broadly speaking, I would say that there's not a lot of interest in addressing the bigger markers that really drive our fiscal crisis, which are mandatory spending and all the entitlement programs that no one wants to cut. Do you think that there will be any sort of check coming out of Congress, or do you think Congress will largely be aligned with Trump on most of these issues? Well, he's going to have a significant majority in the Senate, probably 53 seats, I guess, based on where we sit today, and the House looks to be moving in that direction. What you have to bear in mind is that a lot of these people who were elected, particularly for the first time this cycle, owe their election to Donald Trump's coattails. So it is unlikely you're going to see a lot of pushback from the House or the Senate on his agenda. Lonnie, got to leave it there. Lonnie Chen over at Stanford University, of course, a former advisor to Mitt Romney, as we push ahead here to closing out the show with some of the potential market-moving events over the next 24 hours. And we start with some earnings out of Paramount, remember that? Yeah, Paramount, well, they're being sold and there's a whole M&A deal going on. So that's kind of the start of earnings season for the media companies. Yeah, we also got the China NBC Standing Committee meeting as well, the last day of that. Yeah. And economic data out of the University of Michigan and Fed speak. It starts back up again. Really? Again? Yeah. Did you not get enough of it today? Well, prepare yourself. Bowman, Muslim among those speaking. More politics coverage coming up at the top of the hour. The team of Balance of Power is still here. Experience truly effortless travel. Fly exclusive. Expanding the frontiers of healthcare by discovering drugs and advancing medical technology. Developing digital robotic capabilities where it's not just the robot doing a surgical procedure, it's garnering information from that procedure for your specific demographic or the patient's demographic, and then informing the next procedure down the road. Right? It's getting smarter. I would say it's starting to morph into personalized medicine, which we know will lead to the best outcomes. Innovative medicine and medtech are run as separate business divisions, but in the culture of research at J&J, they interact. If you look at some of the spaces that we're in today, specifically oncology, there is a lot of dialogue going back and forth. I think it's something that will position us extremely well as we talk about not only a continuum of care, but also a continuum of knowledge. The convergence of technology and medicine is driving innovation in both sectors, with scientific and commercial possibilities just beginning to come into focus. I'd like to actually see some partnerships down the road happen between healthcare companies and technology companies. I think we'd get to better outcomes faster if we did that. Right now, technology companies don't have the healthcare knowledge. Healthcare companies probably don't have the breadth of knowledge they need for technology. If we can figure that out together with great minds from both sides, I think that leads to a much better place. From the beating heart of global finance, economics, and politics, and wherever newsmakers are moving markets, Bloomberg brings you conversations that allow for deep discussions and important insights. What do you think the future is for inflation? Is this a new normal? Are markets too optimistic? How do you worry about the things that are outside your control? How does the current fighting completely stop? I'm Francine Lacroix, and this is The Pulse, every weekday only on Bloomberg. As we spend some time here on the broader presidential race. Let's focus in on European politics. Makes you wonder how politics might play out. Bringing you up-to-the-minute financial news whenever and wherever it happens. I'm Michael McKee at the Federal Reserve, and this is Bloomberg. It's the world's second largest economy with a growing influence in global affairs. But geopolitical uncertainties, deflationary pressures, and questions about foreign investment linger. Bloomberg, the China Show, brings you the unmatched expertise you need to keep track of breaking news, in-depth market analysis, and the most influential newsmakers in and around China. Bloomberg, the China Show, weeknights at 8 p.m. Eastern Time, right here on Bloomberg. Context changes everything. From the world of politics to the world of business, this is Balance of Power. Live from New York,
From Bloomberg's global headquarters in New York to our TV and radio audiences worldwide, welcome to Balance of Power. Alongside Kaylee Lyons, I'm Joe Matthew. The Fed makes good on a 25 basis point cut as Chair Jay Powell pledges to not resign his post if asked by President-elect Trump. If he asked you to leave, would you go? No. We're joined by Republican Senator Bill Hagerty, member of the Senate Banking Committee. Republicans flip another Senate seat with David McCormick now projected to beat Democrat Bob Casey of Pennsylvania. We'll have the latest on the campaign with our signature political panel as President Biden today congratulates Donald Trump for his win. And we'll focus on foreign policy under the next Trump administration with James Jeffrey, former ambassador to Iraq and Turkey. Welcome to the Thursday edition of Balance of Power. I'm Joe Matthew alongside Kaylee Lyons. The late edition, we're spending the week here at World Headquarters in New York until the votes are counted. And Kaylee, we did get another important one today. Yep. The Senate race in Pennsylvania goes Republican. So one more red brick in the wall. But of course, today was also about the Fed meeting. Yeah, as if we didn't pack enough into this week already. And Chairman Powell, of course, had to field a lot of politically oriented questions at this press conference as a result of us knowing that it is Donald Trump who will be the 47th president of the United States. Donald Trump suggesting that he's going to keep Jay Powell right where he is as chair of the Fed. We did hear from Chair Powell during the news conference earlier on Bloomberg. In the near term, the election will have no effects on our policy decisions. As you know, many things affect the economy, and anyone who writes down forecasts in their job will tell you that the economy is quite difficult to forecast looking out past the very near term. Here, we don't know what the timing and substance of any policy changes will be. We therefore don't know what the effects on the economy would be, specifically whether and to what extent those policies would matter for the achievement of our goal variables, maximum employment and price stability. We don't guess, we don't speculate, and we don't assume. Joining us now for a closer look at the press conference and the rate decision is Bloomberg's Michael McKee, who was, of course, in the room as Jerome Powell fielded the questions. He was clearly ready for that one, Mike. He was literally reading verbatim from a statement, but was pretty prepared with his answers on politics, less clear going forward on actual monetary policy. Well, I think there were two messages to be delivered today. One was to Donald Trump, don't mess with us. We're drawing a line in the sand. And probably he was talking more to Trump's advisors, who, if the president-elect got into the mood to want to do something about Jay Powell, they'd tell him, you know, this is going to be a big fight. You're going to have a problem. You're going to end up in court. It's not going to look good. So maybe just let him serve out his term, which, of course, he told John Micklethwait a couple weeks ago he'd be willing to do. The second thing is the message to the markets, which is the normal main purpose of the press conference. And I think what Jay Powell was trying to do today is say, we really don't know. We don't know